Thế không phải là muốn chơi game một mình à? Không. Mình đấy. Navigation nó chỉ mình đâu à đây? Because all the drinks you make are so delicious. And I thought self-control was the most important quality of being an adult. Well, it just so happens that self-control often falls by the wayside when someone's... All that means is that they're nothing but a bunch of drunkards that don't know when to stop. Rồi. Stream nên để con biết là có ai nhắn tin vào stream hay không. Không thôi đã kiểu không được lại bắt đầu rồi. Anh ơi! Đọc chat đi anh! Ok, rồi bật chat rồi. Không có tiền mua hai màn hình nữa. Who you calling kitty? Oh, hello there. Cái màn hình thật ra là có hai màn hình nhưng mà chật quá em thôi. Cái màn hình laptop cũng không biến thành màn hình riêng được. Oh, you're here for the drinks? Besides, you don't look like you're even old enough to drink yet. A non-alcoholic beverage? Here are tons of bet. Seeing as you came off and left. I just don't get what... That's enough, Diona. Consider this... Oh, fine. Since you're that way, though we do have some drink but considering so... This is such a bitch. A drink with special flavoring, huh? Let's go visit Blanche first. I placed an order for some flavoring ingredients that should be ready by now. Hello, Welcome. Blanche. Is there anything you need? Is the order? Diana, yes. No rush on that. All right. Thank you for your business. Well, I did ask Timaeus before. He mentioned things I have, however. Now all we have left... Let's search for the... Ôi, xa thế rồi nhỉ? 400 mét cả. Tôi leo ấy. Kiểu lâu đó không chơi game xong giờ không biết cách chơi ấy. Hôm qua kiểu cứ nhầm nút né với nút nhảy, xong đánh với rồng đúng mệt luôn. Mình có Mona mà nhở? Ở kìa. Bro, I be stupid. We made it! There's also a strong... Most people can't handle it. Well, I just heard stuff from... Anyways. Did you catch any... Fresh fish. Oh. How the fuck do you get fish? Ở đây à? Ủa sao bắt cá à? Ok, chị bơi tới nó thôi. Anh nhớ. Không, thực ra vụ bắt cá này anh nghĩ là mới á. Đúng nhỉ? Không nhớ nữa. Thì ra bây giờ mình chơi Minecraft trong đây á. Cool. Không, Minecraft nhưng mà phải đập con cá. Mày cần đập không? Có phải đập chứ. Nó chỉ cần 2 con, anh bắt tới 4 con. Anh chỉ cần bơi ngang qua nó xong bắt thôi. Con lìn này nó bắt anh đi mọi nơi luôn. Very tiring. Kiểu tại vì hồi trước lúc mà anh bỏ chơi á là tại vì anh hết content. Về cơ bản thì sao nhỉ?
Ờ, nó sao nhỉ? Quên mẹ. Các bạn chơi nhiều quá, hết content. Xong rồi kiểu cái đợt gì ta, trước cái update băng đồ cái thứ mà lên level 80 này cũng hơi căng rồi. Xong rồi kiểu grind gear cái thứ, xong cái bị lười. Cho đến lúc đấy thì em, cái cách duy nhất mà em lên level đó là nhiệm vụ hàng ngày thôi. Xong cái bây giờ thì cái giờ nhiều update quá, nhiều quest quá. Or else. That's right. I see. First, we purposefully. Anh không thích con này. Good. All right then. Now. Fuck off, please, please. Diona? Oh, what a I myself know. I've been looking for some inspiration. You mean I should ask? Oh, right. Yeah. Oh. However. Let's go back to the wine. You mean? Given that the cats, besides, in any case, I wouldn't recommend going to Angel Shed. Speaking of Elzer? Except for the Này, winery là bên chỗ của thằng Deluxe. Cái thằng mà anh cố wish ra đấy, nhưng mà đéo. Tại sao lại đưa mình đến đây? Come on bro. This is fucked up. Very fucked up. Xong mẹ one roll là kiểu anh biết chắc chắn sẽ không ra con nào năm sao ấy. Anh chỉ mong ra cái cùng tỷ xét thôi. Mà đéo. Má. So how could I? Oh. Well, Yes, but he doesn't look. Cái Faro được những gì? Hôm qua anh roll được đống đồ 3 sao, không có gì hay à. what's that old? You know, every time. Để hiểu được. Sure. What is that supposed to mean? Elzer. Wait, Elzer. Just. Right. All right. Since Lizard Tail's bitter nature will ruin the alcohol's texture and taste. The smell of the. Oh well. And voila. And this. Yes. Not its all thing, however. So he actually made something good out of these ingredients. The process wasn't alright. First you can try making because Ops as my assistant. So Diona, I just can't wait to see what she'll. Sure. Is he a bartender? Please. What the fuck? Giờ mình thành bartender à? Ở kìa. Where? Remember, do Không thì bartender là sao? Anh không biết. I thought we agreed we'd mess Okay. everything up. You're just here. Let's just dump the lizard tail right into the. That's it. That's it. You put all of it in? Oh, wait. Didn't I tell you? You must quickly. Alright. Are you done? I'm sorry, but this drink is way too. Yes, this drink is. Looks like it worked. All we have to do is mess up every step of a professional mixing method, and we end up. First, oh wait, and then we. I've never seen such a technique before, but it is Diona after all.
Please, have a taste. Whoa, let me try. In addition, the fish scales that were broken up during the stirring process have lost all their fishiness after the texture of all the slime condensate after fully absorbing all the alcohol. And lastly, the pink... The drink I made earlier isn't even worth mentioning compared to this one. Ah, Stop joking around! Please, use this drink as your base and try me whatever you do. Nhiệm vụ này hơi phiền, mong là nó sẽ cho mình cái gì đó ngon. Really follow the process we discussed. It seems that you've actually... All right. Ooh, is this another one of Dione? What is this? Even if you purposely tried to botch it, it'd still be hard to make... No, keep it away from me. Please, just... huh? What's wrong? This is Diona's special... Oh, you are Diona's assistant after all. Your craft so far ahead of the curve that I don't feel so good. In my personal and... Aren't you supposed to be Diona's assistant? But how is it that the drinks she makes... It's true. No matter what new and unusual ingredients she uses, Diona has never disappointed. If you don't believe me, you can ask any... Drink? Yeah, and the most impressive part, no matter what kind of ingredients it may be, after all, you are the... Huh? Diona? No, Connor, you over... Did I really? No, stop joking around. Give me that drink you just made. I'm gonna add all the remaining ingredients. And stir. Come on, done! Oh my, what... And What is this delightful smell? what is this unique coloring? It's... Stop joking around! Quest complete. Cool. Diamond in the rough. Sao đấy? Anh không biết. Ủa, sao thở ghê vậy? Anh... I don't know. Anh quên mất cái game này nó có bao nhiêu cái loading screen. It's lit. Ok, Ủa, mà 1.500 sao mét. chơi Genshin nhưng mà thumbnail vẫn là của Na vậy? Yeah. Vậy mới định Em em. cứ thắc mắc. Vậy nó mới định em hiểu không? Tại Ok. vì anh lười chỉnh thumbnail. Anh chỉnh cái Nó tên có là lâu như thế hơi không? nhiều. Nhưng mà phải đi tìm hình nào hay hay. Từ từ. Be very lười. Tìm nhanh mà. Ủa? What? Nhiệm vụ chỉ vậy thôi hả? Ok, I won't complain. Navigate. Teleport.
Anh nhận ra là anh còn phải làm nhiệm vụ của nhiều vùng nữa. Những cái vùng mà lúc anh bỏ game. Thì không xét rồi. Thật ra kiểu game này nó cũng khá chill ấy, nên là Yeah. it's okay, it's not bad. Tại sao con này nó có sprint đặc biệt và sprint nó không thể đi lên cầu thang? Alo? Chỗ này là gì? Đất à? Geo. Cool. Có chest hay có gì không? À, có nhiều vãi. Oh, what? Huh. Sao thắp sáng hết không được nhỉ? À. Midnight Phantasmagoria. Cool. Cái quest ở đâu ta? Wait. Hình như đó là quest ấy. Okay. Do anh hay quest càng ngày càng dễ nhỉ? Thực ra nó là daily quest nhưng mà daily quest thì supposed to be easy. Yeah. Ủa, rương trong game này nó có regen không nhỉ? Kiểu rương nó có trở Đéo nhớ lại. một tí gì. Kiểu anh nghe một số người nói là có, một số người kêu là không, anh chả biết. Nhưng anh nghĩ là có. Fuck off. By royal decree. Tại sao lại xài khiên vậy mấy bro? Anh cũng quên mất một điều là cái game này là game hủy hoại phim F á. Tại sao? Kiểu em nhặt đồ ở ngày luôn á. Em nhặt đồ bằng phim F. It's late. Mà đến lúc limit test cái đội hình này. Anh không nhớ đội hình này làm được những gì mà đi. Ok, điều đầu tiên là không bị đóng băng cái đã. Ui. Bên kia, con kia là băng ạ. Kìa. Sao lại là băng nhỉ? Kiểu đội hình anh đều có lửa. Ủa, thế phải để cân đối chứ. Đội hình anh vẫn là 5 cái nguyên tố khác nhau. 4 nguyên tố khác nhau, tuy nhiên không có lửa thôi. Gì nhỉ? Kiểu đá, điện, nước, băng. Đáng lẽ đội hình anh có lửa thay vì đá đấy. Tuy nhiên là đi lất đéo drop thì yeah. Đi chơi hệ chơi drop nhưng drop không sẽ ra. Đã qua bao nhiêu mùa banner rồi đấy. Nhảy cái này xuống chết không nhỉ? I'll test it. Không chết.
Pâng pâng pâng. Nhìn anh Dũng Genshin noob hơn là là Genshin player. ừ. Không ngờ đã có từng một thời anh macro game này đỉnh vãi luôn. Cool. Lâu quá rồi đấu gì luôn. Yeah, hơn năm rồi. Đó chấp nhận luôn. Yeah, not really but okay. Kiểu không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận. I am now just a peasant like every other peasant. Anh vào lại đúng thời điểm kiểu game có event không á? Nice. Đồng nghĩa với việc là bây giờ game đang có nhiều content nhất có thể. Ừ. Ok, cái linh hồn này nó sẽ dẫn tới rừng không? Mày bay đâu đấy? Hình như có cái góc nhìn gì ấy nhỉ? Anh quên mẹ rồi. Cái đấy xài cho cái này. Sao con lìn này nó khó chịu ghê. Mình thì đều có venti cơ. Thế bây giờ làm sao để leo lên tới chỗ nó kìa? Nhờn thật đấy. Không có venti nên là phải sáng tạo để di chuyển. Creativity. Pork chop. Con... đây rồi. Wow, cho cái rương thường. Slit. Hay quá. Ok, anh còn 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 8 nhiệm vụ phụ, 2 nhiệm vụ chính. Go to Mondstadt Alchemy Store. Okay, why not? Thật ra anh đang tính về Mondstadt mà. Tính về Mondstadt để lấy đồ rèn. Nhưng mà kiểu anh bị khó chịu một điểm ở game này á. Đó là Em có thể kiểu farm đá để mà craft đồ rèn vũ khí, right? ừ. Hợp lý. Yeah. Nhưng em không thể nào craft đá để mà rèn artifact á. Ừ. Mà trong khi kiểu farm artifact để nâng cấp artifact nó mệt vãi. Lại là anh complain thôi nhưng mà đáng lẽ kiểu nó cũng nên có đá để mà rèn artifact á. Là nhiều hết đây. Về mặt lý thuyết thì Là yeah. đâu game kỳ quốc này chấp nhận. Ok, cool. Anh lại rèn thêm đống đá rồi. Người hết đá. Hồi trước game này kiểu ngày nào anh cũng vào anh đào đá. Xiên vãi. Chứ ngày nào vào làm 4 cái quest phụ xong đi đào đá là hết ngày rồi. Tại vì hồi xưa kiểu đến đấy end game rồi đấy. Là em cứ đi đào đá với làm nhiệm vụ ngày đó lên level ấy. Còn bây giờ thì không. Pardon me. No. Just strange for him. I see. He was called a wayside. I'm Sucrose. Albedo's assistant. Hồi trước anh cũng tính xài con Sucrose này thay trong Venti á. You could have Nhưng mà rất tiếc là anh roll banner Sucrose thì Sucrose C1. on the big hey. Ờ. You the legendary traveler? I've heard so many Sorry. Don't mind still. Here's that name again. Albedo. Is he also an alchemist in Mondstadt? Apologies. Albedo là cái thằng alchemist xài hoa đúng không ta? Beto. Cái thằng tóc dài màu trắng. Ồ, Nếu nhớ không nhầm. True gentleman. Nó là cái thằng ra sau khi anh bỏ game. Albedo and Timaeus. I'm afraid you'll have sorry. Hey, stop! Sucrose is a whole lot less nervous once she gets talking about alchemy and research, huh? Ui xa thế. Anh còn chưa mở cả cái chỗ băng xong giờ anh không biết chỗ điện ở đâu cả. Tại vì như phải mở chỗ băng mới đi ra được chỗ điện. Aha, content lock.
Anh không nghĩ là có thằng nào level cao như anh mà vẫn ở đây thôi á. Bởi vì mấy đứa bây giờ thì chơi Kiểu level anh thấp bỏ nào lâu đã quá qua rồi. hơn anh rồi. Cho nên anh phải cày level lại. À, con này cũng là tướng mới này, nếu như không nhầm. Sister Rosaria, Rosaria. I've told you already, I don't go in for that kind of thing. I've got but this event has hopes? That's odd, because I don't recall a fulfill the hopes of others clause in my job. I mean, But what? This far out from Mondstadt at this hour? Even if you set out right now, I'll wager you'd still miss the opening ceremony. Who knows? huh? Well, that Evidence decides what. Don't fret. Nobody's gonna blame you if you. But if you dally any longer, you. you're right. It's a very important commemorative event. If I'm late, then right, I've got to get going. Yeah, Barbara, run, you lose shit. I thought I heard something. We better watch it. Oh, really? Wait, she heard that? And as for this out, the honorary, otherwise, depending. What? Do the Sisters of Mondstadt? We can't go turning a blind. Let's talk about you. What are you doing in the mountains? If it's him you're after, I made a point of noting his track. Many people have made their way up after the snowstorm. Tính ra game này kiểu nó fan service nhiều ấy nhỉ. Là sao? Em nhìn bộ đồ của con này đi. Em dám nói với anh đây không phải fan service sao? Nó không hoạt động như thế nhé. I sensed elemental traces and I couldn't care what. Rosaria said Design outfit đấy. Đây, vùng băng giá này. Anh chưa unlock một cái gì này cả. Tại vì unlock bất cứ gì bên này cũng cần một con Pyro. Và đương nhiên là anh không có con Pyro. Life's pretty shit, mate. It's pretty shit. Yeah, cool. By royal decree. The wrong test subject. Ok, giờ phải xài cái Cosmic Insight Elemental Sight. Nhầm. Đây. Ok, thấy cái track của nó rồi. You know, little Pixie, your ability to appear and disappear at will is very interesting. After committing a crime, you'd be able to leave the scene without a trace. criminal in your example. Opening box of Adepti tricks. Mấy con này trâu thế nhỉ? Colder. Rosaria, are you freezing? Me? I'm alright. I got used to operating in adverse conditions a long time ago. Seems like there's more to being a sister in the Thelonious Church than I realized. Làm sao để nóng bản thân nhỉ? Stare away. Oz, reveal thyself. Hay thật sự là anh nên cần một con Pyro à? Lừa.
Submit. By royal decree. Let me scribe. Go. Yes, get free, you little shit. Không, thực ra cái này là big shit nhưng mà cool. Cool. Anh phá được cục này không nhỉ? À được. Wow. Wait. Về mặt lý thuyết thì con này có thể phá được cục này đúng không? Tại con này nó phá đá khá nhanh á. Lý thuyết chứ. Tại sao cục này nó hồi máu liên tục á? Từ từ. Nhiệm vụ nó chỉ hướng anh đến đây thôi. Và anh thì không phá được cục đấy. Wow, if only have a D-Luck. Party setup. Tức là nên đổi con gì đấy. Vùng này vùng băng chắc không cần quy lắm nha. Con lửa mạnh nhất anh có là con này. Anh không biết là anh có để đồ cho nó hay không nữa. Như anh tháo đồ nó là sao? Weapon. Artifact. Yeah, not bad. Not good either, but anyway. Nó cục này không xuống máu nữa. Thế albedo track. À đây, hướng này. Có đó. I'm just dumb. I'm a stupid idiot. Kiểu chơi game này anh bị sidetrack á. Là sao? Kiểu anh đang làm cái nhiệm vụ này nhưng mà anh thấy cái gì khác là anh bắt đầu làm cái khác luôn. It's not a good thing, but it is what it is. It's how I operate. Nope. This. What? This. À đây, albedo đây. Đúng rồi, thằng Bắc Phoi. The word on the street is he loves painting. The views and see. Uh-oh. Looks like we started them. Enough talk. Let's take them out of the picture first. Okay, cool. Who are you? Thank the gods I'd already completed my painting. Would have been ashamed to leave these particular What's up with painting hilly? À, đọc chat viewer đây, không vào nữa anh dai. I'm afraid the answer À, anh lười quá em, anh lười quá. Xong nay anh chơi game gì đấy nó chill hơn tí á. Nãy giờ anh không để ý chat lắm, anh đang làm nhiệm vụ cái thằng thằng BD này. Hold your horses. Ủa em không cho chat lên màn hình hả? Found your man. Hả? I'm headed back. Chat lên màn hình ấy. À yeah, quên. Từ pop out chat. Pop out chat xong rồi lại phải chỉnh vào đây. Còn nộp bạc cài rồi. Không, tại vì thực ra chỉnh này phải chỉnh menu á. À không, cỡ nào nó cũng sẽ chìm á. Làm sao? Đợi tí. High mixer skill filtering. Rồi ta. Cái này là sao? À, order, move up. Ok, thấy rồi. Thấy chưa? Thấy chat chưa? Bạc cài rồi. Anh không có thông minh lắm. Ok. Hello mọi người nha. Giờ thấy chat trên màn hình rồi đúng không? Có chat trên màn hình anh đâu thấy được chat màn hình này ông viewer thấy rồi. Thấy được. Thật mà.
Anh trên anh mới lấy điện thoại anh đọc chat, nếu không thì anh đọc chat ở Anh trên nó không thấy được à? Dạ. Ok. Tại vì nó là add-on trên stream mà. Dạ. You can do that? You mean? However, it's like you. Well, if you're I beg to differ. Tính ra anh là thằng stream đúng không em? Xem lại cãi với anh làm gì? Hả? Why? đam mê. It's possible. Time for a change of surroundings. Đấy luôn. Đam mê cãi nhau với người đúng á. Ơ kìa. Có lần Rosaria nó cứ đứng đây nó sneak mình à. Beto and that traveler seem to have hit it off. Takes a weirdo to know one, I guess. I wonder, does this constitute a risk to Mondstadt? Có thể đúng kiểu Big TT Golf Girlfriend ấy. Bà sao nhiều người thích con này vậy? Anh hiểu. Rosaria. Ok, anh phải đi tìm how to lên đấy nhỉ. Chơi gacha bị nghiện đó. Thật ra thì anh không nghiện cái khía cạnh gacha của game này em ơi. Vấn đề ở đây là như em thấy đội hình của anh hiện tại đúng không? Anh có Ningguang, Fischl, Mona, Sangling. Lý do có Sangling trong này là tại vì anh nên cần một con lửa thôi. Còn bình thường thì chỗ đấy sẽ là Chi Chi. Và như em thấy đấy, anh là một thằng cố roll cố roll ra con Deluxe, Deluxe C1 rồi ấy. Anh rồi 4 cái banner Deluxe thì anh ra con Mona với con Quy Quy, nên là em cũng không phải lo anh nghiện gacha đâu em. Từ đầu anh đã biết là lất của anh như Lin rồi, nên là anh không có đam mê mấy. Từ từ, năng lượng còn nhiều không? 160 rồi này. Tí đi đánh boss tuần cho nó xong, cho nó bớt kinh nghiệm, nhiều kinh nghiệm quá. Nhiều thể lực quá. Tiêu cực thế. Tiêu cực gì em biết anh là thể loại kiểu soft pity, anh còn không hit được em. Tức là anh roll phải roll đủ 90 lần nó mới ra legendary ấy, còn không thì thôi ấy. Nên là anh không mong chờ gì cả. Anh level 4 mấy rồi ấy. Anh bỏ game chắc cũng được 1 năm rồi mà anh chỉ có 2 con legendary để biết cỡ nào. Level 4 mấy, 2 con legendary. Yikes. Nên là em khỏi lo đây, anh sẽ không phải là nghiện gacha hay whaling cái thứ đâu anh. Anh chấp nhận vận may của mình. Anh roll ra con này C4 rồi ấy. Pong. Ở đây. Ok, bắt đầu nhớ dần lại combo rồi. Game này có Shuwin 90 pool. Đúng rồi, Shuwin 90 pool đó em. Trên là 90 pool em mới dính đấy. Thì em đòi gì nữa em. Tại vì game này nó có 2 cái pity. Một cái là pity 90. Tức là sao? Pity 90 ấy là ở roll thứ 90 chắc chắn nó sẽ ra cho em một cái 5 sao đúng không? Còn cái soft pity ấy là từ roll thứ 70 hay 75 trở lên thì tỷ lệ hit 5 sao của em cao hơn. Từ tầm đâu đấy 5%. Nhưng mà anh thì anh không may mắn đến thế. Nên là soft pity anh cũng không dính. Anh phải dính hard pity cơ. Game định không em? Anh vẫn không biết cách giữ ấm ở trong cái chỗ này dù anh có con lửa. Cái gì Star Silver Catalyst.
Chắc là chỗ này à? Stream hơi giật nhẹ. Ủa sao lại giật nhỉ? Anh thấy FPS ổn định mà ta. Anh đang coi stream này, anh thấy stream đâu có giật đó. Em không bị giật. Em F5 lại giùm anh rồi xem. Chắc là do cái gì đấy chứ không phải do stream đó. Stream ổn định mà. Here, should do for catalyst purposes. This one, usable with a bit of polish. Tại vì anh có để một cái màn hình stream ở dưới rồi mà, nên là anh không thể nào giật nữa. Check lại phát nha. Ủa này là gì vậy? Ồ, cái này là cái cục để sưởi ấm. Giờ mới thấy. Ok, cool. Phân. Ok, có waypoint. What the? This should be enough. My campsite is just up ahead. Gì? I'll lead the way. Stream ra rồi. Đâu stream bình thường mà em ơi. Em F5 đây, stream bình thường đấy. Nào. Mọi người xem thấy lag không hay là chỉ có mình mẹ là thấy lag thôi? Em không lag này. Đấy, anh không lag. Ui. This is my campsite. I've added the materials we could. While we are waiting, have a look over here. Em nghĩ anh xui đến cái mức mà anh roll anh chỉ cần kiếm vũ khí 4 sao là cùng reset thôi mà anh chưa tìm ra em. Cho nên là em được cái hy vọng nhiều về chuyện anh roll. The most rational direction would be to expound. Consider following this line of. Not bad for a point of entry. Anh là người chơi hệ unlucky mà em. Strictly speaking, Lắc anh dồn vào việc khác rồi. to life forms. A cryo-reg is fine in that sense. Yes. After all, if it turned out that It would. Speaking of data. great, I'll Kiểu em thấy anh bắn Valorant anh đâu may mắn không? Kiểu anh bắn toàn là tem bạn chạy bắn vào đầu anh bằng AK cách anh đâu đấy 3.000 mét. Thì em đừng có hy vọng gì vào may mắn của anh cả. I'll try. In line with my expectations. Ready to drink. Remember to keep calm at all times, and breathe deeply if you feel unwell. Ok. Use experimental potion. Đồ trên stream chỉnh gì em ơi. Funny look on your face. Tại vì game này nó chỉ tối đa là 60 FPS thôi. This potion channel, but if Nhưng mà anh đâu thấy bị drop frame đâu ta. it was my Em F5 nè. but of course. Sao thế nhờ? Conclusion? F5 nè. Again, better an Cái stream của anh thì không lag. peculiar. The good thing about Stream của mọi người cũng không lag. when you're sick, but a peculiar. Không thì em kiểu tua lại một tí á. Kiểu coi trễ hơn tí cũng được. They're out. Just a moment, sir. I'll handle it. Having you do. You can count. You feeling? Yes. Ok. Here comes Albedo. Let's go see him. I'm back. Did you see anything? Not to worry. There may be stick to that, but worlds may work. So, I think answering this question calls for the same methodology as last time. In other words, you should see this girl here. Use your willpower to try and break it. Sử dụng năng lượng ý chí để mà phá cái cột à? That was your break. Have you tried using your element? I'm curious to see how the taste and texture. Thằng này giống kiểu mấy thằng chơi đồ ngoài đời à. Anyway, Xong rồi kiểu ăn chay rồi không? Xong rồi mở con mắt thứ ba rồi không? Tao thể nâng đồ vật bằng ý nghĩ rồi không? I'm unapprove. Thề. Tại sao mình chơi game wholesome mình vẫn không wholesome được kìa? Mẹ.
Cái đầu anh nó vậy rồi, là hỏi chi nữa à? Yeah, không nên đòi nhiều. That was fast. What? Hả? Nó muốn mình kiếm gì cả? Cook some sunshine spark. Ok. Ok, recipe đây. Nó là món 3 sao không? Đây. 45 nguyên liệu vậy đấy. Perfect. It's a perfect meal. That was fast. Game này đúng kiểu bắt chước Dragon Ball vậy. An average outcome is as far as the proliferation hypothesis is concerned, unless. Not to worry. Xong nó còn dụ mình nấu đồ ăn cho nó. Ok. Yes, there are all manner of. I managed to retrieve. Don't worry, if you need help, I must. We better take a look. Look for lost item. Wait. À đây. Đấy rồi, tưởng mình bị mù á. Rồi. Goodness, you managed. I'm wondering. Yep. Guess it does. Unfortunately, only a never. Don't be disheartened. I have to commit. Right then. Up until now, our research has focused on your. Nah. In essence, looking out from where we're standing. Ngon này. Can you see what sucrose? And if you jump from here and landed on that cliff, the one over. So what about if you planted a single blow on the mountain face here, and it burst into a million fragments? Then could you? Then I shouldn't get too excited. I know of a location that will be perfect. Em đi à? Này họ sống cơm. Nice, em đi xuống ăn. Anh ăn từ sáng. Ooh, what's this? Ui, quái to nhỉ? Bonk. À quên, vẫn phải tạo thêm cái tường nữa. Mấy cục này cái đam cho mình. Fuck, không để ý lắm. Shadows of fate. Fate is upon you. Nice and spicy. Midnight Phantasmagoria. Cool. Quái to phết nhỉ. Ủa anh em vào bắn Valorant nha anh em. Mấy anh em coi stream rồi. Vào bắn Valorant nha. Tí bắn thì rượu anh luôn. Tầm 1-2 giờ chiều ở đây bắn cho vui. Your life is mine. Don't waste my time. Chỗ này có chỗ nào để giảm nhiệt độ xuống không nhỉ? Delve into destiny.
Oh no. Mất máu vì trời lạnh rồi. Shadows of fate. Hmm. Give up. Your life is mine. Có chỗ nào giảm nhiệt độ nhỉ? Máu như này thốn quá. À đây. Fuck. Ôi. Ôi, cục đấy rồi. À đây. Not necessarily. Not if you know of a better method, that is. Whichever method you choose, the experiment will end when I will factor the time expended and your top speed into my compare. The opposite side of the lake. So, Without limitations, we complete tasks intuitively. Using them, some of us would be unable to stand the icy waters. Others might find the whole thing rather no matter what choice you make, it's all a part of the experiment. For me, then if you would please, I eagerly await the wait a minute. While we're busy testing, what exactly are you gonna be doing? Me? Recording data, responding to risks, providing emotional support. So if we do decide to go swimming, you gonna dive in with us? No. Unless you're thinking of conducting competitive research? Oh! Forget Paimon said anything. Great work. I've never seen a... Your reputation precedes you, traveler. But you followed us the whole way without... Me? Actually, I used out... If it turns out that the natural laws of Tevat do not affect you, I should be able to make... If the natural laws of Tevat, the innumerable But how does this help? You've helped me to unravel many of the problems that were holding... I may be a bit old. The essence of... I'm willing to... All these things... Oh, so that's... Precisely. So after all the... Of course not. Now, follow me. By royal decree.
hàng này chỉ nó quanh thôi. Ok. Em đi ăn đây. Nha. Ai? Ủa nãy chưa đấy à? Dạ. Why? Ủa nha kêu nãy giờ đấy. Nào. Thì giờ đi nè. Bye bye. Bye I bye. imagine you Đáp must chào. have Dạ. intelligence more Ăn than ngon you nha. think. I'd like to Yeah. observe your intelligence by means of a practical test of your capabilities. I'd like you to explore. There are as with the physical test, there are no restrictions. A tried and test. So, let's see you. It's a complex environment, so proceed with caution. Ok. Sealy like these are a common sight in the mountains. Returning them to their rightful places is up to you. Let me scribe. Written in the stars. Don't waste my time. Oz, reveal thyself. Huh. Huh, huh. 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 Huh, huh. Out of the frying pan, into the fire. Yeah. Huh. 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 Yeah. Huh. Huh. No ingredients! By royal decree! Give up! Submit! It should now be possible to activate the central mechanism. Exactly what will happen when you do is something I'm looking forward to finding out. Oh, seems that the water level has suddenly decreased. We should be able to see what's in the water now. Let's have... What's this? To the best of my knowledge,
These belong to a script of some. There's still a lot to learn. Let me make a copy. Seems like if you... I've truly gained. Let me return to the campsite first. By the time you get back, I may just have a fleeting miracle for you to witness. Paimon's kind of looking forward to... Unless you can think of anything better to do, let's head back to the... Not so fast. You're not leaving until I'm convinced that... I most certainly did. I must say, you let your guards down. Or maybe you were drawn in by his compelling-sounding hypothesis and friendly demeanor. Taking orders from... I'd sooner believe you... Sister Rosaria's guard's so high, she can't even see over the top of it. It doesn't matter what you think. He could be a saint for all you know. But I understand him a little. I'm only concerned with one thing. Whether his alchemy has transformed you into something more sinister. No way! Paimon would have sent... With an alchemist of his level, you wouldn't sense... In any case, I'm not about to... So, what are you gonna do? I've got to hand it to you. You have your moments. I've investigated everything else. The... But we don't even... That much is true. Not to mention, but for insurance purposes, I'd better make a copy. Now then, all things considered, which is what I was hoping. Over. Before we go our separate ways, Outlander, a word of advice. Don't be so quick to trust Albedo, and don't repeat the same mistakes that you did this time. You made a lot of rash decisions today. She's gone! Mondstadt doesn't have many people like that. Huh. You're back. Good timing. You took quite a while. Did you get held up on the way back? I would... Time for the results. We got a myriad of data, but the integral preliminary conclusion that I can offer you is... You couldn't tell that just by looking? We spent all day working on... Please, I understand that this may have seemed self-evident. Have you ever considered that the world of Tevat may have a natural hostility to Outlanders? I mentioned the natural laws of this world. You're able to converse with me here without consequence, and nothing seems amiss. The only other life form that, like you, has come here from afar is the seed that I mentioned, but after imitating you helped to inspire my alchemy. And so... Whoa! It looks like something's appearing! The transition from nothing into something is not nurturing otherworldly life also. With all our efforts, it might have... Life is a manifold tapestry. A short life can be. So, do you understand what I meant about us conversing? Huh? Don't be sad. Albedo, Paimon, we... Thank you both. Your help inspired me to discover the means to make a flower. I mean that the time I've spent traveling with you in the mountains was in the future. If the need arises, well... I made a point throughout of telling him how ordinary the results... But what was that sediment I saw forming at the bottom of the vial? Those born of Earth are bound by its... If, one day, I lose control, can I rely on you to...
about those hilly trails over there. Paimon thinks so too. We've seen. Uh-oh. This is right by the Wangshuin too. Now that we've seen it, if we don't do anything about it, Paimon. These super evil hilly trolls are more. Hey! Seems like people are gathering over there. Wonder what they're doing. Whoa! See that guy in the mask? He's scared off of it? Oh, you mean like Xiao? But the magic he... Ahem. Hello. Please, if you're here to thank me, there's no need. Wait, who are you? One had assumed you were followers, but on closer. My name's Paimon, and this is... One sees. One too shall introduce oneself. The one before you is the Adeptus, Master of Stars. Though one is better, one descended from one. Our wishes? Yet, unbecoming of an. Finally, a life full of hope and purpose. Oh, are you believers too? After my fiance, but then I turned to the mask. I can't explain it. I'm so overjoyed that I gave. The Millilith don't really need to do shifts with them. Reason it didn't. Have you seen the map? I believe that now. Watching him use not long ago, once it was boiled, Adepti medicine. Sure, you have to mix. What do you think? One's adherent. All think in other. Indeed. Oh? You need but ask. One. Now then, what are your wishes? Now, hold on. This is a. So be it. But first, What's that supposed? the way of the Adepti. What do we do? Paimon doesn't understand him at all. Oh, that's well, Paimon, you don't even have a vision. Hey, why don't we make him a tasty snack? No one. Yep. Why don't we head over? So, you'd like a copy of Yes. Here. Oh, aren't you Jen? Hey, isn't that Star Snapper? What, did you hear the name of the book? Well, anyway, it was definitely a book about the Adepti. Really? What's so fishy about him? Huh. Paimon thinks we should check out that book. Hey there, we'd like a copy. Huh. Since when did that old chestnut? You're a rare breed of. This is the one. Let's see. In ancient times, Liyue was a land of misery, where the shadow of evil loomed large. Flame gods festered, their vengeful wrath cursed the world, manifesting in infernal forms. When demons stirred, miasmas, monsters, and mutations infested the land.
Hả? Chúng ta hãy cùng trò chuyện đi idol. Nói gì em? Em muốn anh nói về cái gì? Em muốn nói gì cơ? Đây là lạc lặng ghê. Như này không skip được kìa phải. Anh là người chơi hệ skip cốt truyện, không tìm được cái gì hay ho à. Of the 5 foremost yakshas, death came to 3, while the 4th vanished without a trace. In the millennia since, one Thằng cuối là Xiao à? remains the sole surviving yaksha in the mortal realm. And only on moonlit nights, in the glow from Guyan, and in the sound of the Dihua flute, is his memory preserved. Yeah, Xiao. Em muốn nói gì nói đây. Có topic gì hay ho thì ngồi nói. Uầy. So, do you think, the book says all of which, so do you think the book says that they poisoned by, yep, so back to the map now to head back to where this all started and commence, alright. À quên, trước khi làm quest tiếp thì anh nên đi đánh boss một tí. Tại vì anh còn dư quá nhiều thể lực. Để nhiều thể lực như này nhìn khó chịu quá. Thể lực phải luôn ở trong trạng thái hồi cơ. À quên, Battle Pass à? Vâng. Lên đây sẵn farm tí đá. Tuấn này dạo này dịch dụng ghê nhỉ? Mẹ dịch hoài luôn á. Lâu vãi luôn. Anh thì anh kiểu khá ok với chuyện dịch như thế này. Tại vì anh thì anh chỉ thích ở nhà thôi. Ở kìa, dodge rồi mà. Lâu lắm rồi không chơi, không biết tầm của nó luôn ạ. Đây là challenge get hit by every skill. Midnight Phantasmagoria. Goodness gracious. Heal phát.
quên mang đúng tướng vào trận này. Don't waste my time. Ok. Let me scribe. Oz, reveal thyself. Here. Nice and spicy. The insubordination. Nét tệ vậy Linh. Artifact có gì ngon không nào? Defense Elemental Mastery như good. HP gãy. Healing bonus. Attack Defense Elemental Mastery. HP Elemental Mastery. Cái này ngon này, cái này anh đang level up nhưng mà chưa level up xong. Cái này mong là nó vào attack phần trăm nhiều tí, đừng có vào attack raw mà vào attack phần trăm ấy. Nó vào attack raw. Cũng đừng có vào HP hay là Elemental Mastery mà cứ vào attack phần trăm thì ngon. Đây đây này, crit damage. À không, cái này không được, cái này khá ok. Này HP bỏ attack phần trăm này, nhưng mà mấy cái stack kia hơi tệ. Này HP Elemental Mastery. Cái này ngon. Có lại. Crit damage, attack defense. Defense thì bỏ. Healing bonus bỏ luôn. Còn một con boss như thế này, đây, domain này. Teleport. Ủa, những domain này farm được à? Ơ kìa. Hay là anh ngáo? Domain này farm được à? Vào cô ốp một tí. Ôi, boy này có đi lất rồi.
This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be generous. One with nature. Let night fall. Fourth time. Fine opportunity. Not bad, not bad, not bad. You've got a Oz, reveal thyself. Adorn my night. Wait. One with wind and cloud. By royal decree. Midnight Phantasmagoria. One with nature. Faster. Okay, faster. Oz, reveal thyself. Into the wind. No rest for the wicked. One with nature. As you wish, Swing Twilight. The bird Faster. Okay, faster. Gacha time. 1.6 lên luôn. Tìm không? Tìm. Cái cung reset. Fucking hell. Này 5 viên ạ. 34. Để dành 34 đủ không nhỉ? Cái này tháng này. Này 35 mới đủ. Ok. 34 điểm đấy thì tức là phải roll ra đồ tím nhiều. Có con khỉ ấy mà được. So, cứ roll vào hốt thôi. Roll ra đồ tím là ra cái đấy. 34 viên là đổi được một cái đồ tím là 2. Anh đang có 4. 34, 30, tức là 15 đồ tím. 15 đồ tím tương đương với 15 roll.
À, 150 ron. Funny. Flee at my command, foul demons. Flee! Why won't you? Uh-oh. Looks like... And there are innocent bystanders by royal decree. Oh, I don't get it. Why didn't the sigil of permission has the evil aura of these hilly troops? Sigil of permission, huh? Now why does that sound right? It's a keepsake of the Adepti. So, no wonder he was... What are you two babbling on about? One is merely underslept, were one but given another... Well, as it happens, there goes another bunch of evil hill... So you were just... Come on, Traveler. Looks like it's up... It's you. I was purging some living beings that had been tainted by the demonic. It would appear that I have caught... Huh? He isn't, but you are exercising demons! That is because the changes that occurred in these monsters stem from me. Or more precisely... Mutations? Karma? Does that mean... Yeah! I see. You must mean that piece of literati fan fiction from a few hundred years. All things are impermanent, and to exist is to suffer. We Yakshas have no need of sympathy, or my comrades who have passed on would see your tears as a stain upon it. Oh! It matters not. In any case... Wait! Take us with you! No need. Well then... Oh! Consider it... Well, come on then. So, Xiao, you've been suffering from the bad karma all this time? Suffering is my price to pay for eons of endless slaughter. I'm here. Ooh. I will use the ritual known as the Bane of All Evil. To relieve this, you must remain calm. Dạ. Dạ trên lầu hai bàn thờ vậy. Dạ. Bạn cứ để dưới đây tiến xuống lấy. Dạ. Dạ. Vigilant Yaksha, right? I must just realize that
You only wear your mask when you're fighting the bad guys. But that Star Snatcher guy wears his mask the rest of the time too. Star Snatcher. I am aware of no Adeptus by such a name. So he is a fraud! Well, we'll continue this discussion later. You should focus on your battle for now. Worthless! Cheer! Worthless! Boring! Cheer! Worthless! Boring! Cheer! Worthless! Cheer! Cheer! Boring! Cheer! Worthless! Worthless! Boring! It is good that we came here. Now, this Star... Ooh, Paimon! An Adeptus who grants wishes. As an Adeptus, do you have... The Liyue of yesteryear would never ask the Adepta millennia ago. To be honest... However feeble people nowadays may be, they are not my... Oops. Paimon spoke with... Oh, one more thing. That fake Adeptus... Wait. Truly? If this continues, things may spiral out of even my control. We must... Great minds think of... And it just so happened... No. Who said anything about... It would certainly benefit Liyue if we could convince him to... I possess an art called Dream Trawler, but it can also be used to call... Whoa. Now that's a real Adepti art for ya. A ritual must be performed. Reduce the temperature. But as for the sensor and the 7 lamps... Do you know of the 2 Yaksha statues that stand guard beside the ancestors of the once you have... Đi nạp cao tí nhá. Đi tí 5 phút. Chắc không tới đâu. Hey yo, I'm back.
The spirit soars the mountain. Sorry to interrupt you, but Well, I'll be. A pair walk into a shrine. we know For the dream trawler ritual, I have been in the shrine. Perhaps as a reward for my faithfulness, I have been. wow. It matters not. They serve little purpose here, in any case. This sense, at least it is. So next. Paimon thinks we've got all the ones we can use now. But let's say bye to that guy before we leave, shall we? Huh? I had presumed that once you had acquired what you came for, you would forget about. It's that guy's. My physical form ceased to exist over 1,000 years ago. What you witnessed earlier, now that you have taken the 7-star lamps and censer used in the mortal lingering ritual. My form, I was once a junior in the Order of the Yacht. Today is the anniversary of my death. My last, that aside, you. So, you. I sense his aura upon you. That and I am truly. Don't say that, Pervasive. Life is a precious. Pervasive. Mortal lingering will not last much longer. If only by wave and storm I hunt for fish. Huh? Looks like he's gone then. Paimon really. We should get going. But. Even if an antique is priceless. Have you gathered the item? This sensor and these lamps. Their designs are flawless. Almost as if they were Pervases. Yes. This, as I thought. It seems that he could not leave Liyue behind, either. Place the sensor. Yes, this will do.
There are 4 steps to Adepti arts are the product of millennia. Failure to take this serious. Stop talking! When offering the incense, meditation is to empty. Then we shall Finally, if all goes well, Star Snatcher's soul will be. If you have no other question. Then we meditate. Ugh. It looks like the Yaksha statues are glowing at the waist. So we just fire 1 arrow each at the glowing parts, right? We finished the ritual! Close it. Leave the rest to me. You two get ready to greet him. There is one. Huh? You two look... What's with one's body? One feels light. An Adepti art? You dare don the guise of an Adeptus in one's presence. But as for the matter... Wait. One must indeed... Ugh. There's no helping this guy, is there? Huh? What is the meaning of this? Do you truly think that one will permit such insolence in one's own dreams? Alright, time to take him down. Such impertinent... Hey, stop it! Please stop! I surrender. No! No, never again. Oh, how did I ever have the misfortune to meet you? Please, great Adepti. We did call your spirit here, but we're not adept. You deceive the masses with quackery. Masquerade as an adeptus. Exorcise demons without exterminating them. And display a callous lack of regard for life. One day, you will reap that which you have sown. For those who invite the infernal into their lives, there is... Seems like Shell's got him scared. Oh, great Adeptus. Might I ask your name? It really is you. It's truly you. Never in my life did I imagine that I might meet the conqueror of demons, the vigilant Yaksha himself. You know about Shell? Of course. My grandfather was a folklorist. I learned the tales of the conqueror of demons at his knee. To this day, I am an avid collector of books concerning the Yakshas. But ever since I discovered a sigil of permission while rummaging through my grandfather's personal effects, at first, I was just imitating the Adepti for fun. But slowly, I began to stray from... So to sum you up, you're Shell. Yes. Thank you both for allowing me to witness the conqueror of demons in the flesh. It's like a dream. Please allow me to swear this oath before the great conqueror of... I swear to turn away from evil, to live an honest life, and to never again stain the name of the Adepti. I will remember your oath. Thank you. 1,000 thanks for your forgiveness, and for all that you have done for Leah. He seemed very earnest when he was making that oath there. Guess... Oh, wait. We haven't gotten the sigil of permission back yet. Let's head over to Wangshu Inn first thing tomorrow and look for him.
Star Snatcher. He signed in here under the name Wang Ping An. He's already checked out. He said he wished to go on a solo pilgrimage. Ah, yes. He also requested that I give this letter to a traveler who journeys together with a talking fairy, should they come asking for him. Talking fairy? Well, anyway, you must be the traveler. Here's the letter. How strange that he would leave a letter for us. Is this the final attempt of Fu? Come on, open it. Huh? Seems like he actually left us a few nice trinkets. Along with... Paimon hasn't met a bad guy like him in a long time. Yeah. Anyway, let's go take the sigil of permission to Xiao, shall we? We got the sigil of permission back. You have my thanks. May I take your order, sir? 1 grilled tickerfish. Certainly. We'll prepare it for you in... No almond tofu this time? Well, Tickerfish was Pervasi's favorite dish. I just wanted to see... By wave and storm I hunt for fish. By wind and... Was there anything else? I am accustomed to eating alone. And so... Children, come, come. Oh, what is it, Granny? Oh, no, no.
You've done so much for Liyue Harbor already. I could hardly ask for more. In fact, my old friends and I have been putting our heads together to think of what sort of gift we... A gift? For Paimon? Oh, child, you are so very modest. When you traversed my old teapot in search of the cleansing bell, I heard your little friend mention that you often camp out. That simply won't do. Especially since I imagine you still have a very... Fortunately, I have not yet grown so... Oh, I will not go into the teapot that you entered previous... So, in the eyes of an adeptus, creating a magic teapot world is just child's play, huh? Oh, indeed, the teapot is nothing to boast of. Once... but that's enough... That's right! Findings... Oh, settle down now, children. There's no need for you to go run. What's more, for starters, I require some... You would have to dig down, but almost no one has been able... Even more difficult to find is... In any case, Smaragdus Jade... Goodness no. Well, since... Yes. She counts? Oh. I'm back, Granny. Oh, I don't believe we've met. Allow me to do the honors. This child here is Yen Fei. She's the one helping run Yen Fei. I believe you already heard of the traveler and his traveling companion. Of course, who hasn't? Much has been written about you in the Millilith's records. You became one of Liyue's most wanted after the Millilith marked you as a suspect following the incident at the Rite of Dissension. After which, you fought off the Millilith at Julian Karst and made contact with the before finally defeating an ancient god together with Granny and her associates, and subsequently be ashamed that we didn't if we had. Well, I can't say that I would. Allow me to introduce myself once more. I'm Yenfei, a legal advisor. Got a legal problem? You can come right... Oh, yes, here's my business card. You'll find it has my contact details if you have an urgent issue. All right, Yenfei, all right. Let's get to the business at hand. You'll have to excuse Yenfei. Paimon was gonna ask the same question. You seem really... An adeptus? I guess. Kinda. My old man said he was one anyway. He mentioned that he once campaigned with Rex Lapis for a long old time. And then after that was all over, he went back and married my mom. They had me, and once I was all grown up, the two of them upped and left on a journey, leaving me with Well, that's a bit casual for an adeptus. Well, my dad... Anyway, let's not dwell on... The chasm's been sealed off. Is that so, Yenfei? Are you sure? I know, Granny, you've told me 1,000 times already. Whoa. Commercial consultancy. Crossel. A Snezhnayan merchant who once came to me with some legal... He mentioned that he was considering acquiring some Smaragdus Jadeite to make hairpins, and wanted to know if there were any legal ramifications that he should... So, I guess I'll go look for him. Oh, you want to join me? Wow, an adeptus imploring us to avoid incurring legal liability. Best we be a little more careful. Hello, Mr. Crossel. How's business? Oh, good, very good. All thanks to your advice, Miss Yanfei. What brings... You're too kind. I was simply doing my... Miss Yanfei. Wait, isn't Smaragdus... No, I'm not worried in the slightest, because I signed a contract with Miss Zhiqiao before renting them to... The contract makes it quite... In return, I included a clause that guarantees the Smaragdus Jadeite is genuine. Guaranteed genuine? Of course.
This way? In that case, Oh, of course. thanks a lot, Mr. Cross. Oh, whatever shall I do? Yes, that's me. How do you do, Monsieur Chow? We understand from Mr. My associates and I are very interested in them. The hairpins. I don't know how it could have happened. I always kept them right by my side, and I spent so much money on them. My family is in the ore business too, but business has been suffering ever since the chasm was sealed off. We now have a backlog of paid up orders, just a big banquet, and that's what the hairpin. But now that I've lost the hairpin. Why does Paimon have a sudden strong sense of... Would you really? Hold on. Don't run off looking for the hairpins just yet. Monsieur Chow. Huh? Well, I mean, sure, I have... Let me see. That's right! Yanfei said she's a legal advisor. True. Right. I finished reading the contract. The terms are... Furthermore, the contract also expressly states that the amount of compensation must take current market prices into account. And given the rarity of Smaragdus jadeite, I fear that the final amount of compensation may end up being significantly higher as a result. Even higher? Oh, no. Uh-oh. However, all of this is assuming that it is indeed genuine Smaragdus jadeite that was inlaid into the hairpins. Did you really have to pause before saying that part? Anyway, the hairpins are lost, so whichever way you look at it, we've got to start by finding... Except that if we found the hairpins, there'd no longer be any need to check whether the jadeite is genuine, would there? Please. Please, Don't trouble yourselves over this. The fact is, however much it is, I will have to pay it. Now that it's come to this, Yes, legally speaking, it seems this is the most sensible course of action. So hold on a moment, Monsieur Chow. When you first... What did I feel? Well, I remember that the gemstones set into the pins were perfectly smooth to the touch, like the finest my family has seen much jade pass through its hands in the past, so I am quite certain of my judgment. Smooth to the touch? No, it's nothing. I just need to re-examine a few things. Ah, Miss Yanfei, you've returned. With Miss Juche. You lost them? I'm sorry. Mora! I just... No problem. But before I can... It was in fact genuine... Of course! Genuine article guaranteed, or I pay back 10 times the... Alright, understood. I'll conduct some market research, and once I'm back, I'll provide an official assessment of the sum owed by Mr. Chow in compensation. Thank you very much. How could she lose my hairpins? She'd better pay... Looks like I'll have to find some way to raise that money. Please wait, Mr. Chow. It's not convenient to speak here, so... Miss Yunfei, what is this about? No. What I wanted to talk about is, there is a chance that the ore inlaid on those hairpins may not be Smaragdus jadeite after all. What do you mean? Are you implying that you already sneaked off and found them? Obviously not. I'm no adventurer, let alone a member of the guild. I don't run thankless time. I don't know if Granny told you this, but Smaragdus jadeite is found deep underground and contains very concentrated elemental energy. If mere mortals come into contact with it, well, they'll be sick in the best case. And in the worst case,
They could even experience a dramatic change of personality. It most certainly would not be smooth to the top. Miss Chow, did you at any time feel unwell while the hairpins were in? No, not at all. I felt perfectly... Now that is strange. I noticed earlier that there were, if I've deduced correctly, he may still have the Smaragdus Jadeite. If that's the case, we should go confront him. Absolutely not. If we were to confront him now, there's no way he would admit to it. Eventually, he would find, and then he'd throw the Smaragdus Jadeite into the sea the moment we were gone. After that, he would simply insist that Mr. Chow pay up per the contract. Meanwhile, we would have to look under every stone in Liyue, hoping and praying that the hairpins do act so vivid that Paimon thinks it might be expedient. Oh, it certainly is. I've seen my fair share of situations like this, and brute force... Well then, since you're so experienced... Oh, that won't be a problem. But first, Mr. Chow, could I ask you to please sign this contract? Huh? Does there have to be a contract? It feels like Yansei is... These are my formal terms of engagement. Everything prior to now has just been pro bono advice. But for me to investigate any further, I require any work commissioned but not bound by a contract cannot be relied upon. I understand. Then I will be glad to place this matter into your capable hands if you... No problem. Just sign here, and I'll sign too. Okay. Now write your address here, and I'll also need your signatures on pages 5, 7, and on the very last page. Finally, if you could just use this ink pad to make a handprint over here. This contract has so many pages. All right, that should do it. My fees are the same as always, and they're written in the contract. Have a look through and let me know if you have any questions. I've had a read through. Everything checks out. Well then, here's your copy of the contract. I will retain the other copy. Not for now, no. Despite how intractable, I don't believe you have been part of an investigation like this before. In which case, hopefully this should be quite the... Miss Yunfei, I have to ask. Because, as it happens, I'm currently trying to acquire some Smaragdus Jadeite myself. I noticed whether he actually made it into an item of jewelry or not is a separate matter. But either way, also, the idea of someone abusing the law to their advantage. But again, let's not dwell on this. Look, I've got it. If Mr. Crossell had his ore worked on it... Why, hello there, honored customers. Surely not more spurious... No, nothing of the sort. Has a Snezhnayan merchant named Crossell enlisted your ore processing services recently by... A Snezhnayan merchant named I do remember that. He brought me a piece of ore, claiming that it was Smaragdus Jadeite. That was the first time I'd ever encountered it, so I had no way of telling if it was really Smaragdus Jadeite or not. But if a customer insists, far be it from me to contradict them. He was quite generous with his money, too, so I didn't give it too much thought. I processed the ore as per his request. Do you have any leftover debris from... Why, yes. It was my first time encountering this ore, after all, so I kept a few loose shavings to study myself later. Thank you, sir. We'll take a look... Huh? If my eyes don't deceive me, the cross-sections and patterning suggest that these are Smaragdus nephrite shavings. Yes, it's not particularly rare, nor is it especially valuable. It's used to make jewelry all the time. I've heard it said that Smaragdus nephrite is in fact the outer layer of Smaragdus Jadeite, though no one's ever proven it. A thin layer of separation, huh? If you must see for yourself, try examining these shavings for traces of elemental energy. Is that so? So, did you find anything? So they really are different. But wait, how come Jichao was able to tell what it was? There's nothing special to it. It just so happens that I've come across a great many of these in my time. These two stones actually look very similar. Someone without a deep understanding of them would find it there may be only a subtle difference for the casual viewer, but that translates to an astronomical difference and I'm sure, a significant difference in the cost of having them carved. All right, let's focus up. We're going... But never mind, Shirto. Unusual actions have unusual reasons behind... What should I try?
Miss Yenfei? Might I be so bold as to inquire? If you could just confirm for me once more, sir. Mr. Crossell did indeed claim that the ore he brought... Yes, that's... Then I have no further questions. Of course. Oh, I have this document. Yeah. I wouldn't say there... This hard evidence to... On the contrary, this is far from... If you want to make jewelry, you need a professional jewelsmith. Let me think. Jewelry. Aha! Got it! Sinxie. She often helps people... Well, that was quick. How come you know so many people? Because lots of people come to me for legal... As you know, legal... But the amendments as such... So you help... Yes, well... You sound surprised. No... Oh, this has not... Again with that... Well, that's that then. Oh, Miss Yenfei, it's you. Have no further trouble. Has a merchant by the... Crossell. Yes, the design of this order was on hold for a very long time, and only completed quite recently, which is why I remember... Doesn't seem like there's any evidence to be found here. Miss Sinxie, I'd like for you to confirm for me once more. When Mr. Crossell commissioned you to find him a jewelsmith, did he or did he not assert that the material he presented to you that day was called smaragdus jadeite? Yes, I'm sure of it. The hairpins were made using many expensive materials, and the asking price was quite high, so we had to put this transaction on record with the Ministry of Civil Affairs. Mr. Crossell wasn't very familiar with the necessary procedures, so I filed it on his... I also kept a copy for my own records. See for yourself. The item is called Smaragdus Jadeite Twin Phoenix Pin. The inlaid gemstone is recorded as Smaragdus Jadeite. The document even has the official seal of the ministry. Thank you, Sinxie. Now, could you let me borrow this? Sure. It isn't serving much purpose here anyway. I take it then that there's been some more trouble? Nothing you need to worry about. Just a minor issue. I'll return your document as soon as I'm done with it. Why is everyone's first reaction always to assume someone or something is in trouble? I believe we have almost all the evidence we need. We just need to make one last trip. Let the weirdo with the snake around his neck? Because only he can provide an authoritative statement confirming that smaragdus jadeite is harmful to the human. Once we have this final piece of evidence... My, to what do I owe the pleasure? Though I'm afraid that if you're looking for our little Chi-Chi, she's out gathering herb. And if it isn't Miss Yenfei as well. Now that's an even rarer honor. What business brings you here, might I inquire? Some charlatans peddling ineffectual medicines again, no doubt? No. I'm here this time to ask if you're familiar with smaragdus jadeite. Smaragdus jadeite? Why, yes, there is some information about it included in the 6th commentary on the 7 Mountain Treatises. The 7 Mountain Treatises states that this substance springs forth from stone marrow within the mountains, and will bring disaster to any mere mortal. It is abundant in elemental... Anyway, I'm sure you did. I suppose that you're about to ask... That is indeed the case. No trouble at all. It's just... But after I gave him my reply, his expression shifted to one of remark. I wonder, Miss Yenfei, if your pressing business might be... You needn't concern yourself about that. You're too kind. That Baiju guy is as weird as ever. Is it just Paimon, or does it feel like he was fishing for something back there? Dr. Baiju's always been like that. Well, we have the evidence we need. Let's go find Mr. Cross.
Miss Yanfei, have you finished your investigation? I trust you will now be in a position. Yes, my investigation is indeed concluded. I can now provide a... Wonderful. Well then, please. Of course. Mr. Crossell, you must pay Mr. Chow 10 times the original transaction price. Sure. Wait, what? Me pay her? Sure. Not at all. According to my investigations, now, the contract states... Material evidence? What material evidence? What, I spent a huge sum... Indeed. Only a testimony from an expert witness in... This is a processing record from the Jade... Seriously? Even the boss there couldn't differentiate between Smaragdus Jadeite and Smaragdus Nephrite. In any case, Smaragdus... That's an unsubstantiated... Well, your claim that my ore is fake is just as unsubstantiated. Looks like our hard evidence. Something legally binding. We have just the thing. Show. This document proves that my hairpins are the... Our second piece of evidence didn't work either. You know, you could be right. Of course I'm right. All the evidence... Well, hang on a moment now, because I do recall one traveler. Would you do the honors? Well, Smaragdus Jadeite springs forth from stone marrow within the mountains. Sustained contact with Smaragdus Jadeite over a prolonged period will enlist. Mr. Crossell, were you aware of these peculiar No idea, you say? I'd guessed as... I'm afraid that this falls outside the scope of my work. However, I'm sure that the minister... Don't worry, Mr. Crossell. I will make sure that all the evidence presented... I trust that you'll give them your full cooperation. What? Wait, what? Oh, so you knew? Oh, dear Mr. Huh? No, I... Aren't actually inlaid with genuine... You do understand, Mr. Crossell. Your answer, please. He's seriously intimidating right now. I admit it. I confess. But I'm a victim in all of this, too. But after receiving it, I went to Boo Boo Pharmacy to get myself checked out. That's why I had another pair of hairpins made from Smaragdus Nephrite, which is almost indistinguishable. I kept the real Smaragdus Jadeite in a specially made box. I was worried that someone would see through it, which is why I only Exactly. If they weren't... I didn't want to either. If word got out that I sold a pair of fake hairpins, then All right, let's cut the appeals phase right there. 10 times. Crusoe looks like he could faint any second. As for me, according to my contract with Mr. Chow, 20% of that sum... 20%? That's as much as I spent on that Smaragdus... There's no need. It's fine. Even if the Smaragdus Jadeite on those hairpins was fake. However, Mr. Crossell, since you have no use for that chunk of Smaragdus Jadeite... What? But Miss Yanfei, I'll turn the Smaragdus Jadeite over to you. I trust that it will suffice as Well, that's not quite how the rules say this should go. Thanks so much for your help this time, Miss Yanfei. When you have the time, I'll be... Oh, come on. No need to stand on... Well then, that's good. Mr. Crossell, it seems that my client has no... Is that so? Actually, Mr. Crossell, I could see from the hairpins you produce that you're very skilled in jewelry design. If we could join forces... Well, that's that. And we've got the Smaragdus Jadeite. Exactly. Usually when... The right solution depends on the objective of my client, Mr. Adeptus. Liyue Harbor is now a city ruled by humans. The title of Adeptus means in any case. Don't you think that the Liyue Harbor... Paimon can think of someone who would... Well, since we got what we came for, it's time to pay Granny a... You've returned. How did it go? Good. Well, if we're all... Oh, you. I'm off then. Bye. Oh, yes, traveler. Make sure I've been looking into the laws of... Come now, child.
I'm leaving. I'm leaving. That child. Goodness. Yanfei might be. Leo. All right then. Let us. Oh, Paimon's so excited. Hold it firmly. If you were to drop it, take these blueprints with you. Wait a minute, Granny. Oh, you needn't worry about that. This teapot seems even bigger but there's just a whole load of nothing around it. Paimon can't do that. Still. What? Oh, wait a sec. Well, it's a huge finch! Excuse me, I am not a finch. Hang on a moment. Oh, call me. I suppose you may call me. So you're the Madam Ping? Oh, you must mean you may leave all matters regarding the upkeep of your journey may be far, though it is the Adepti who thus you may consider me. Now allow me to have you any blueprints on you. As long as you have a blueprint. Blueprint? Yes, these are just commit then simply. Wow! Is that all it takes? Then we could build a whole city. I doubt it. A golden-eyed adeptus explained this to me at some point in the past. He said, this world is not a true one after... A golden-eyed... I hardly remember myself. Well, let's not... If there's any... Maybe you're... If you ever have...
you ever have... Divination is about precisely foretelling one's written destiny. Over-embellishing that fate only leads to misconception. One, two. Honorary knight. A stranger he was wandering. I lost as long as master. That might be true. Anyway, you should go ask. Mondstadt, welcome. Why? You need something? Here. Can't say I've heard. He then had a look at the Knights of the Guild. So, anyway, what? What will it be? Grape juice or apple cider? Hey, Charles! That I have. Even sometime, I don't know. And what's Master? Why, Investigating it? if you're looking for that, there's too many raucous...
welcome, sir. He's really here? Wow, he's got no intention of paying us any mind, huh? A traveler, you say? Well. So, That little one beside you. that's not true. It's indeed a good thing to have someone accompany. My name's Dainsleif. I suppose you... Sure. He was so cold just a moment before. But I will require advance payment. 500 mora, and the 500 is a one-time fee, and we'll settle the questions, and that's it. Well, now Paimon's got a really bad feeling. Thank you. Now, as for my questions, I'd like you to answer them here and now. The answer to a question says nothing about right and wrong. I only wish to know what your choices are. Question 1. The crisis Mondstadt faced was resolved by an alliance between yourself and that... I know everything that I... Well, answer the question. Is that your answer? Rex Lapis, who has defended Liyue Harbor for millennia on end, used his gnosis to lay down a contract to end all contracts. Who do you think will defend Liyue Harbor in the future, now that they've lost their deity? So that's your answer? Now for my... This world has people who gained vision. Which of the two do you think hold more importance in the eyes of the gods? So, this... As I thought. You really are similar to her. I'll take that 500 mora. And, now, that said, I only... Like you, I am currently on a journey. Ugh. I have come to... An even more twisted abyssal being. One that... Oh, that's right! We've just been fighting against the Fatuian... We haven't encountered the non-human abyss order at... There's some reason behind that, I'm afraid. It's possible that they may have been under orders to... Oh, that does sound pretty dangerous. Maybe they're looking for... That manor... It's... Well then, let's go see for ourselves. Let's meet up at the temple. This abandoned temple, the Falcon of the West. Though it can soar in the... Oh. The scent of the abyss is getting stronger. It's not far now. Paimon wonders what the abyss heralds look like. Do they look something like the abyss mages? Let's head further in first. If we do see that creature, that'll spare me the explanation either way. It's nothing. Submit! Odds revealed by... Delved into destiny. Go.
Written in the stars. Rise. Opening box of Adepti tricks. Wings of darkness. Come, sever night from day. Give up. Don't waste my time. By royal decree. Life goes on. Give up. Just a few abyss mages? Seems like that herald might have already... The abyss. It is chaos. That. And the creatures of... You seem to know. I suppose that's as judging by the trick. Perhaps we may... Fetch an umbrella for me, would you? Shadows of fate. Let me scry. Wheel of life. It's nothing. Your life is mine. Oz, reveal thyself. By royal decree.
up ahead? We should meet up with him quick, in case the wolves decide they don't like him. Lord of Wolven, sharp of fang and keen of claw. No, I only know the... All right. Let's... Well, where do we be... Indeed. Knowing what I do... Do you think that those monsters by the bonfire are under the Abyss Order's control? Looks kinda scary. Let's beat them up first. Submit! Whew, that's that. Let's go check out that bonfire. Looks like this bonfire's also got something to do with the Abyss. Midnight Phantasmagoria! Insubordination! Shadows of Fate! And there's another one of those bonfire spells. Looks like the Abyss. Yikes! Where did these monsters pop out from? Let's clear them out, and quick! Delve into destiny. Fate is upon you. By royal decree. Don't waste my time. Have you finished searching? I searched around, but they were left behind by... It seemed we should leave as well. But now we're... No. Let's get a move on that. I've heard about what happened to you during Mondstadt's crisis, but I suppose, in fact, the first time... Huh? Don't think too much about it. Do you remember if the Abyss Order... Let's go see what... Look! There are lots of monsters gathered over there. Oh. Go.
Orders given. Orders received. By royal decree. Don't waste my time. As you wish, maid Fräulein. Shadows of fate, written in the stars. Odds revealed by... It's nothing. Submit. Don't waste my time. Oh, so in the end, we still... I wouldn't call not having to. How good it would be if all perils once upon a time, yeah. You know, where are they? She no longer. I'm afraid that. Oh. I still. Hey! Either way, we should settle down in a place... Home. Well, it won't be too late to think about what. While you're still traveling, you should. Huh? What's familiar? A familiar feeling, you say? Whichever it is, we can reach the top of that cliff from a... Oh, Dan moves really fast, doesn't he? Let's use that wind current nearby to catch up. Can you still sense that familiar feeling that... But it doesn't feel like there's anything... Indeed. There doesn't seem to be anything strange about this place. It doesn't look any different from my traveling companion. Me? I merely follow... Huh? A ruin guard's footprint. A ruin guard was wandering around here? No peace to be found, even for a single dandelion. What's gotten into you? You were just spacing out. Huh? But how could that be? You only touched that dandelion. Perhaps that dandelion bears some sort of scent. As for why... Yes? Do not rush. Vexation and anxiety. At least you now know that she... At this time. The most important... Yes. May you find your kin. Huh? You're Only for now. After all, I did take 500...
Yes, yes. They have the audacity to go the 7. Still. Oh, traveler. Huh? Ganyu? Hello. We were just discussing the treasure. Yes. But we recently received 2 big-time treasures? Yes. Oh, Raptor! Paimon remembers he tried. You already know something. You are correct. Some say that the... Anyway, despite how they have already devised a... To this end? Grand. Oh, indeed. The Grand Thief is highly respected in the treasure hoarders. In the same way that we... Ah, so you're... So... With the major... So I decided to come to the adventurer. Oh. Good to see this in the hand... Scry the sky. There are signs of treasure hoarder activity here. They must have come to these ruins. Let's go deeper inside. Paimon sure hopes Ganyu's information is reliable. There aren't many guards here. Looks like their plan to draw away the Abyss Order's forces really worked. More signs that a treasure hoarder was here. This should be the right direction. But why does it feel stranger and stranger as we make it deeper into these ruins? Be careful now. Paimon's right behind you.
Why is the statue of the statue's hands? Paimon remembers but this statue, and the Grand Thief has, Paimon doesn't feel so good. We can't stay here! Quick, run! Is this the end of Genshin? Faster? Okay, faster. Rise. You cannot. You have come here as a herald. An Abyss Herald? Dainsleif. Oh, I thought you... Did he send you here to die? The Abyss is unstoppable. What is this power? Pirates never seen it before. Careful, please don't get cocky. Well, life goes on. I see. In that case... Such a strong enemy. Who knew Huh? What is it? Oh, right, yeah. So, we meet again. Hey, it's Dane! Judging by your expression, could it be that you encountered a... Huh? I've been on the Abyss Herald's trail. I didn't expect to find you here as well. An inverted statue of the Seven, holding abyssal power in its hand. Tell me the rest of what happened in the... And then, as we got close, we fought a big... Yes, this is a rare opportunity. Let's go! It's a good thing I have all these teleporters laying around because I was exploring and stuff. Okay, that's a big boy. Let me scribe. It's no good. Don't waste my time.
Those abyss mages just now. No. They were just digging through these abandoned. Oh, is that so? Looking for chaos devices, chaos circuits? They wouldn't be In fact, I was nearby investigating. They seemed to be searched. However, they looked Well then, why didn't you grab one of them just now and ask what they were up to? I certainly don't mean to be merciful towards these but I have a feeling that their plan, one cannot discover the truth, or rather, these abyss mages. Dạ? Ăn gì bá? Mấy giờ rồi ta? Dạ 2 giờ chiều chắc ăn luôn bá. Dạ, con xuống ăn với bé luôn. Powering off. I hear the voice of fate, speaking my name in humble supplication. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin der Verirrt... I do worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, mein Fräulein. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin der Verirrt... I hear the voice of fate, speaking my name in humble supplication. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin der Verirrt... I do worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, mein Fräulein. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin der Verirrt...
created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin der Verirrt... I hear the voice of fate, speaking my name in humble supplication. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin der Verirrt... I do worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, mein Fräulein. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin der Verirrt... I hear the voice of fate, speaking my name in humble supplication. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin der Verirrt... I do worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, mein Fräulein. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin der Verirrt... I hear the voice of fate, speaking my name in humble supplication.
I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin der Verirrt... I do worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, mein Fräulein. I hear the voice of fate, speaking my name in humble supplication. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin der Verirrt... I do worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, mein Fräulein. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin der Verirrt... I hear the voice of fate, speaking my name in humble supplication. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin der Verirrt...
about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, mein Fräulein. I hear the voice of fate, speaking my name in humble supplication. I do worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, mein Fräulein. I created another universe and founded paradise, for I, Fischl, am the Prinzessin der Verirrt. I created another universe and founded paradise, for I, Fischl, am the Prinzessin der Verirrt. I hear the voice of fate, speaking my name in humble supplication. I do worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, mein Fräulein. I created another universe and founded paradise, for I, Fischl, am the Prinzessin der Verirrt.
created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin der Verirrt. I hear the voice of fate, speaking my name in humble supplication. I do worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, mein Fräulein. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin der Verirrt. I hear the voice of fate, speaking my name in humble supplication. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin der Verirrt. Powering on. Hello em. Mic off. Chừng nào đồ làm cái montage đi. Anh bị lười em. anh bị một cái bệnh thâm niên luôn á, nó bị lười á. Em nhắn này lúc anh ăn rồi. Giờ anh mới quay lại nè. Nãy giờ ca. Với lại thực ra nếu mà làm montage thì anh phải farm thêm video á. Anh farm chưa đủ. Mới có 4 cái ace thì chưa làm montage được. Anh không thích làm montage kiểu 2-3 phút. Nó bị ngu. Ồ, chứ mẹ đi sai đường rồi. Mẹ nói chuyện. Ê, ấn nhầm nút chuột rồi. Đổi sai màu đèn rồi.
đâu mà. Oh no. It's not. Let me scribe. Decided by destiny. Guys, opening box of Adepti Trix. By royal decree. Ơ kìa. Don't waste my time. Reveal thyself. Please. Thề con đây khó chịu cực ấy. Nó nhiều CC quá. Ok. Fuck off. Wow, I didn't feel by royal decree. Shadows of fate. Leave my space. Faster. The stars are fading. Guys. Faster. Wow. Besides the Abyss Order, seems we're at There are no coincidences, just like your appearance in that tavern. Time is just waiting for those seeds to sprout. Forget it. The connection between the... Rather, they are both branches. both originate... Huh? Really? Oh. Oh, right. As your Huh? You have memories of being there. Is that so? But if you would like to tell me, I will listen. So, the Kanria you saw, what was it like? So that's the complete story, huh? I see. It seems your And then your sister told you that the destruction of Kanria plunged the whole world into chaos. the destruction of Conria. That destruction you witnessed, it seems the first time you awoke it. Huh. So you're... And it was shortly after... Oh, Paimon knows this... I understand. When you awoke at that time, but now, since... If before going to Mondstadt, you had just looked at some vague materials. So the whole time you were just trying to look... Oh, yeah? I probably know Kanria was a nation with... It was a powerful... A nation? Later events... You mean... 500 years ago, the pride of... How could that be? Yes, well, continuing to discuss the path. Let's keep moving. Xa thế nhỉ? Ơ kìa.
more. Dane was just saying how these ancient machines are from. So. No. Ruin Guard is the name modern people have given these machines. No, these Ruin Guards were known as field tillers by the people. Field tillers? What a strange name. It's not like you think. Field tiller was just a code name. The land is not to be tilled with farming tools, but rather is to be fought for with steel and blood. This is... Fought for with steel and blood? After the destruction of Ka, they wandered in... That sounds so sad. Once you understand, but no matter their past. Orders given. Orders received. Let me scribe. It's no. Don't waste my time. Give up. Midnight Phantasmagoria. Delve into destiny. Oz, reveal thyself. Shadows of fate. Fate is upon you. It's nothing. Insubordination. Let me scribe. Don't waste my time. Your life is mine. It's nothing. This perhaps it really... Engulf the faith. What? Loom of Fade, the abyss. It seems like they are still... Loom of Fate? What's that? From the horrible... So Dane... I'm reading it now. How so? In short, The Overlord of the Vortex? What do they want with Osial? I know of your though you may not have... Last time it was... Well, the Abyss Order No, they won't just corrupt... So wait, the Abyss Order wants to make some... Very few people, only the abyss, the talisman's message, and the new core... The Eye of the... It would seem so. This whole thing... Yes. Thereby imbuing the newly born god with the power to... Oh boy. Since no one knows... Yeah! The cathedral... Huh? Nothing. Ad Astra. Ad Astra Abyss. Ad Astra Abyss.
A huge statue, but how aware of... Faith doesn't ask for anything if... Shh! And actually... Huh? You are the... Having me tag along would only make correct. When a non-believer... I have never... That's enough about that. Okay. I should warn the Church of also... I do worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, mein Fräulein. Honorary It seems we... Oh, we're here to ask some questions about... Huh? You're here to ask a long time ago. Nearly every in the church's record. Of course. Sorry. Other strange story. The tyrant fight... Oh, many balls of fire. people at that time. This strange phenomenon can... Right. Perhaps it was some... Anyway. It's okay. There's that point. Oh, Rosario. If you're looking for the Knights of Favonius, they're busy with those monsters. Wasn't that the Abyssor? Indeed. Could it be? Master Jean has... Master Jean said you should... But you're... Oh, right. Look. Oh, but please, I see. This could very... But what is the Abyssor? No, that's not... Unlike Osai today, the Abyss Herald... Don't underestimate the enemy. Let's take them now. The closer we get to the target, the... Yeah. I'm... Huh? What? It has nothing... I cannot Besides, there's nothing... It's just my... You shouldn't play even if... Don't trust them. Lest I repeat... Huh? The destruction... Well... What a strange man. Yeah, that's at the rite of dissension and... Honorary Knight, Paimon, what are you two doing? Oh, Master, Rosaria told... Then your help is... I just scouted out. Rosaria told me... But the Abyssor... They just like the Abyssor. Regardless, Honorary Knight, this god's spirit... Okay,
You claim to be a guardian, yet your once sharp claws have clearly... If you say... What the heck? Oh no! Is this... Wolves never surrender! But... No, Matt. Bow before the abyss. Give up. It's nothing. Give up. A big roar. Insubordinate! Sacred name, Fortune Preserver. Wings of darkness, come, sever the shadows of fate, decided by destiny. It's nothing. Give up. Your life is mine. It's nothing. Life goes on. God, reveal thyself. You wait. Let me scribe. Give up. By royal decree. Oh, goodness gracious. How does an old spirit... No matter. It disappeared? Thank you. You came. But still... Lupus Boreas never refuses trial. I too didn't... Wait. So you mean the... Thank you. You... No, we... Besides coming to... I paint hidden, but it I have... By the sounds of it... Yes. Fireball! Anyway, it sounds... But in this story... Don't know. Yes, you... We need to keep... Yes. You too. Well, there was some good intel. Quick, let's go tell Dane. My dear familiar. Dane, there you are. I saw her, but as both the lot, if I'm not but back to the matter at I see. Well then. Huh? That information, for example, the old... Exactly. The straight... After it was... Then, back then... It looks like we need to make a trip to... What do you mean? Huh? Oh! This is it, right? Ooh, huh? This requires enough using element. Let me give it a try.
The very thing the Abyss Herald is. All of the ruin guards today are just replicas of this machine. Prototype? As the Abyss Order, and if the limbs of and this newly born god will have the power to, yes. Then, what should we do with this eye? No. Huh? You? You may doubt me if you wish, but no matter where we may hide it, they will find it. And as for the Church of... Oh! But our work isn't done yet. We can't have the Church get involved. Destroy it? What? Do the 7... Let's go back to those ruins and destroy the inverted statue. I'll make sure it doesn't get away. All that running around, we end up right back here again. Look at us. We barely escaped this place last time, and now we're strolling right back in. Gee, surely we must be some of the bravest adventurers in all of Teyvat. That or the stupidest. To get to that creepy statue, we just need to follow the path we used to escape last time. That should take us right to it. Yep, that'll work. Let's go, and remember to be on your guard. Looks like we're an eerie, lifeless... Be careful to not be overwhelmed by the power of the defiled statue. You are just as... I sense your soul. Oh, then we... It is your words that... Time to... Oz, reveal thyself! Wheel of life. Shadow Raven, let night fall! It's not... Submit! Don't waste my time. Shadows of fate! By royal decree! Written in the stars! Give up! Delved into destiny. Don't waste my time. Your life is mine. Give up. Oz, reveal thyself! Orders
Greetings received. Let me leave. Don't waste my time. Is this the end of Genshin? By royal decree. It's nothing. Oz, reveal thyself. Midnight Phantasmagoria. Shadows of fate. Rise. Play faster. Okay. Don't waste my time. Give up. By royal decree. Hey! Could that be? Ether. Wait! She just your sister? Ether. Why are you with Dane? Uh-huh. Your sister? Lumine. What's going on? You shouldn't team up with this man. He is my enemy. Lumine. But it must be said. That man, Daneslith, was the Twilight Sword, one of the royal guards of the final dynasty of Conria. 500 years ago, he failed. A curse of immortality was laid upon him to forever wander the wilderness, while he watched the people he was supposed to protect. You're saying Dane is from Conria? The same? And you said the people turned into monsters? You're trying to tell Paimon that the Abyss Order is not only related to Conria, but is and the whole thing about Dane being your enemy. Paimon's so... Home. Yes. Of course. Home is wherever we are together, but I cannot go with you to the next world to find a new home. Until the Abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. Listen to me, Ether. I have already traveled through this world once. Once you reach the end of your journey as I did, you will see for yourself the true nature of this world. So we'll meet again. Though we need not rush, brother. I have more than enough time to wait for you.
is the 7, Dane is also a key part of finding your sibling too, right? That's right. By the way, what they said just now is all... Oh. First off, that Abyss Herald, it seems like your sister is leading the Abyss Order. Even the Abyss Herald answers. Also, your sister said that she wants... Next thing, turns out, and Dane is from Conria too! So that's why your sister said that, but... If the monsters of the Abyss are the same people that Dane protected all those years... Also, how come, after all this time we spent searching for your sister, it turns out she's on the side of the Abyss? Yeah, then... We can't let it... Our journey's not over. If your sister wants you to reach the end of your journey, well, come on, traveler. Let's go. Hark! 'Tis thundering retribution. An omen of... Are you okay? Paimon never... Well, Paimon believes in book, and when the going gets tough, the tough get going. Right? She said we needed to reach the end of our... And we won't find out what this journey is or where it will end. Then although... Where should we go? Oh, you mean the god that took your sister away in the... You're right. After all, everything that followed, all this confusion, it all... Yeah. Paimon bet she... Well, we've ruled out 2 gods so far, the Animo and Geo Archons. So, next... Paimon doesn't... Why don't we ask someone from Inazuma how to get... Oh! Paimon's got it. Let's see what she has to say. Oh, is there anything I can... We wanted to ask... Oh. Great! We came to... But the chance of success, Incredibly... It was
was in leaving Inazuma that I found out just how all I had to rely on was a little wooden raft after I'd escaped their clutches, but to my surprise, that's right. I escaped by the... What a Well, Tanjuk? along with the other two, one of the obligations, meanwhile, that it doesn't feel good to speak ill of my home like... What I mean to say is, unless you have an extremely compelling you should know. And even if you did... Seems like they really don't want any... They only set that up as a port, but if you really are set on go... That's not what I meant. You could have voyaging far and wide. But it's an armed... That part is up to you. If you're... The Alcor is the flagship of... Then there's no... This is the abyss, yes. No, this is not it. Meet Beto. Oh, cool. Cool. Met this guy here too. You wanna go, buddy? Up. I'm heading up too. Well, I kind of did this before, did I not? A few over there. This ship, I kind of hate it. It's hard to get. Oh. I'll start. Who have we got here? Wait, I know you. You're that trap. Ning, she's a hard one to please, judging by the clothes on. Hey! The name's not floating... Paimon. What a fascinating... Huh? The fragrance of... Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by... You're not far off, but they go... This young man is Kaidahara Kazuha, a temporary addition to my crew for With this fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantically... Well, I can't argue with that. Only if the mood takes me, of course. Hey, you don't want to pass this opportunity up... Oh, wait a minute. What's the clash? Huh? The Crux Clash is a mark. They're too important. So, you've two. You can't take... You must end with Lewis. But... Well, before you just... Get this. Supplied by myself. Is there really such thing as a When a vision bearer... As for whether the... Yep. And the way organizing the club. So, if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own. Yeah, we're interested in... Inazuma? Well, why didn't you say so? In that case, if you win the tournament, I'll... You just want him to take... What's wrong with that? What are we gonna do? Great. It seems like it will only be a matter of...
competitors are. Beto said that they had to be renowned fighters. Who will we be up against? Hello? Are you here to compete in the Crux Clash? You bet I am. Have you put your names down yet? Well, I'd have a look at the entrance criteria if I were you. The Clash is a comprehensive test. Nobody wants to. Yeah, Me? What? You? Nonsense. Have you been living under a rock? Not to mention, I've helped the Millilith. They tried to sneak past. I planted a left. I stood my ground, of course. A roundhouse kick sent the blade hurt. I'm not saying I can't. But for us, I'll see you in the arena. Hi there. Are you That's right. Nothing beats real life but this tournament. Exactly. his master? Famous. He's the founder of the Link. He's got to be to the Link shop. Force this. It's a type of, for example. One time, he sent a challenger. It sure is. We're clear. There's a tuition? Of course. But recently, though? So, if we can get our hands on a vision. Well, we have to. Exactly. Folks will come from far and wide. See you in the. Hey, youngster. Are you here? If so, So you're all. you better believe it. For me, obtaining a vision is the final and most important. No. I know how that's. I've passed in most people's, a vision. You have so much stuff. That's not important. I've also brought along, of course, I also put. Now then, never mind. I need to finish my pre-competition routine. It's not too long now before you'll get. So to recap, we're up against an inflated ego, some gullible guys paying way too much for their kung fu classes, and another guy who's just Chase the Village arm wrestling. Next, please. What's your name? Wait. Did I hear? Is it really the? Huh? Aren't they a vision bearer though? Why are they trying? I have to ask. Aren't you? Oh, it's really him. The one that spoke with Lady Could. Oh, I wonder if I can get. I trust you are aware that only those without vision. Really? But Yep, he still doesn't have a vision though. my apologies. I didn't mean to be rude. It's just a formality for you. So far, I've got defeated the ancient god Osile, so that's one. Do you have any others? Yeah, put that down. Whoa. Might as well declare him the champion. I wonder if it's too late to. Okay, that's plenty. Right. You're just a great hero such as yourself can surely only be here for one thing. To win the tournament? Oh, we're not here for that. We're here because Captain Beto. There's another prize, too? Beto must have upped the stakes this time to. But why would anyone want to go somewhere? I see. So, I take it you discussed your terms with Beto in advance, then? Well, I'm sure a great hero has an important reason. Anyway, the qualifying rounds are about to be. Hey, so Paimon's thinking about that whole. Even though you don't have a vision, most people in Teyvat think that. So Paimon thinks you probably shouldn't use your elemental abilities. In any case, looking at the competition, all right, it's. You seem like you're raring to go. Are you ready to? Good. Then please. Our next competitor is seen by many as the favorite to win this tournament. His first bout begins now. Seems like you got a pretty. You? You're the hero they're talking about? Come on, let's go sign up. What a strange guy. Why was he so confident to begin with? Well, now that we've won, let's go and see Beto. She'll probably have something to say to us. I knew I wouldn't. So, what do you think, Kazuha? Impressive. But I also observed our favorite Well, I fought my. So, come on. All right. Let me think. You fought well. All right then. You know,
A lot of competitors, and since you signed up, we've had many others do the same, with more than a few top-tier fighters among them. For one thing, we don't. So, I'm putting you straight through to the. This is how Captain Beto works. Besides, at your level. Huh. To be fair. All right. We're finally here, folks. The rip. Your opponent has fought many rounds to get to. You may well be stronger than him, but this should not give you cause to lower your guard. Very well. All right, that's a. I don't want to put too much into this guy, but hey. No, I won't. I won't. Your opponent in the I do not doubt your abilities. Relax. My guys are... Okay, follow. At last, the moment we've all been waiting for. The semifinals have begun. Who's it gonna be this time? The hero or the dark horse? I don't care about the prize. You're a strong opponent. That's what I'm here for. That's too boring of a fight. Congratulations. I was beaten by the best. Right. For a moment there, if you had a vision, you... I wanted a vision once, when I was a kid. But mine, I lost interest eventually. I fought and won again. Huh? No, I only in Wow. If you have the chance in the future. By the way... Whether they'll be as tough as me, so don't get... You know what? I'm enhancing my sword. Because I have like a lot of money left over. So like, yeah, I don't see why not. It's you! I myself. Maybe not. Why, yes. I faltered, but given my stature, still, I'm sure. Hey there! He tried to use force dispersal to his opponent was pretty. Why don't you dodge, they ask. Don't even get me started. I don't dare tell my Sorry, I shouldn't be Oh, alright. Thanks, We still haven't got any useful information. You gave an outstanding. I could sense that you're not familiar with bouts of this kind. But you were quick to adapt and managed to claim In fact, I discern. I guess not using your elemental powers must be quite new for you, huh? We wanted to ask Not exactly. As for the guy, what's the matter? Worried that you've bitten off more than you can chew this time? If that is the case, then I have a proposal for you. I haven't properly introduced. Yeah, It is true that I am versed both. I do not mean to given your talent. Hang on. Gathering intelligence is an essential part of. Besides, our favorite here is fought. You betcha. Wait a second. However, there is only so much. Come with me.
Now that we're alone, you are skilled in manipulating the elements. And not just a single element, but multiple. Paimon knew that you were hinting at something. That's right. If the other contenders, if I'm not mistaken, you share these considerations. Since a young age, I have been attuned to the tidings of nature. I hear the breath of the wind and the whispers of the leaves. It is things of this. As crazy as all that. My humble abilities. To think a human could wield the and not to mention your incredibly complex. Hey, stop it! Could you perchance enlighten me as to how you managed to obtain your combined elemental abilities? So then, might I be so bold as to inquire how exactly it is that you learned to channel elemental energy? Aw, it's nothing. It's been a long journey. Honestly, even. Perhaps such However, I still wish to have the honor of seeing how you wield the elements. Of course, I too shall. Now then. Oz, reveal thyself! Tuh. Don't waste my time. Your life is mine. Fate is upon you. Wheel of life. By royal decree. Wings of darkness, come, sever night from day. Give up. Don't waste my time. Your skills... Your opponent is skilled at controlling his breathing and maintaining balance. He relies entirely on the element of surprise. In other words, as long as you please, save your thanks. If anything, the world is a true... You seem kind. I desire to know, and what influence... My apology for allowing me the honor of witness... So that's what you're curious about? As you well know, visions are a gift bestowed by the divine in the outset. Not to mention... As far as I know, Liyue's contracts are meant to benefit all who reside with... It goes without saying that the people locked within Inazuma... Sounds a lot. Oh? Have you encountered the Electro Archon before? With time. If you wish to find her, she will forever be there. There will come a day when I too... Oh, right! If you have no other matters to attend to, very well. Please TP me there. Fucking okay, good. Why isn't he? Never mind. We can start by making your entrance first. Everyone, listen up! We've reached the climax of the... We've seen many exciting... Now, I'd like to... He strikes fear and... Wow! I'm sure, but today's final round, as for our other combatant... Come on, what could be... Apologies! Everyone just sit tight! We've got no other choice. If he... Wait a moment. Captain Beidou, perhaps we should check Traveler. Let me see. It's gone all right. Huh? Did somebody steal? We don't know when it was taken exact. I never thought that someone here would have... No need to worry. Even the craftiest sleight of hand does not escape. The vision was the prize that I had offered, and it was my responsibility to look after it. Well, if you insist, I'll stay here and try it off. If you would, please come with me. But we're on an... Come with me. I can...
The winds have come at an opportune moment. Let's seize this chance. Ride the winds upward. From there, we can continue our search for clues. By the way, what made you suddenly think of checking the prize in the first place? I heard it the moment it was stolen. Well, then why didn't you stop him? You'll see shortly. Leaving so soon. No escape. So you can't run from death. The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? What does it sound like? Hubris. This way. Follow me. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario. Fuck you. The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? What does it sound like? Hubris. This way. Follow me. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario. Guys. Oz, reveal thyself! Hoarders, they're here! Get them! Treasure hoarders, just as I expected. In which case, please stand back. Freeze! Picked the wrong test subject. You caught up with me? How is that possible? I had even prepared a boat to ensure a quick getaway. No boat could ever match the speed of the... The wind? What are you talking about? Drat! If I only had a vision. Or if I could... This has nothing to do with visions. You may be skilled at vanishing from a crowd, but it seems you know precious little. Additionally, your chosen escape route was flawed for reasons that are too numerous to go into. In other words, you fit... You... But most disappointing of all, it appears that the vision doesn't respond to human desire in... Fine! I've had my eyes on this vision for quite some time now. Aha! So you were supposed... I'd intended to win the contest through skill alone all along. After watching the semi-finals, I knew that I didn't stand it. Since there was no use in trying to face you, I was convinced I prepared thoroughly for my escape. But somehow, you Drat. This could... I know an empty threat when I hear one. Fine. But you'd better mean it. You know, according to the laws of the sea, the penalty for stealing is breaking the culprit's arms. Huh? You're not... Not to mention that the item you stole was a prize. You didn't show up for the final match. It seems that it would be only fair to brand the word thief on your... Whoa, we don't need to go that... I never would have guessed. If this is where talking gets me, then forget. What are you trying to do?
revenge, eventually. No, no! Do what you want! He has persevered to the bitter end. Put down the vision and leave. I've changed my mind. Huh? What's wrong? It's up to you. Such will... No, no. No need for that. Huh? Paimon doesn't get... I take no pleasure in frightening others. I was just testing all when people are forced into a corner. That is when their greatest strength... But unfortunately, nothing happened. Yes. From the moment he stole the vision, I decided I've tried many other methods, though few tales tell of a masterless... After seeing you command multiple... Come, why don't you give it a try? The vision... I see. So you are all... No matter. This was expected. I suppose this... Yeah, what's this? The story begins with an... He was once a good friend of mine. One day he asked me about a sword art of which he had heard, the Musono Hitotachi. I told him it can only be witnessed when divine punishment is administered. It is the pinnacle of the Raiden Shogun's skill, a symbol of ultimate power. But he replied, there must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Then, the Vision Hunt decree arrived. People's aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her ideal of eternity. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged the Vision Hunters to a duel before the throne. A solemn yet brutal challenge. The defeated face divine punishment, while the victors gain a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand. Coming face to face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired, after all. When I arrived at Tenshukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god. Perhaps one day I may come to find that all I have done is me, but as a wandering samurai, I find meaning in... Kazuha! It's just... All right then. It's time we allow me to gather the wind.
shocking how much work there is to do. And she's been handling it alone all along. Huh? You're... Aren't you Ningguang's servants? How come... We are Miss Ningguang's private secretary. Have you seen? It has been several days since Ganyu left for even though they commissioned still. Is that... I'm afraid, even when it's time for her annual, she couldn't possibly be using her mission. Oh, Paimon? It's... When we first... We couldn't have imagined that Miss Ganyu's daily workload Speaking of... Of course! That's good news. We're safe. It's about... No, perhaps we should go to Lady Ningguang. So Ganyu left to visit Cloud Retainer. Doesn't she live in Mel Outsa? We should hurry up. Paimon hopes we can find her there. The person standing over there. That's Ganyu. We finally found her. Ganyu. You two. I did not expect to meet you here. Is it? I shouldn't. I have left the human world. Please contact the Yuahai Pavilion regarding Huh? You don't want to be the... That's why you're here? You want me to come back? What? Did some... The clouds fold and unfold. When the Adepti entrusted humans with overseeing Liyue, my Adepti blood... I delivered the letter and came back to Liyue Harbor, only to discover that I had been replaced. Perhaps that mission of mine was just a pretext to remove me. Since I appreciate your kindness. After 1,000 years away, I came back to Jueyun Karst. Who disturbs the peace of these Cloud Retainer? One merely jests. Wow, you Adepti... Come here to chat about the old times with Ganyu. It looks like... a matter leaves you at not to worry. One is yes. Since you... Cloud Retainer... Nothing to be ashamed of. You were so cute as a child. Oh, Paimon wants... When one was plump, the day got so... Cloud... Forget it. It's about time for my training. I will take my leave. One's intention was... Be that so, but return one cannot help. One will tell you more. Most benevolent among all Adepti are the Qilin. They drink only spring water and eat only whole grain. But perhaps the mountainous dwellings of Adepti in Jueyun Karst might be too lonely for her human side. Under moonlight did one see her last. She stood by the precipice's edge, and upon the mist-veiled mountains she gazed. Her thin figure was immersed in the vast sea of clouds. One noticed her loneliness and sought to convince her to go back to the human world. But just then, she said thus. Liyue Harbor feels even lonelier than Jueyun Karst. When I look at the sea of clouds in Jueyun Karst, I merely feel the loneliness of a solitary cloud gazer. When I step into the sea of people in Liyue, I feel the loneliness of an inhuman that doesn't belong in the human world. One did, by chance, hear this alone. Oh, retainers anyways. She has sought to... She should be... Is that so?
Why did you come here? Human? Considering the kindness you... This trial was prepared by Cloudred. The training is much to her signature style. No, I'm aware of your strength, Traveler. If you're ready. There's a lot of gliding around. It does feel like something Cloud Retainer would come up with. If you could see through the eyes of an Adeptus, you wouldn't be so surprised. We've completed the task. What do you think? Hardships are a fact of life. Daniel, what were you planning to do once your training was over? The training's not... Huh? So there are more trials prepared? No. Who is it? Conqueror of... Huh. So it's Shell. I found him on... He's already waiting. Of course we... You're half an hour late. I see you still haven't abandoned the wrongful ways of humankind. I'm sorry. I don't need your explanations and don't require any mutual understanding. Jealous. You're neither an instead of I have nothing to hide.
The body and the mind. The trial at... Yes. Next on the agenda. The trial's begun! Paimon can feel it in the air. Even the weather's changed. Access denied. No touching. Blaze over. This is long overdue. Born of ice and frost. No touching. Which of the starry skies do these thunderbolts fall from? Decided by destiny. Opening box of Adepti tricks. Next on the agenda. I've completed your trial. You don't have to report back to me. Seeking other people's validation won't... Only you can evaluate the result of this trial. Xiao always had such strong opinions. From tomorrow on, I'll start raising... I have to do what? Another one of those pesky visitors. I'll leave him to you, Ganyu. It's also... Pesky visitor? So Oh heavens! Blessed be Rex Lapis! I've finally come upon the adept. Are all of you the great? My name's Sin Chung. Oh, so it's a pilgrim. Huh. He can... Perfect. I didn't come in vain then. Although you sound a bit half-hearted. What blessings can you grant? Wow. Straight to the... Dear Pilgrim, you shouldn't jump to conclusions. For free? Do you mean... That's not what I meant. What I'm trying to say is that it would be Hold on. I've heard this all before. You're just like my old man. Your father must have experienced. A person of your age should focus on work and family. Are you a real adeptus? You sure you're not one of those swindlers who pose as an adeptus to cheat people out of... Ugh. How dare you reprove me? He might sorta have a point. We did come here looking... Enough. Doesn't matter if you're a real... No
Ganyu, don't let that... It's not his I thought that coming back to Juyun Karst and devoting myself to training would make me, but being questioned by him made me realize that But I'm unwelcome in Liyue Harbor. As an Adeptus, It's true! Alright. I'll go with you to Liyue Harbor. If I'm proven right, I'll return to Juyun Karst. It's a step in the right direction. I suppose you have a point. That's right. I've spent too much. Let's go for a walk in the... Happy to come. The smell of the sea breeze. Ganyu? Well, I used to be so busy. Huh. Well, it put me in a certain... Why, isn't it? I wouldn't have thought I'd meet you. This old man called her Little Miss Ganyu. Allow me to That's all right. Uncle Tien is a member of the Liyue... What? The same? Hush now. Fishing in the pond. In most people's eyes. Uncle Tien is too modest. He's been... Uncle Tien. Oh, my. Thank you for looking. Oh. Talking about... Yes, she... May I? With pleasure. She's back in character. Just like that. Let's move the... I don't... Indeed, it has been. I've heard that you've encountered... Abusing his stat. Don't... Ganyu's not a... So... They're obvious, without any evidence. I see. Well, is there... Naturally. I've dealt with similar issues hundreds of times. Give me a moment to consider the best approach in this scenario. All right. Let's approach it this way, then. Huh? If I remember correctly... In that case... I know what you mean, Miss Ganyu. Exactly. Let's start with Wanyo Bu... Yes. Life goes on.
Aha, we meet again. That won't be necessary. Should we need to place a... What? Ugh. Well... Huh. Don't let that rascal... If you don't believe... You know Second Life... Of course. I'd rather lose money myself than see that rascal make... Well then, please... Oh, of course. Line by line. Ah, here that exquisite... Look at the tax... I see. But, Ms. He might have destroyed... Aha. I hope so. Let's go to Fonmu Carpenters. Thank you for shining up. Oh, it's all right, Wei-shi. Oh, that's... What? King's a real... Hey, I heard that. Master Lu. Why would the chief... Dongsheng bought some furniture. Oh, it's about Second Life. Sure enough, Mr. Could we perhaps... Of course, but... As for old Doc, but some trouble. Since you need... So that's what happened. I'll leave you to...
Wait, I think I saw one. Oh, Paimon season 2. It's one of the Fatu. They must be plotting something against Lee. Maybe they're the scoundrels who invaded Ever since Osai, we won't call. Besides, my intuition. Then what are we waiting? Frostbite. Frozen. Let me sky. Give up. Submit. I think you've had enough. Plan. We just taught you a lesson. If you don't spill whatever, we'll be forced to use harsher methods. I'm telling the truth. If you're telling the truth. Fine. If you really About to. pick berries over there. I must admit, It's not an excuse. I rarely have a free morning, and I heard that there were fresh berries. Think about it. I'm here on Judging by how. So you have no. Vanmo car, I swear. So it wasn't the Fatui. I misjudged this hour. Exchange? This woman, she's clearly aware that the ministry. Yes, precisely. Paimon's in. What's your choice then? I'll get back to my berries. What a bittersweet end. I made a laughing. No worries. So this is the warehouse. Seems like those troublemakers were nothing more than a few hair churls. Let's show them what we got. Yeah. As you wish, Swing Fräulein. Delve into destiny. Fate is upon you. It's nothing. Don't waste my time. Oz, reveal thyself. Give up. Midnight Phantasmagoria. Don't waste my time. Your life is mine. Give up.
Oh, I promise to look. It agreed. Isn't it? Please, I told you that all of my. I do hope. Groundless Aki, but I sincerely. No. No. I'm an honest merchant. I would never get involved with any fraudulent sources of profit. Haven't I made myself clear? What? He's talking with time for the finish. Mr. Dongsheng, can you... I... Do you admit... Indeed. Oh? I don't think you'll need... Yes. Your enemy to think. I'm hitting your opponent. That's how Uncle T... I figured that as Uncle... So, I decided... I'm really... Ganyu solved both. Oh. That's not... Then let... Alright, come on, Ganyu. Just say yes. Oh, come. If it's just a... Actually, I've all... Maybe we can go talk to Beto. Surely she's gotta know something. Miss Ganyu. Sure. That's so kind. Oh? No, I with pleasure. Even though I've only just... I didn't know that you think so highly of me. However, I can't compare myself to some... I disagree. Over the years... Influence at first, but after all that... So... You'll help her. It'd be such a beautiful moment. If it's not too much to ask. Huishin, I... witness. It's true that I've witnessed, but I've all... Huishin, you've made me... They rely on... No, of course. Hooray! Even if I won't let you down. Regardless, I'm afraid that it might have all... No time to waste. Let's get back to work. Good luck, Miss...
the captain. She was some. It seems that the crux, Captain Beto. But still. The one who stole the vision was. He knew he stood no. In which case, the crux. Huh? So, if that's the case, then the rules stipulate that he is disqualified. Paimon thought we'd win and all, but it doesn't matter. As the saying goes, honor given is honor. Yes, I believe, but the voyage to Inazuma. In fact, hold on a second. let us not forget that this is one of. Suffice it to say that if you wished. In the meantime, Paimon believes you'll find. Thank you. One final word of warning. Ad Astra Abyssosk. What can I do for you, travel? Ah, yes. Now that I think... There you are. You're the traveler that Beto will be taking to Inazuma, right? The fleet is nearly complete. Captain Beto sent... Seems Beto... Of course. So you'll be heading off then? Whether the journey... Until we meet again. Ad Astra Abyssosk. Oh. Well, if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? I'll be awaiting. So there's another Catherine in Inazuma? Well, I guess it's time for... Okay. Just following... Ah, fuck. Again. Like, we couldn't just board and go, right? That would be too easy with the board. All the bullshit. Kinda set sail. Oh, we'll use Mona for the most part here. Yeah, fuck off. And I don't have to. Oh, those petals are for you to rest. Oh my god. Oh shit, oh shit. Okay. How the hell would you board so far away? Ah, you find all these years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. We set sail. Anchors away! Okay, so we're in Inazuma now, right?
there. So, you finally... And it appears we have a couple of... You can blame your almighty shogun. The Tempest... Oh, the fleet was fully up. Now then, let me introduce everyone. Toma, these two... No need for introductions. Their reputation... Toma's resided on Rito. If you run into any problem... Good. Oh, right. Until next time, traveler. Remember... Okay, so she kind of left us here. Now then, There's a first teleport. things first. We need to go get... Don't under... So we have to play by the rules. Even if... It is that far away. That's why coming here is not easy. Hello? Please, you must be... Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. Currently, only members of the internet... My apologies, but I'll have to... Here are their entry papers. For... What? I just want... I see. Okay. Your pick. The Outlander Affairs Aid, they only check entry permits here. If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through. Sheesh. Well, let's not, as the word suggests, not even on Rito, where they've established an outsider settlement. I like it. Now, let's head over to the... Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. The Kanjo Commission? Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the nation's wealth. You really haven't heard of it before? Yo, bitch. Set me up. You've completed the entry procedures, yes? And... Yes, please. Okay, the processing fee will be 2 million. 2 million? That's right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Paimon wasn't so much questioning your... Ma'am, these two here are good friends of mine. Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400. Thank you, but as this is just a processing fee, I think 600 Mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. That's not how you haggle. By all means, bargain the price down. All right then, as you wish, Mr. Toma. Much obliged. What? She went from 2 million down to 600? There's something seriously wrong with people's sense of finance around here. It's not as mind-boggling as you think. A processing fee is just a figure of... The way some here at the agency see it, the fees are easy money. So it becomes a question of how much they can... So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for residency... Then they'll milk them for all their... Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this closed nation era, there's the most that overseas merchants can do to look after them. That's how the International Trade Association... So it's a trade association built by... Yep. And as well as essentially, it's an association devoted to... I see. So after all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. I was going to say nothing is said in... Okay, I'll give it to you straight. I know of a way... Really? Wow! I mean, it will take all the resources. Connections come at a high... No. In fact, there's no real cost as such. I like to do things in a way that keeps everybody happy. Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle. Why do I get the feeling you're making me out to be some... Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association recently think the head of the
Yes. All her freedom. Which one should I choose? This guy Hello? then. Hello there. You must be seeking refuge with the... Ah, good. We heard the... Yes. The Sakuku... But it's not the root... No. Those Moragra... Oh. That's right. They just issued a... Crystal... So, eventually. So, in order... But then we found we'd... Now... Exactly. It's a vicious cycle. The consequence of what... We've tried... But this is a nation... what do you think we should do? Lucrece is the... Right. Okay. That... I've actually done... Hey. If... Got it! Where... Which one should I choose? Oh, navigate that first. Wait, no. Okay, cool. Scribus. This. Wait, 1 second. I might have to try this. Set up. If there's a statue of the 7 here. This world is full of unsolved mysteries. You fuck off. Lightning flash! Yeah, but I don't give a shit about you, so. I will. Nice. Yeah, there's a TP that's pretty close. Huh? I don't think I recognize you. Are you? So, what do you need with me? The sheer nerve. You don't go around asking questions like that. Trade secret. Got it? This guy's got a bad attitude. Ha! Are you even buying? They're wasting their time. The... Hey, what's... Get out of here. Go. What are we gonna do? There's no talking to this guy. Good idea. Hey. Hmm? That was quick. You resolved... Actually, we're having a little... No? Well, by all means. Tell me, getting you to go fixing things when you've only just arrived is quite a... Oh, that guy? He used to be a bit of a sorry sight. I can only assume he must have found himself a patron after... Yes. Couldn't you tell when you spoke to him?
That's right. Werner was born in Mondstadt, then went into the shipping business, trading when Inazuma closed. The International Trade Association. So he left. I'm sure it's more nuanced than that. Really? Well then, it sounds like... Wait, yeah, the thing is, see. Ooh, rank 50. I'm 45. Can't do shit with rank 45 yet, so okay, cool. So grind. What are you doing back here? Just because I got plenty of time on my hands doesn't mean I want to waste any of it talking to you. Huh? Where's this coming from? Mondstadt? You're... Goodness, I can sense it now. So familiar. The scent of Mondstadt. Oh, how it... Oh, my hometown. So, trying to... Huh? What is this? Just close your eyes already. You mean the sound of the ocean? Leah Harbor. I can see it so clearly. Oh, and the sound of the waves. Xiao lanterns. This guy has a really active imagination. Wait. Stop. That's enough. Don't make me relive it anymore. My poor heart can't take it. You mean the folks from the International Trade Association? Often, I'll sneak down. I've run into folks from the Don't you think I've wanted to talk things through with them? Well, no one... They're so I caved. Those people... Alright. I'll tell you the whole story. You ready to talk now? But I betrayed them. Come on, get it off your... It's a scheme by the tax collection. They start by overtax. Once the merchants run out of places... I'm their puppet, yes. Evidence. Now that I think about it, whenever... As it happens... Really? I've been parkouring this place. Wait. Can't buy wine. Fine with me. Keijiro! It's him! After him! Ah, Ryoko. Too close! It's too close! He'll notice us for sure! He's getting further and further away! Let's catch up a little! Now, who else is behind on payments? Let me think. Yes, the Trade Association clique still needs to be brought into line. What was that sound? Quiet! Don't let him find us! Must be hearing things. Drat, I'm behind schedule. I need to hurry. He's getting further and further away!
What could he be doing at a place? It looks like he buried something over there. Whoa, boring! Hyman thought he'd hidden a big pile of Mora here. Let me take a look here. Ah, yes! This is what we're looking for. A clear and complete record. Great! Well, now... I'll... Huh? You... I need a little more time. Huh. Poor Werner. But we really don't have anything left if this keeps up. You know the decree. The rules are the rules. No discounts, no exceptions, and no excuses. Hmm? And who are you? It just so happens that we found... Huh? Is this true? You've been swindling us. Well, you... Let me take a look at the legend. Well, would you look at that? Every payment the association has... So, Mr. Keijiro, it seems you... So you think you can use this against me, do you? Word has it that Samurai and the Commission place great importance on reputation. Huh? Is that a threat? No, not at all. Well, even if what you say is true... I believe you still have a quantity of crystal marrow in your possession. Perhaps that crystal marrow could be used as compensation for the recent tax hike. And us merchants could finally have some more... Is that it? Oh, do you have any idea the hoops I had to jump through to get the crystal marrow? And not even an ounce of shame for... So that's it? My shop's been closed for weeks now. I've even had to ask my friends to help bail me out. Come on, Harrison. We've already struck a... I'm sick of being pushed around like this. Harrison! Hey, what's all this racket? Does someone... Ah, Chief, you've arrived. What was all the commotion I heard? Oh, we were just discussing a minor tax issue. I do my utmost to lend them a helping hand. A helping hand? The only thing you're doing is stuffing your greedy pockets with our hard-earned wealth. Oh, and you dare to utter the Commissioner's name. You outlanders have no Seize the merchants. We will resolve this... Uh-oh. Gentlemen, come now. Is there any need for this? If there's a dispute to resolve... Who are you supposed to be? And why in my... You never heard of the Fixer? Here's my card. Huh. You're from the Yashiro Committee. Huh. Well, this is Kanjo... Of course not. Still, perhaps you could show the young... lady of our clan some courtesy. You wouldn't want your name showing up in a petition to the Shogun, would you? That fan, the Shirasagi Himegimi, I don't need any trouble with her. But, Chief! Enough! Let's get dinner one day soon, gentlemen. My trip? No response, huh? I suppose that bridge is well and truly burned then. Thank you so much, Toma. But, Hey, if nothing else, I'm sure the tax... Shh, not here. Too many people... Corruption seems rife in the Kanjo Commission. They truly are rotten to the core. All right, time for me to answer your questions. What would you like to know? Straight to the point. I belong to the Kamisato clan of the Yashiro Commission. You've been keeping your true identity a secret from... So, the Yashiro Commission. Guessing that's another branch of the... Correct. The Kamisato clan is the head of the Yashiro. I'm just someone who was fortunate enough to be taken in by the Kamisato clan. Seems like... Her fame even... I suppose those who treat others with compassion earn themselves the same treat. You're asking the right questions. Firstly... Still pretty... Inazuma may have So, when Miss Kamisato... That is,
change the type? In the test I gave you earlier, although there were a few hiccups at the end, navigating powerful people, with your help, even the Vision Hunt decree. That's an unexpected development. Perhaps our sources were... Yes, of course. Thomas... Well, my work on retail... Oh, one more thing. This invitation letter is for you. When you get to Narukami Island, you can find me at the Komori Tea House. Good luck with everything. Thomas not such a bad guy, huh? Huh? What's up? Oh, right! Wait, so, did Toma forget that too? Oh, darn it! No! As soon as we get off Ritu Paimon... well, guess... Stop there. Present your travel permit. Sorry, but we really gotta get to Narukami Island. If you don't have a travel permit, this is as far as you'll get. Traveler, you gotta think of something. How do we get out of Rito? Are you saying we should go and meet with the Kanjo? Guess it can't hurt to try. Who knows? Maybe... Halt! This is the Kanjo Commissioner. We're here to see... The Kanjo Commissioner seldom entertains Outlanders. Leave now or we'll be forced to... Wait. Oh, Commissioner! These two are honored guests from afar. No need to give them... Come on in. My... I am Hiragi Shinsuke, Kanjo Commissioner and head of the Hiragi... Nice to meet. So, the reason we went... All right, all in good time. Two travelers renowned far and wide have shown up to see me, and I should very much like to... So what you're saying is we're... Absolutely. How many other people in the world have what it takes to knock the wind out of Storm Terror's sails and put the Overlord of the Vortex back up? Exactly! And I hear you also foiled a Fatui plot in Liyue Harbor. Even beat one... Whoa! You heard about that... Something wrong? No. I'm simply awestruck by you both. Rito is greatly honored. One other thing I heard about you is your great zeal for helping other people. Oh, sure! No problem! Whatever you need, right? Excellent. You must know the Genshin, a flower. Yep! We've picked a few of those before. Yes, bring me 300 Genshin, would you? Did Paimon hear that wrong? Too much. Then how about this? We have a few items. That sounds much... 709 left. Hey, what gives? Terribly sorry. We're just a little short on people lately. What sort of an explanation is that? Traveler, what are we going to do? Should we really help this guy? That's the spirit. Don't keep... You're seriously considering taking this job? The terms are ridiculous! Wait, I snuck in here before. Nope, that's one of the elemental thing. Very close by.
I make it? Oh, even climb a tree for this? Yeah, thank you. Halt, you two! Miss Hiragi has a letter for you. She insists that you... A letter? Quick! Let Paimon see! So this means she wants you to secretly meet, but you didn't seem surprised at all by this. What's going on? Huh? Have you... Whoop. How? Can go to the main doors, so I'm climbing. Ah, you finally arrived. Allow me to introduce myself. I am Hiragi Chisato. This is technically the second time we have met. It's a... Wow. She's the daughter of the Hiragi clan, all right. No need to be so formal. I've long marveled at your accomplishments. And at last... Is it Paimon or does... The reason why I wanted to secretly meet you here is... Like father, like daughter? No! You misunderstood. I was hoping that you could deliver a letter to Narukami Island in my stead. It is to be given to Kujo Kamachi of the Tenryo Committee. My father has always forbidden me from communicating with him. He knows that there are prospects for my marriage that would better serve him politically. But my heart, there is no one. Of course, in doing so, I will also do everything in my power to help you leave Rito. That is my promise. To be perfectly honest, as long as you remain in Inazuma, my father will have no intention of letting you... Yeah, we figured as much. It was pretty obvious he was... I secretly overheard a conversation between my father and a very arrogant-sounding woman. They seemed to be discussing how to keep you here on Rito. In fact, it was the first time I had ever heard my father speak so respectfully to someone who wasn't the shogun. We don't have much time. Very well. I'll be waiting for you at the border. Hold on, please. These goods are being sent to Watatsumi Island? My lady, this is an unexpected honor. You are correct. These goods have been... Is there something wrong, Lady Hero? No, as you were. My father simply has some concerns of the shipment's safety. My lady, you aren't suggesting that you intend to escort the shipment personally, are you? Please, do not cause us any further delay. Yes, of course, my lady. Now, need I remind you of the penalty if anything were to happen to me en route? I'm sure... Do you really presume that you can fully guarantee my safety? Boy, Chisato can talk. Yes, my lady. Shinojo, you can't... Well, the request is from Lady Hiragi herself. Yes, but that's not... Well then, if we're through here... Yes, my lady. You have... Nice. Oh, fuck. Is this again? All of those are electric type. Fuck. My lady, please stay back. We'll handle it. Not as well as we'll handle it. By royal decree. Okay, these are just rubbers. Let me scribe.
fuck off. Test subject. Wow, okay, these are tough ass rocks. Amethyst thingy. Monster sighted. Prepare to counterattack. Protect Lady Hiraki at all costs. We'll take care of this. Stay with Chisato. Watch out! More monsters inbound. Lady Hiraki, stay close. Give up. Submit. It's not. You know a thing or two. Reveal thyself. Stop destroying the domain here. We can take refuge in the village up ahead. How are you faring, my lady? I'm perfectly all right. You may stop here. The road to Naruka... In my letter, I've requested My lady? So that's how it is. I had a feeling something was up. No, Lady Hiragi would never hide anything from us. I'm sure of it. But I'm not afraid to say that... the one... Shinojo, did you honestly... What? No, I was just clarifying, that's all. I would never... You two needn't worry. Please, forget that this ever happened. If my father catches word of it, I alone will be... Yes, of course. But what will happen if you're... Don't fret. My father has always been one to spoil me. The worst he'd do is sentence me to half a day without food or... Huh. Paimon never suspected a guy like him. I wish you a safe journey. Bye, Chisato. Come now. Quit your staring and let's get moving. We've got goods to shift. All right. We're finally on our own way again. Yes. I suppose it's time we find Toma. Now, where did he say he would meet us again? Oh, right! Kamori Tea House! Right. My world quest. Yeah, it's getting longer. Good. Chisato les da la letter. Yeah, I should just get on this first. That's far away. Very far away. Closest one first. But there's a lot of things I can loot here. Give up. Your life is mine. Don't waste my time.
such a big chest. Give up. Another test subject. How's this? It's nothing. Delve into destiny. Hi, thank you. Okay. Okay. By royal decree. No. Submit. Cool. I didn't understand that, but if it works, it works. Did it respond? Did it go into my backpack? Okay. What? Cool. There's monster there and the
Midnight Phantasmagoria. Let me scribe. Fate is upon you. Rise. Your life is mine. Oz, reveal thyself. Orders given. Orders received. Delve into destiny. By royal decree, shadows of fate. Wheel of life. I slipped on it. I guess this is it. Pictures. Give up. It's nothing. Don't waste my time.
Sau tiên của Genshin ở mà anh tới vùng đất gọi sao nhỉ? Vùng đất Quy Bù Lan rồi em. Bò tới Quy Bù Lan rồi. Boot Blitz, go to quest. Voyage prepped. À, này nhiệm vụ phụ. Này nhiệm vụ gì nhỉ? Event. Tân 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 tân. Nhanh nào. Trên giọng nhạc để cảm giác quy bu hơn. Hợp lý, từ từ. Weibo Boy xong rồi, audio này. Language. Game language English voiceover này. 4 GB đấy. Ok. Để cho game Weibo hơn, chấp nhận. Mà kiểu cái chỗ này nó lấy cảm hứng như từ Nhật Bản xưa, xong nhìn khá hay. Lâu lâu cũng nên nghỉ Valorant một ngày em ạ. Thôi này để tối anh tải. Bây giờ anh đang có momentum cho Weibulan thì cứ để Weibulan nó thoải mái. Complete the challenge. Okay, boot splits. Để hiểu lắm, nhưng ok. Reach the destination. What does that mean? Hình như phải lấy cái cục kia nữa. Cái cục kia ở đâu? Đây. Là sao để nối nó với nhau nhỉ? Chịu quá. Tí tính. Dăm ba những cái hack não như này không thể làm khó anh được. Time trial hình như chỉ cần đến đấy thôi đúng không nhỉ? I don't know. Thắp điểm tele đã. Nhiều thứ để làm. Rồi, đủ đi. Ui, này đủ roll 2 cái này. Em tìm chủ đề đấy. Anh lại roll lại Slayer này. Ok, anh chỉ cần cái cung reset màu tím thôi á. Nó không cần gì nhiều luôn á. Và anh chơi game này chắc phải 3-4 tháng. Và anh không tìm thấy cái cung này. Anh roll tổng cộng là đâu đây cả 100 lần. Thật ra là 180 lần to be exact.
But anyway. Thắp điểm tele rồi. Em tìm topic rồi á. Hình như trên này có cái kia lụm luôn, không thôi lại quên. Farm mấy cái này đúng mệt luôn ạ. Kìa. Kìa. Leo này được không nhỉ? Được. Hơi cồng kình tí. Em tìm topic á. Anh thoải mái với mọi loại topic trên đời. Khi bộ rồi chúng ta sẽ ra sao em anh ơi? Tùy em. Kiểu nếu em kiếm được một đứa bộ biết chơi game thì sẽ giống như anh thôi. Đúng không? Còn nếu như bộ em không biết chơi game thì nó là một cái chuyện khác. Các bạn lúc đấy em sẽ phải dành thời gian cho người yêu của em nhiều hơn. Kiểu thế. Từ từ để anh đọc này nha. Move around lightning speed. Từ từ. Move at lightning speed à? Tức là xài con nào có hệ điện. Got it. Bây giờ start challenge xong rồi phải kiếm cái cục kia. Đây. Như chỉ cần đến nơi đúng thời hạn thôi mà. Thế cũng không nhất thiết phải xài mấy cái kia. Phải đi tiếp à? Cái cục đấy dẫn tới đâu cơ vậy? Làm sao để xài cái đấy nhỉ? Vẫn không thể hiểu được à? Hello, what am I missing? Ok, tới đây là phải xài lại cái này. Xong rồi sao? Ấn nút chữ T. Ok, got it. I'm stupid. Okay. Đi hướng tiếp theo ở đâu nhỉ? Ở đây. Nó có chữ T ở dưới á, xong rồi anh không thấy. Claim in process. Ok, boot split. More than 110 giây còn lại. Ok, hiểu rồi. Hi babe. Weibo hơi lâu rồi nhá. Kể chuyện tâm sự đi, giọng anh kể chuyện cuốn một lời. Nhưng mà em muốn kể về cái gì vậy? Kiểu em phải có một cái topic nào dài dài vào. Anh tới được cái vùng đất điện điện rồi nè em. Ôi, vùng đất này nó lại... còn vùng băng. Đây, vùng băng ở trên này anh chưa chạm gì vào nó. Đây vùng băng. Anh không yên tâm lắm. Đây là vùng điện. Đấy. Vùng điện kiểu nó lấy cảm hứng từ sự Weibo. Các bạn thì nó là kiểu Nhật thời xưa. Nice. Nice. Kiểu người ta mặc đồ giống kiểu Nhật thời xưa, cái thời kiểu samurai cái thứ ấy. Anh đang tìm cái viên ngọc. Thế là trước thời Edo đúng không? Trong Edo, trước Edo. Anh nghĩ là trong Edo. Có cầm kiếm à? Edo cầm kiếm. Có. Edo cầm kiếm rồi. Yeah. Thế là trước Edo. Edo. Nhưng mà Edo cầm kiếm mà. Tại sao dám cầm? Cầm kiếm samurai cái thứ mà. Hay là trước? Cái kia ở đâu nhỉ? Kiểu anh đang đứng ở trên nó luôn ấy mà anh không tìm thấy nó á. Kìa. Kiểu anh không muốn quay đi quay lại để tìm mấy cái này. Anh nghĩ là trong cái nhà này rồi. Yup. I'm so goddamn smart, dude. I'm so goddamn smart. Quên nhiệm vụ chứ nhỉ. Anh lại bị sidetrack rồi. Đây, 3 wishes, ok. Đọc chat cái. Sao hai người gặp nhau quen nhau thế? Có chị nhà luôn này.
Thì anh với chị nhà kiểu các bạn gặp nhau là nói chuyện trên mạng thôi em. Có biết gì về nhau nữa đâu. Rồi các bạn mới đầu thì mối quan hệ này chỉ dự định là friends thôi mà. Xong Anh rồi biết gì kiểu đâu. yeah. Xong kiểu cái gì của anh thì chị cũng biết ấy. Xong rồi sau thời gian anh thấy kiểu hai đứa nói chuyện hợp nhau ở xong rồi hay chơi cùng, hay spend time với nhau. Mà cũng khá giống nhau nữa, sao anh nghĩ là thế sao không quen nhau con mẹ luôn nhỉ? Đấy, xong anh tán chị thời gian thì đổ thôi. Giải thích đơn giản là thế nha. Hợp lý á. Có chị nhà ở đây luôn này. Còn cái cục điện nào gần đây nhỉ? Thấy nó ở trên đầu mình đấy nhưng mà trên đầu hay dưới chân nhỉ? Trên đầu là không thấy rồi. Không phải dưới chân à? Yup. Chắc chắn là trong này luôn. Nhưng mà sao vào? À. What? Cái này kiếm ở đâu vậy? À. What? Bro. Tìm thấy cái đó lại không vào được. Ok. Đấy chị nhà sao thế? Bằng khả năng tay gái chị Phú ấy mà. Anh để xong không phải xong. Tiếng game hơi bé. Yeah, tiếng game rất bé. Tiếng game rất bé so với tiếng của anh. Yup. Kéo lên một chút thì sao nhỉ? Đợi anh tí. Anh để tiếng game ở ngoài bé. One second, sau khi anh xử xong cái đám lông côn này đã. Không để tiếng Anh nữa. Anh chơi game Weibo để tiếng Anh. À không, anh tính tải tiếng Nhật rồi nhưng mà tải tiếng Nhật thêm 4 GB á, xong anh tính là tối anh tải. Tối ở lúc anh không chơi nữa anh tải, còn tại bây giờ anh đang Weibo mà, đang có momentum để Weibo thì cứ Weibo thôi. Thề mấy cái quái này phiền vãi. Bọn mày phiền vãi ấy. Ê, quên, từ. À không, cá hưu rồi, ok. Bị kẹt bởi chính skill của mình. Very smart play. Ôi, em không thể nào tìm được thằng nào chơi Genshin hay hơn anh luôn á. Tự làm kẹt bản thân hả? Ủa, mình đang có khiên bảo vệ mà nhờ kìa. Hello. Mình được bắt ở chân. This game's... What? Có khiên bảo vệ vẫn bị freeze à? Ê, alo? Mihoyo? Alo? Are you there? Biết game này là game rác nhưng mà anyway. Tại sao nó còn một báu thế kia, chết đi. Shinai. Mấy cái giọng nghe con gái hơn chị nhà nữa. Đây là giọng complain của anh em ạ. Đây là giọng đàn bà complain chúa. Không sao, được cái chị nhà thích giọng complain của anh. Kinda, but not really. Nhưng mà if it works, em hiểu không? Từ để anh bật tiếng game to tí. Nó không hề work. Works. Okay, if I say it works, it works. No. Complain lâu quá rồi, thôi chấp nhận. Ủa sao tiếng anh nghe thấy thì nó to á nhỉ? Audio. Okay. Hơi to mà ok. Fine. Anh kéo tiếng của anh xuống. Thì lúc xem nữa, đỡ bị tiếng của... dạ. Anh to quá cho cái tiếng game bị thấp. Tiếng ok đi. Phải chờ một lúc tại vì stream nó bị chậm mà. Dạ, stream bị chậm 3 giây. 5 giây. Ok chưa? Alo. Ok. Em không nhìn nó Nhật Bản vậy đấy. Mà nhìn nó kiểu... Nè, nhìn cái rừng này nó có một cái phong cách rất là sao nhỉ? Má làm phải giảm tiếng game xuống thôi chứ chịu không nổi. To quá. 5 thôi. Nó có một cái... gì nhỉ? Okay. Nhìn nó giống như kiểu ở trong phim... cái gì công chúa sói á.
À, Princess Mononoke. Mononoke. Yeah. Mononoke Hime. Rồi. Weibo Gang. Ủa của mình là Weibo chứ đấy. Em thấy không, kiểu em phải kiếm được một người hợp với mình, còn không hợp thì kiểu nhiều khi cái khác nhau là cái hay em, nhưng mà kiểu hợp nhau thì khỏe vậy. Kiểu có người Weibo cùng ấy đúng không? Rồi, easy luôn. Của mình là Weibo chứ đấy. Ok, anh là thằng Weibo. Nên nói như vậy. Course, Yep. of course. Rõ ràng. Cái đứa nói tiếng Nhật không phải là Weibo. Nhưng mà cái đứa không nói tiếng Nhật là Weibo, of course. Ủa, cứ nói tiếng Nhật là Weibo à? Lại chào Weibo vào. Tiếng Nhật người ta Weibo à? À yeah. What the fuck? Hả? Em thấy em tự hỏi sao em tự trả lời câu hỏi của mình không? Nào ma thật đấy. Hay à? Bất đắc ghê. Đấy, nè mấy nhân vật này Weibo không? Ôi, em nhìn cái mụn nó dập vào mặt kìa. Ôi, mặt nạ kiểu chúa tể mặt nạ luôn. Ông chùm dấu thân phận. À, quên có cái rương đây. Ôi, nó cho rương ghẻ à? Nhưng mà thật ra hai thằng quái vật đấy cũng ghẻ thật nên là make sense. Bữa nào anh stream về game kinh dị với chị nhà đi. À, em muốn chơi thử game kinh dị không em ơi? Đúng là có đi. Có nhà ngồi chơi. Nha, khi nào mà anh về với chị nhà anh sẽ stream game kinh dị á. Không thì thôi. Không thì thôi. Không nhu cầu. Đúng rồi, thế thôi. Đấy, thả cục này vào đây. Xong. À đây, đuổi theo mấy cục điện linh tinh này cũng vui này. Can you fucking slow down mate? Ủa, cục điện đó rồi. Đừng nói nó bảo vệ cho cục này nha. Dạ, bảo vệ cho cục này và đang giật anh. Đúng không nhỉ? Hay là mình bay lên đấy được nhỉ? Không, ok, hiểu rồi. Got it. Tại vì bình thường cục này sẽ dẫn tới cái rương. Có tiếng đây. Nghe thấy em rồi. Ôi, đấy ha, tập kiếm ấy hả? Ôi, nhìn giang hồ. My chance to test my sword. Chưa đánh được cái nào. Gục đất kìa. Non thế bạn ơi. Hello. Nó ở trên này nhưng mà nhân vật của anh quá lùng. Phải đối nhân vật cao mới lấy được ạ. Kìa, hai sis à? Bồ anh không thích điều này. Từ anh có một câu hỏi với em này. Em thích bạn gái lùng hay bạn gái cao? Về bên ngoài quan trọng đến thế sao? Về bên ngoài quan... kìa, TikTok à? Kìa. Kìa, đứa nào kêu TikTok rác à? Alo. Alo. Kìa. Bảo TikTok rác xong giờ reference TikTok à? Kìa. Hỏi em à? Anh hỏi em mới được. Chứ không lẽ anh hỏi bồ anh? Bồ anh cưng bạn gái à? What the hell? Bro? Gì chứ? Cái khoảnh khắc mà bồ anh cưng bạn gái là anh cưng bạn gái khác đấy em. Rồi. Em nghĩ anh nên stream trên Discord để mà em dễ coi hơn đấy. Dạ. Coi kiểu này vẫn bị chất 3 giây. Run access. Stream bằng cả hai nền tảng một lúc. Bởi vì máy ăn trâu. Máy 20 triệu mà. Anh xong. Không, thực ra máy 30, màn hình 20. Rồi, ok. Ủa? Wait, cáo ăn cung không chết á? Alo? Ok, cool. Cáo ăn cung không chết. Thôi đi làm nhiệm vụ chính nè. Nãy giờ bị sidetrack quá, đi làm nhiệm vụ mà đi làm 1 tỷ thứ khác. Rồi mới đến nhiệm vụ. Đấy, ôi. Đền không? Có cái này hay nè. Bắn vô mấy cái này á.
Xong rồi nó sẽ có cái em thích bạn gái thấp à? Chị nhà không cao lắm à? Không, chị nhà cao mà em. Kìa em nói thế. Chị nhà anh cao tận bao nhiêu nhờ? 5 mét. 3m1. Nếu như em hiểu ý của anh thì chị nhà anh cao 3m1. Còn anh thì Em cao 5 mét. anh cao bao nhiêu nhỉ? Đâu phải là 15 mét chứ. Titan thiết giáp. Đúng rồi. 15 mét. Đúng rồi, chị nhà là Titan thiết giáp cao 15 mét em nhá. Còn anh là đi Titan đại hình đi mẹ em 50 mét. 60 là em 60 mét là em biết trên là chiều cao của anh như thế nào nhỉ? Gọi là vừa khít. Cao bằng nhau luôn. Ai đốt đấy nhỉ? Hả? Ai đốt đấy nhỉ? Không, anh làm gì? Kìa. Em nói gì tệ? Anh làm gì có thay đổi gì đâu. Kìa. Thực ra Kèo ra Hà Nội đập nhau. Đấm nhau mồm đâu kìa. Giận. Ôi, có chó này. Không vũ phèn chó. Man. Anh không chơi 2 vế được em ạ. Anh Doggy em thì được chứ. Nhiệm vụ ở đây. Ok, mình bò ra tự vào cái nhạc. Đây. According to the letter, this should be the Bạn gái place. thấp rồi sao nữa anh? Ủa thì bạn gái thấp thì tốt rồi em. Kiểu superior em hiểu không? Nhưng mà đầu tiên bước đầu em phải cao à? I'm afraid you'll have to. Wait. Well then, you must. Are our clothes really so? The Yashu. In which case, welcome to the. Well, that sounds more. Thề giọng Paimon nên ghê cả chiều nay luôn á. Nó annoying vãi. Sao tiếng Anh đi đủ nghe từ thằng chuyển tiếng Nhật đi nghe thấy anh lúc kỳ cục thế nào? Cái gì? Truyền lời thoại của nhân vật. Em không cao lắm, chỉ vừa thôi. Thật ra kiểu cao hơn chiều cao trung bình là được em. Không cần phải quá cao đâu. Alright, I've had my fun. Hey, Well, I've had kiểu some cao quá time để to làm kill, gì đúng không? given that I've been waiting. So I came up with, but tầm đâu đấy mét 9 là helped us được. Sorry, let me just say, naturally, this is due a long time ago. We had a friend who, mét 8 được rồi. his light still burns all. 8 được rồi. Yes, but before that, I'd like you to come. Kiểu anh muốn cao thêm tí nữa. Em muốn cho được. Anh cao về 85 rồi nữa. Thì thêm 5 phân nữa em. Kìa. Ủa làm chi? Anh không biết nhưng mà kiểu luôn luôn muốn cao thêm. Ôi, em biết cái edition mới của em này là gì không? Đây, từ từ. Cái ấm trà. Wait, hình như ấm trà có thể ấn từ ngoài đúng không? Ấm trà anh tự phải ấn từ trong này cơ. How to go lại cái ấm trà. Where is my ấm trà? Đây đúng không? Không phải. Kìa, thấy cái ấm trà anh để quên ở Leeway à? Baka. Anyway. Mất được trà rồi. Ủa, thế là phải lấy lại ấm trà. Phiền đó. Nhưng mà các bạn cái ấm trà nó sẽ là một cái thế giới riêng của em á. Anh có gần chỗ Nautilus không? Có. Thế giới riêng là sao? Kiểu một thế giới mà em có thể xây dựng rồi cái thứ. Cái chui trong đấy luôn á? Dạ. Kiểu thần đèn. Đúng rồi, thì gặp chị nhà làm vlog đây. Vlog gì em? Vlog ăn uống à? Hay kiểu vlog như thế nào? Anh biết làm vlog đấy không? Tại kiểu các bạn cuộc đời quanh nó không sống động lắm đâu em. Tại vì có một loại vlog nhưng mà kiểu vlog đấy thì không làm được á. Không đăng lên YouTube được em hiểu không? Kiểu chi? Không vlog kiểu hơi lâu em. Làm chi? Anh đâu biết đâu. Kìa. Nhưng mà chính anh nói mà đấy sao anh không biết? Anh không biết luôn á, nhưng mà anh nghĩ là viewer biết. Gọi là gì?
Thì em cứ chờ thằng đấy nói là em sẽ biết thôi. Ôi, được trả lời hộ cái được đấy. Được trả lời không được. Ủa mấy giờ rồi à? Đây, từ từ. Đấy, có teleport waypoint rồi. 6 giờ 1 phút. Để quay lại Liwe coi. Warlock kìa. Warlock 1 tiếng do anh tưởng tượng chắc có 5 phút thôi. À không em. Một tiếng là hơi nhẹ nhàng em. Thế? Đâu nhỉ? Cái chỗ mình để bình trà đâu nhỉ? Như bên này. Ui, chuẩn bị sủi cảo. Đây, hình như hồi nãy để ngay chỗ bà này. Tại bà này là người làm cho mình cắm trà đấy. Đúng nhỉ? Bà ơi. Cắm trà con đâu bà ơi. Bà dumping. Yes. Ok. Bà này hôm nay để cắm trà đấy bà. Ở kia. Where is my teapot? Mất ở trong á. Cái ấm trà thường nó sẽ phải ở đây. Hay ở đâu nhỉ? Từ từ. À, có recipe mới học luôn. Đâu rồi nhỉ? À đây, đây. Cắm trà đây. Lót như thế không xong đâu. Đấy, cho nên là anh mới kêu là anh không biết vlog thì vlog content gì. Ủa là sao? Nè em. Ui, đẹp không? Ủa trong đấy đây à? Yeah, trong ấm trà đấy, biết đâu. Wow, bên nhà nữa. Ui, chưa vào nhà. Đỉnh cao. Nhưng mà cái giấy dán tường trong túi đó để làm này đấy hả? Hả? Trong túi em thấy mày có cái đấy. kiểu giấy dán tường để làm này. What the fuck, cái sen nó nhạy quá. Xong rồi rotate nó phát đấy. Rồi phải cân từ giữa ra. Cool, confirm. Some more finishing. Ghế, rotate. Nó không cho mình. Nó không. Ok. Từ cái chân bàn ra này. Confirm. Là phải hiện cái dấu chân dưới mới ngồi được. Ok, got it. Cái cam này nó quay nhanh quá. Okay. Này hiện dấu chân rồi. Got it. Cancel. Indoor set. 240 missing component. Cool. Kiếm mấy cái này ở đâu? Anh không biết. Anh làm mấy nhiệm vụ đầu của này nó cho. Đây, ở ngoài này em có thể thêm nhiều thứ. Ví dụ như cái shop này cũng là anh thêm này. Anh không biết tại sao. Mình tự rèn được à? Kìa, thằng thợ rèn bây giờ rẻ rách nha. Bố mới tuyên bố luôn, thằng thợ rèn rẻ rách. Bố mới tự rèn được đồ đấy. Xôi. Đỉnh vai đấy. Ui. Đúng rồi. Cắm trà như cái có được cái này nữa. Claim. Xong lại đặt đồ ấy. Landform này. Đây có đá này. Cái thứ ở đá để xa tí. Cái này ở đâu vậy? Hả? Em như cái kiểu đá chứ linh tinh từ này này. Nó cho em. Nó cho từ mấy cái nhiệm vụ anh làm ở trong này này. Thế cứ phải làm nhiệm vụ để có thôi à? Thêm đá, thêm đụng vào, linh kiện cái thứ.
Làm nguyên bức tường bằng đá luôn. The Great Wall of China. Chị nhà tên gì thế anh Giai? Chị nhà tên Nhi nha em. Thật ra kiểu cái tên của chị cũng nói về ngoại hình của chị rồi. Mà đánh nhau không? Hả? Anh nói đâu em? Ơ kìa. Em sao nhờ? Em sao nhỉ? Anh làm gì đâu? Kìa. Thích đánh nhau làm sao? Thích đánh nhau là ok không em? Nhận. Rồi. Save changes. Wee! Ở đâu rồi? Bức tường. Đây. The Great Wall of China. Đấy. Xây tường rồi. Xong rồi kiểu em còn có thể gì nhỉ? Em có thể làm vài thứ nữa. Đây, cho bàn này. Cho không, cái này là gì nhỉ? Blueprint để em có thể làm được. Còn đây là thằng quản gia. Kiểu muốn craft đồ hay làm gì thì nói với nó. Kiểu nó có thể chuyển scenery cho em nữa. Kiểu anh chọn cái scenery nhìn chill nhất, còn hai scenery kia nhìn hơi sát nhau nên là đấy. Ôi, một mình giữa đảo. Đấy. Phết. Kiểu to nhìn chill vai. Cool out đấy. Về lại Tevat. Tevat thì đi xuống đây lại. Quay xong cái ấm trà rồi đi. Sage trong Genshin là sao? Healer hả em? Anh có healer này, cũng xài thủy tinh để heal này. Nhưng mà lùn hơn rồi. Này, còn này. Nhưng mà nhân vật lùn trong này kiểu cũng bất lợi á. Tại vì em sẽ tốn thể lực hơn để chạy á. Visions. Visions? Pam, You pam, mean all pam, the visions pam. that are collected from the Vision Hunt degree are put in... So you've already heard of the Vision Hunt. Before I tried, as for Inazu, the Raiden Shogun, the Eternity, and as such, the Shogun would... Seems like every... Of course, perhaps the Shogun, whatever the case, and this stat... But if that's the... And yet, I agree. The Vision Hunt decree is something that's... Tạo từ ngồi, ok em. Ý em người. Ok. Sage and the Great Wall of China. Sound. Yeah, you touched the Thật đấy. Aspirations? Have you heard it? But that is where vision... So if what you just... Then the ambitions of these people are... Alright. Time for the next stop on our tour of Narukami Island, the Kamisato residence. Em thấy không? Mấy thằng này kiểu người Nhật vậy đấy. Ôi, đặt tên địa danh được không? Nhật Bản vãi liên luôn. Tôi làm tiếng Anh. Tại vì thật ra về cơ bản thì tại 4 ghi nó hơi lâu tí nên là để tối tải. Thôi game quy bu để phải tiếng Nhật. Thế em dịch sang tiếng Nhật à? Ok à? Ở trên... ngay đây luôn này. Ngay cục tele luôn này. Nãy giờ không để ý. Ui. Thề, cái rừng này nó làm anh nhớ tới game Ori á. Em biết game Ori không? Yeah. Giống hơ. Kiểu xanh xanh cái thứ đó. Xong ấy, nhìn chill hay. Xong nó lại còn nhìn kiểu Nhật Bản nữa. Đúng tính chất của game Ori luôn á. Có cái tí hả? Ôi. Đâu rồi bạn đó? Ê, lâm mau. Ủa, mày đang tận hưởng phong cảnh nha. Cái gì đó? Đứa nào quánh mình á? Ok, chỗ này bị phục kích. Qua đây. Thế là chỉ con này nhanh thôi. Ping 100 nó không cho anh đổi tướng ạ. Kìa. Your life is mine. Con này đó rồi nhỉ? Đây. Đừng. Over here. Đâu rồi? Đây.
không phải chơi Genshin để chill đâu. Hôm qua vì chim có Valorant nên chấp nhận bộ game đấy. Wow, anh cũng chim em lại một mạng mà em nói gì đấy. Ở kìa. Ủa, nhưng mà tại sao có thể chia nhau được? Hôm qua vào vào custom xong warm up. Xong mấy thằng để warm up mà 4 thằng cầm dao đi xiên anh ạ. Ở kìa. Xong xiên được anh đúng một lần. 4 thằng xiên anh được đúng một lần luôn ấy. Non và Alien. Cái auto aim của game này như cứt á. Cũng mới tự nhắm. Rồi em thấy nhạc đánh nhau không? Nghe nó weibo không? Em muốn sử dụng một game weibo nữa. Đương nhiên phải weibo rồi. Mày bắt lấy tao nãy giờ chó. Đai. Nó cho ăn cái rương thường ạ. Sao kệ có Fermaro. Không đền bù được thì khai nhưng mà có đây. Những ngôi sao trên cao là người bạn tâm giao. Cái gì phải nhặt được chim toa mới chim được chứ. Sao? Đừng có bên em ơi. Chẳng qua là anh nhường em thôi. Anh không muốn em buồn. Chứ em vào em bắn solo với anh này. Ở đâu rồi? Cái con nhảy nhảy đó rồi ta? À đây rồi. Hey yo, what's up buddy? Hình như nó dắt mình đi đường này đúng không ta? À đây. Gì thì cưng quá. Bên này đúng không? À bên này có cái trụ điện. Có rừng không? À. Gì vậy? Investigate. Thôi kệ nó chọn một món đồ. Đáng yêu ghê. À, không giết được mấy thằng này, quên mất. Kiểu mấy cái thằng Anh kể đi chơi game gì? Không, nhưng mà kiểu mấy thằng mặc đồ màu tím này nó mất dạy lắm em. Nó kiểu thu thuế mà thu kiểu giá cao và linh, kiểu thu vì lợi nhuận bản thân ấy. Cho nên muốn giết nó, em hiểu không? Rồi cái rút cục tele ở đâu vậy? Anh đang cần cục tele trước đã. Đây à? What can I do for you? You are... Does it look like I give a fuck? Fuck off. Cục tele đâu nhỉ? Anh đang đứng trên cục tele luôn á. Là cái này à? Không phải trên mái à? Thế ở dưới chân anh à? Anh nghĩ là chưa đâu đi dưới đồi rồi. Hoặc là ở dưới nhà này em có. Đi tìm cục tele phiền ghê. Không lẽ trên trời? Trên trời thì không phải. Này nó ở hướng này đúng không? Sao đi thẳng tới lại tìm không thấy? Kìa. Nó chỉ có thể ở đây. Rồi. Ngay trước cửa luôn ạ. Kìa. Để đúng một vào. Ok, nhiệm vụ đây. Đây đúng không? Thấy không? Ui, nhà đồ làm kiểu phong cách hồi xưa không? Đúng là thời Edogawa Conan. Cái gì cho chị nhà làm mod cho em ơi. Ui, chị nhà thì đâu, chị nhà làm mod cuộc đời em ạ. Em khỏi lo đấy. Yes. Moderator em. Please forgive my lack of. I have awaited at present in Enid, though the natural, a commission's pack traveler. Lend us your. See, milady. No, please, wait. Này cũng giống người ngày xưa nhờ, kiểu mấy cái nữ quyền cao quý ấy. Lúc nào nói chuyện với peasant cũng nói chuyện đằng sau bức tường ấy. Không lộ mặt các thứ. Ủa ai chẳng chắc gì đâu, một kiểu công chúa từ nó lại chả thế em. Em nói gì ấy. Ủa từ bao giờ đấy? Em có khả năng đấy không? Em có làm như thế bao giờ không? Em đoán xem. Em đoán xem ai nói với anh câu đấy.
Rõ Ừ, ràng là không. đúng rồi, do anh tự Ở nghĩ sống xã ra. hội bình đẳng. Đúng rồi. Ok. Ê, ở đây có một cái viên ngọc. Từ từ anh nghĩ nó ở trên mái. Nhưng mà anh không biết. Anh khá nghi nó ở trên mái đấy. Tại vì cái viên ngọc đấy anh đang đứng ở trên chỗ viên ngọc rồi. Hay là ở dưới núi à? Ui. Fuck. Không, mình cứ điểm cái lẻ đây mà. Ừ, đúng thật. Why, I'm so smart, dude. I'm so smart. Lại go with box à? Go with box. Lên cao hết cỡ. Xong rồi drop phát nhảy vô liền. Oh, I'm so smart, dude. Okay, nhiệm vụ trên này. Những ngôi sao trên cao là người bạn tâm giao. Ok, anh đang chưa tính làm nhiệm vụ, anh đang tính làm cái boot list. Kiểu tại vì làm nhiệm vụ phụ sẽ được con tướng bay đâu á. Đó là một những con tướng anh thích nhưng mà anh roll không ra. Nên là từ từ. Đây có một cái kia nữa. Nào. Cơm á, sớm à. Mấy giờ rồi em? Suốt ngày ăn vậy. Đây. Ủa sao chỗ này? Cái cục đấy ở đâu nhỉ? Nghe có tiếng 6 giờ 17. Mẹ nói nói ăn rồi. Anh nghe tiếng của cục đấy mà anh không thấy. À đây. Em ơi, anh không tìm ra được cái kia. À, nó ở dưới này. Of course, đương nhiên nó sẽ bị khóa lại rồi không? Tại vì cái lúc mà anh cần tìm ấy, kiểu lúc mà anh xiên để anh đi tìm ấy, thì đương nhiên là sẽ khóa lại đó. Tại sao không? Hợp lý mà. Cool. Thằng này Fatui đúng không? À không, bọn này chỉ là trộm cắp bình thường thôi. Let nightfall. Wee, wee. Bong 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 bong. Bong bong. Không, cái này tình cũ. Nào. Giờ. 18 rồi, 2 phút thôi cho tròn. Sao? Không, anh thế mà. Phải thái đốt 1-2 câu mới chịu được câu. Thích thế kìa thì giống như kiểu nghe câu hỏi rồi á. Nhưng mà vẫn kiểu hả? Xong rồi bắt đầu trả lời. Mẹ. Thề. Em bị lag vấn đề gì không? Anh thế thôi kìa. Không. Anh không được như thế. Cái gì? Nói đừng buồn nhá, giọng chị nhà ngầu là giọng chị nhà ngầu cả giọng anh rồi. Đi coi ảo ma vậy luôn. Chị nhà mới đầu là brother của anh mày, brotherhood ấy. Xong đi coi. Có con Weibo nó đặt tên mình ở trong mess là Imoto. Sao lại bay mình xuống thế này? Kìa, sai rồi, sai đường rồi. Làm lại được không? Ok, phải chờ cho nó xong. Cái gì vậy? Ai nhắn tin gì đấy? Mấy anh cu kia nhắn tin như chắc rồi. Anh mới đi ăn lúc 2 giờ đúng không? Tí anh đi ăn lại giờ mà. Tại ăn cháo anh ăn có bát cháo xong anh bò vào lại anh chơi Weibo tiếp. Weibo liên tục 7 tiếng chưa? Hơn em. Từ lúc stream đến bây giờ là 6 tiếng rưỡi ấy. Tầm này. Weibo chùa này. Ôi bên này có cái rương này. Ở bên này 2 con vô dụng này đang chọt viên đá. Ok. Chúng mày chùm. Mày là nhất. Ủa? Chưa lấy viên đá ở kìa. Đang cố làm challenge cho nó xong thì nó lại như thế là sao nhỉ?
Ok, xong. Challenge complete. Thunder Sojourn. Flame này. Cái này là gì? Gaps of the Cloud. Cái này là challenge thứ 2. Chưa tìm thấy. Cái này sao nhỉ? Cái event này nó giống như cái event mà... ok, event này farm được. Đúng event mà. Yeah. Event Mà này nó chị- giống như event Official hồi xưa á. Thì lần này là của Combido. Anh nhớ rất kỹ tại vì hồi xưa anh phải cày cái event kia lắm mới có Official. Official C1 cày như một chỗ điên luôn á. Ok, về lại làng rồi. Cái challenge thứ 2 đây đúng không? Không phải. Cái này là unknown này. Hình như cái chỗ này, nếu mà nói không nhầm thì chỗ này sẽ chỗ farm đồ. Nhưng mà farm item nâng cấp à? Anh không cần cái đấy, anh cần cái farm khác cơ. Không, cái này là gì? Đây. Này cũng là farm đồ nâng cấp như nâng cấp tướng hay sao ấy. Thế farm item để xài ở đâu nhỉ? Này là kinh nghiệm Mora cái thứ với mấy đồ linh tinh. Này là cái gì? Cái này bot khác. Điểm tele. Này là cái gì? Waypoint. Có mấy cái device lạ lạ. Từ từ rồi tham quan luôn. If you want my... It's clear that I can't claim. Truth be told. Seems like he... Sao người già trong game này nhìn trẻ nha. We Nhìn hơi châu Á tí thôi. One day, I'll be as great as Ryuji. You must be Danh taking tiếng như that. là đâu? Thì phải tải 1 tiếng lần em ơi. Ôi anh tải mai anh bật. But and what made me want to? I don't Ê. have answers to in the past. Hoặc là tí anh đi ăn anh sẽ tải. Nên tải sớm trước khi mạng nó trở nên chậm. Oh, yes, yes, perfect. So if we... Không, thật ra thì tải mấy thứ in game nhanh lắm. Thì nó sẽ tải tầm đâu đấy 11 MB giây. Anh game được. Thì nhanh. Chứ nó mà bắt anh ra ngoài tải thì có cứt ấy, có cứt mà anh tải 4 GB ấy. Bắt máy buổi đêm mà được. Đúng rồi em. Hôm qua 3 tiếng nhá. Cái gì đấy? 3 tiếng 100 mê. Một đêm bây giờ anh cho em luôn là 9 tiếng nhá. Thì 10 giờ anh dậy đúng không? Yep. 9 tiếng đấy. Thì 300 mê à? Mà sáng nó nhanh hơn chút mà. Khoảng tầm 7-8 giờ nhanh trở lại rồi. Sẽ kịp thôi. Tải mấy thứ lộn ngoài không ai. So this is the Omamori taking... Vì sự nghiệp một game reboot phải cố gắng chứ. Thật ra nhanh mà. Tí đi ăn bật ưng nút tải phát xong về cái là có game Weibo chơi. Phải xài Elemental Side nè. Anh mắc Weibo. Này dắt cái đầu. Yakugan. Byakugan. Đúng rồi, nhìn thấy mana. Kiểu tướng trong game này càng ngày càng... ấy, có cái gì đấy check thử coi. Here we are. The sword must be some... Đi ăn đây, 25 rồi. Bye bye. Chắc anh đi ăn luôn nhỉ? Dạ, nên thấy không đi. Được rồi, đi ăn nhá. Tạm biệt em. Để sẵn anh tải ngôn ngữ Weibo về đó. Setting language, voice over language, tiếng Weibo. Em có lý do gì mà tiếng Trung Quốc với tiếng Hàn nhẹ thế mà tiếng Weibo nặng không? Cái tiếng Weibo làm kỹ hơn. Với lại chắc là nó sao nhỉ? Chắc là nó process nhiều hơn á, xong nặng hơn á. Tiếng Weibo. Đi ăn nhá, xong rồi tới quay lại chúng ta sẽ chơi game bằng tiếng Weibo nhá. Tạm biệt mọi người. Bye bye bé. Bye bye. Love ya. Love nhà chồng. Ăn ngon nhá. Yeah.
Xem speed. Thôi đi ăn đi. Powering off.
Alo alo. Trở lại rồi đây. Mic tai nghe chưa lên nha mọi người. Powering on. Mic off. Hello. Idol comeback. Hello em. Đã quay lại rồi đây. Wow, nhiều phần thưởng á nhỉ. Ừm. そうだ。この日記にあるのは Đấy, 確かに俺 đúng の tiếng 筆 Việt, 跡 đúng tiếng だ。 Nhật kìa. それに書いてあることはもう忘れたが、しかし俺は確かにここで誰かを待っていた。その間、毎日起きたいろんなことが起きたな。時間どうしてこんな重要なことを忘れていたんだ。よく考えると愛も後悔も彼女に関することも全て消えた。そうでもない。彼女が誰かさえも忘れているしな。彼女の初めから彼女がいなかったかのように。それはもういい。ただ本当に彼女に会え、それを考えるとおかしいな。何はともあれここに残って。手島さんはそんなに悲し綾香とトーマがこれがオイラたち。綾香からの情報だと Ui, trong này có cái rương kìa bạn. 神の目を奪われた人って天領奉行の武士だったよな。300 mét. Đến cái game này nó kêu là update vùng đất mới, thật ra vùng đất mới còn nhỏ mà. Lên 2.0. Được bắn Valorant không được. 天領奉行って将軍の管轄下にあるんだろ。なんで自分わからない。ちょっと待て。あっちで今月の俺たちみんなそれを頼りに生きてんだぞ。何度も言ったように俺はお救い米な。まだ嘘をつくか。武士なら好き勝手できるってのかよ。天領奉行所に行って告発してやる。誰だ。いやいや、おいなんだかそうか。こいつは黒沢っていう。以前はこいつにきっと欲にま俺たちの気持ち通りでか。こいつがとりあえずこの何がおすく。あいつらがどこからそんな。俺も食べるものにありつけてないってな。確かにそれはおかしいな。それは舌だ。忘れただけ。お救い米のそれに信じないってでも報道団がMỏ quặng. Bắn Valorant không được rồi. 兄貴、今日はなかなか俺たちが行った武士たちの家、貧しかった人。これくらいどうってことね。今日ここ兄貴万歳。
無駄な努力をやめたら降参しなさい。เป็นเกมในเฮอร์แกวบันมุกแรกดำไม่เปล่าなんでこんな俺の兄貴。そのいい身のこなしだな。黒沢、まさかあいつに言われてきたのか。くそ、なんてついてない。黒沢の家はどうだったんだよ。食料んなもんねえよ。汚ねえ家の中だったぜ。他の奴らに見られたくなかったから戻ってから開けようと。そんな時にお前らに捕まっちまった。まだ少しは誠意が残ってる。これはそれにたくさん雑貨店の葵さんから借りたお金の借用。一体どういうことなんだ。おい、お前たちはもう行っていいぞ。借用書で手を打てたって。早くずらかるぞ。何でもありの、それともいや、おいら黒沢さんはどうしてこんなにモラをか。そうですね、黒沢さん。しかし救いでも考えても昼夜と人々の過去にはなのに人の体、私からもちろん彼がもし気になるのでしたら、それは厄介ですね。黒沢さんから私も昔当時は少し黒沢さんにもちろんでもまあ確かに少なくともご本人に。まだ続けるなら刀を抜くと言ったら、やっぱり。そういえば宝刀団のこと。だいたいこんな感じだ。どうして全く覚え。昔の俺はどうしてでも確かに。さっきこの刀、小さい頃親父は神の目がただその時に。あれ、旅人、何が刻ん。仁義。それだったら借金をしてでもだが、仁義天領奉行に神の目をなのに俺は全。こいつも借金のこと。大事な刀を売るわけ。お前に次の3人目の神の目、明鏡止水流のここが。七子、そう悲しむな。以前道場破り。それでも私、だって昔はどんな。それは師匠が邪気に。君たちは誰だ。暇を持て余さもないと俺の剣。違うんだ。おいらたち、弟子入り。そうでも君たちのすまない。あいにく俺たちの師匠は今じゃ。どうやら俺たちの師匠独学で拳銃。師匠は言って俺たちの修行。それなのに少し前に何かおかしなこと兄弟子とそう。しかし正直鳴神を俺たちじゃ。だから安心しろ七子。邪気払いの儀式は今夜行われる。邪気に。
Hi there. Hello, hello. 来たか。君 Đấy, たちが来る tiếng 直 Quy 前 Bộ ま của で em này. 師匠。さっき đâu, 妹 đâu. たちが師匠を支えていったが、どうやらその人が誰か聞くと、師匠は急に苦しみながら耳を塞いでいたらしい。島の子ずっと名前を叫んでいたよ。 Giờ lòng 俺 bên たちがその中の一人である師匠はさっき邪気払いの儀式は君たちは少し Tân 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 tân. Ủa cha già là sao thấy mình lại chạy ta? Alo. なんかさっきコソコソしてそうはさせるか。ここにもいない。もっと上かな。本当にここか。もっと上に行って探してみよう。いた。本当にドモンの弟子か。ドモンより早く感じたが、それとも何年も会わねえうちに。おい、コソコソ。悪いやつ？もう昔の。兄弟子？そうだ。俺がドモンに会いたくねえからに決まってるだろう。あの時、俺はあいつ明教師。しかしその時、当時、その時、あいつの子。すごい。それは師匠の。だが、後から聞いて、それから、だから、それでこっそり、とにかく。さあ、もう帰ってくれ。おう。でも。なんですって。師匠は自分から狂ったとでも言うんですか。ナナコ、落ち着け。申し訳ございません。ナナコ。しかし、それに。八重様が。鳴神大佐の。ええ。あなた方の師匠。その巫女。必要あります。では、私はこれで。Tính là đồ nữ tu em này làm cũng accurate phết nhỉ. まさか八重様が。兄さんは師匠の目。いや、そんな、それはただ八重。わざわざ遠くから弟子入りに来た。おう、その人からライデン。
にさっき来るな。俺もう剣はやめて。見ての通りです。土門さんはずっと。八重様、師匠は以前。残念じゃが、そんな。そう、自らこのようになった。巨大な重圧に水に落ちたもののように、原因は願い。汝らの流派。いいなじゃが、冷静に。では雑念。八重様の剣の道と、その手に剣を持つゆえに、その願い。師匠は。すまない父さん。もういい。さっきあったオイラたちの後を。安西、どうして安西が2人俺に復讐しに来たんだろう。分かってるさ。確かに俺は何年も経ちお前に任された。お前の願いが奪われ、だけどお前は。だがいつの日か血をにじませな。いつの日かそいつらの。師匠、将来いつの日か。7個だけじゃない。俺たち。お前たち。ほら見ろ、願いが奪われるなんてだからよ。俺とお前は。そうか、すまなかった。今の俺は。だがお前たこの点は。もちろんだが俺は何を奪われ。旅人さん、お待ちを。やはりわらわ異境から訪れるか。わらわたちの出会いは少々早すぎたかもしれぬ。じゃが汝がこの島を訪れた時期はちょうどよかったと言えよ。わらわの期待に応えられるよ。不思議な。誰か様、無事でいられますように。あら、雨ね。傘はよろしく。この世の中にいる人は全員駒よ。あら、雨ね。傘はよろしく。取るに足らないわ。最後の願いも叶えたぞ。綾香？こうして会うのは初めてですね、旅人さん。
あなた方が友人たちを手伝ってくれたことはすでにお聞きしました。本当にお疲れ様でした。そうだぞ。あの3つの出来事から私はすでにあなた方を友人とみなし、ちょっと待った。トーマってお前の家来だろ。パイモンさんは本当に面白い方ですね。トーマ。そっか。なんか屏風の後ろから出てきた綾か。では本題に戻りますが、神の目を失った方々の苦しみを見てどのように感じられ、神である将軍様の雷鳴、成功。しかしあなたでしたらどうやら私の本当ですか。はい。まったくお嬢にはかなわない。彼はそれらを放ってはおけないよ。ではこのことはご内密にお願いします。木漏れじゃ。またここに。先に話を始めてくれ。俺はここは一体何のための場所。ここはかつて将軍様からこれらはすべて。おいらわかったぞ。その後ジョン。そっか。さてここでは自由に話すことができます。将軍様。私は将軍様とそれ記憶ではとてもいい。彼女には感情が。実は神の目を持つもそのため。そんな。しかし抵抗。はい。産後のみ彼女らの。もちろん彼らはそもそも。おやパイモンさん。どうやってメガリレーに抵抗。正直まだメガリレーに抵抗するということは、今のところ私たち、例えば神の目って偽物が。花見坂の手芸職人の手にかかれば肉眼では見分けの。しかし現在ある問題がございます。かねてより見つかっちゃった。はい、私もそう思います。準備が整い次第。踊りなさい。神里流消滅。元気出してよ。話が通じないなら叩くまでですと。À, idol nói gì đây à?
Có chặn đéo đâu em. Ở kia. Bên này anh không đọc chat đấy. Anh đang ngao. Đang đơn nào. Em biết bia là giờ gì không? Gacha time. It's gacha time. Em ba chứ nhỉ? Nhầm, anh nhầm. Gacha time. Từ từ, nó có rate của cái này. Detail. Rate con này 5% là chắc rồi. À ok. Tức là rate không đổi hết. Đây, AK. Cái Chin Deluxe. Ok. Ok. Ok, cái này có Deluxe. Banner này có Deluxe. Ok. 2 viên nhá. Ra Deluxe thì ok. Căng. Viên đầu xanh lè. Không, thật ra anh chỉ cần cái cung rush thôi. Từ từ, để anh coi thử này có cung rush hay không. Detail. Rồi nha. Vũ khí ở đây, weapon nè. Mấy cái này thì biết rồi. Rosaria rồi cái thứ. Diona Noel. Có C. Gì ta? Con này tên là gì nha? Official có này. Cái Rose rồi. Đây có Rose này. Ra cái Rose cũng được. Cái này xanh lè rồi. Yeah. Với các bạn thì cái chuyện biết chắc chắn biết chắc chắn sẽ xảy ra nên là cũng chả vấn đề gì. Achievement. Blooming Prison. Được. Bắn Valorant không nhỉ? Game nhân phẩm mà em. Anh chỉ cần 2 món 4 sao thôi em. Mà lúc nó read up anh còn không roll ra thì em nghĩ anh xui cả nào. Raid up official mà anh roll đâu đấy 72 lần ra official không có cung mệnh em. Là em biết cháy cả nào. Mẹ raid up anh còn roll đéo ra nữa. わかりました。それでいい。どうするんだよ。よいみやさん。気にせんといて。あんたも。Tôi rất không dám đi răng thế thôi. 花見坂でよいみやさん。すごい人な。 Lại ngồi Genshin vậy. それとあん時。 Viettel tôi hay hành tình. Ồ, sẽ chịu. Nghe nói sửa mạng xong rồi đấy. Lúc nào mạng nó cũng kêu nó sửa xong rồi xong lại thế. Anh mệt vãi. Kiểu đang bình thường xong lâu lâu nó lên ping ấy. Sợ vãi. Anh dùng nhà mạng nào anh xài như VNPT sao em? Nhưng mà mạng vẫn lag bình thường thôi em. Nó cũng không ngon lành gì đâu. Lâu lâu nó lên ping à. Ảo lắm. Đéo tin được. Tính ra lần này nó làm thế giới đẹp nhỉ. Cái Genshin ping không trăm này. Đấy. Tại vì Genshin nó đâu có server Việt Nam đâu em. Thì bắt buộc nó chơi mạng nước ngoài. Thế rồi. No Pyro. Bố mày chắc cần Pyro ấy. À, trốn vào tù để bắt để đường kia ra. Nhiệm vụ stealth à? Không stealth. Huh. Bro, you can't fight me.
À, chuyện tương lâu quá ta. Tức là này chỉ là nhiệm vụ cốt truyện bình thường thôi chứ không có đi đánh boss rồi được rồi. Với cái mạng như này thì chịu. Anh ứng chuyển tướng mà 1-2 giây sau nó mới chuyển em. Hơi quại. Hey yo, what's up? Bonk. Bonk. Thang máy à? Ôi, thời này có thang máy cơ. Kinh nữa à. Rồi sao lại trốn sau đấy gì? Ui. Sao đánh đam tay vẫn còn. Không hiện đam luôn rồi. Mỗi lần đổi nhân vật là đổi 3 ngày luôn anh. VNPT rồi bạn em chơi bên dưới trong Genshin này. Kinh thế nha. Thật ra thì bây giờ mạng đang lỗi xong nhiều nhà mạng nó sida. Genshin hơn trăm ping chơi cũng mệt em. Ý anh nghĩ trên này có loot thề luôn. Trò này mà giấu loot cả 100.000 này có rương. Yep. Nhặt đồ cũng lâu. Không em. MPT tùy lúc. Anh bình thường anh tải 11 mê một giây này, nhưng mà dạo này mạng lag xong kiểu tải bất cứ cái gì mà không có server Việt Nam ấy thì 3 ngày. Chứ không phải nhanh đâu. What? Thằng đấy mới đi xuyên tường không? 40 giảm giáp mày luôn. Mấy mê một giây. Thế anh xài 17 mê một giây mà em. Nhưng hôm qua anh tải cái client của này á chỉ có 100 mê thôi á, mà anh tải 3 tiếng á. Xong lúc mà tải được client rồi á thì anh tải game nửa tiếng xong. Game mấy chục GB nửa tiếng xong. Này chơi chế độ sử dụng kit à? Ok, lag thế.
Biết ngay. Ok. Ok. Ủa? À rồi biết rồi. Ủa? Wait. What is this shit? Rồi xong kẹp vào góc lát rồi. Ok. Làm sao để vào đấy được nhỉ? Hả? Có điều gì mà anh không nhìn ra? Không thì phải đi như thế này. Xong lại đóng cái này lại. Đúng rồi, đúng rồi. Ơ? Không à? What? Cái gì đó thiếu thiếu không? Alo. Game. À. Ủa sao cửa không chạy? Alo. Ok, kẹt một lát lần thứ 3.000. Fucking. Thay vì kẹt một góc lát thì anh là góc lát luôn. Có cái gì đó mà anh không nhìn ra đúng không? Bên phải cũng di chuyển thử xem. Này. Bây anh mở này ra nhá. Thì bên này đâu di chuyển được. À, cái này di chuyển được, ok. Anh bị ngáo em, kệ đi. Coi như chưa thấy gì nhá. Tại vì hồi nãy anh thấy cửa bên này không di chuyển được, xong nghĩ là bị gì đấy. Điên thật, đi bẻ chạy 300 vòng đấy luôn ấy. Ôi, tính ra game này này. Em biết anh mới nhận ra một điều là gì không? Gì ta, Genshin Impact ấy là game của MiHoYo đúng không? Và Honkai Impact cũng thế. Nhiều nhân vật trong game này ấy nó lấy cảm hứng từ game kia ấy. Ví dụ cái mặt nạ đeo chéo này này, nó lấy từ con Ray thì phải. Không phải là tại biết quá nhiều game gacha đâu. Xưa anh chơi game đấy thử một tí xong anh bị chán á. Nói to thế kiểu sợ tên bạn không nghe. Em chơi game này. Em thấy chơi game gacha cũng có cái hay của nó mà em. Game gacha cũng có cái hay của nó, cho nên khi em giống như anh vậy em lật roll 3 tỷ lần.
game gacha nào cũng có hay riêng. Ủa, giờ objective mình là gì? Bỏ ra. Wait, what? Nó không hiện objective cho anh. Chỗ này không leo được, tự sát thôi. Sao phải ra lại bằng đường mình vào hay sao? Nó không hiện objective cho anh luôn ạ. Hay là mình vẫn phải ở trong đấy? What? Ok, phải vào trong. Ok, có đó. Để hiện objective ạ. Mày gặp một thằng chuyên skip cốt truyện nhanh mà lại còn như thế chết. Hôm回だけだ。重傷を負っている。連れて行って治療してやれ。だが、治療が終わり次第、必ずもう一度捕まえ。次はそう簡単にいかんと思うで。Rồi, tốt thế nhỉ. Dùng thôi. À đúng rồi, anh em đang xem stream không? Đây, cho anh em xem, này hay vãi. Này là một clip hồi nãy ông kia ông gửi anh, ông trong nhóm ấy. Này là anh băng ốp này. Ông nào quay bằng điện thoại. Đây. What the fuck? Đấy, mắt mù màn hình luôn này. Đấy, thấy flash, 1 flash, 2 flash. Đây flash thứ 3. Mèo. Cơ đâu? Như một con quỷ luôn em. Đây là lý do mọi người kêu anh hack wall đấy. Đéo bằng timing con Viper qua. Timing bắn xuyên smoke đúng không? Mà thay chế bom rồi nó smoke chế bom lại phát. Đéo nào được bom luôn. Kìa. Bằng như con ma. Pha Viper hôm qua chạy thật. Nhưng mà trận này vẫn thua à. Nó thở trong khói anh biết cơ, đừng có nói. Tại vì kiểu anh bắn timing bị quen rồi á, xong bây giờ anh bắn timing nó ảo ma. Nó phải bắn một là lực timing, hai là nó phải nhanh vài đại, còn không thì anh sẽ bắn chết. 俺にもわからな。そうですね。ずっと気を張ったおま。ちょうど実は最鍋遊び。簡単に言えば目を閉じて正解した場。面白そうだろ。どんだけ遊び。仕方ないな。旅人。どれどれ？なんか。お腹が痛い。まさかトーマが塩漬け青魚熟していないスミレウリなんだか走馬灯が
見えてきた。全部トーマがご自身で入れたお菓子のものじゃございませんか。でも綾香は鍋にケーキを入れてたよな。鍋ケーキ。ごめんなさい。もっと美味しくなると思います。ダメだ。少し休ます。トーマ、別に最近だけど気づいたら火がついちゃってたようだ。もう悪い運気は今ここに宣言し。おお。はい。休んでいる間。じゃあ各めったにない。俺もそろそろした。またやる気かよ。一回だけじゃ物足り。旅人。Quest completed. Cuốn sách này. Lút. Ui. Làm chết montage. Ôi. Nói rồi, anh lười lắm em. Nói cho cuối tuần này có montage nha. Nếu như anh farm đủ clip thì cuối tuần này sẽ có montage. 何か計画とかないのか。旅人さん、パイモンさん、お待ちください。あれ、綾香？一つ頼みたいことがあるのか心配なさらずに。個人？はい。突然で申し訳ないので、先日そこにはお母さんの友達じゃ。はい。Đồ edit ok em. 聞いた感じ。はい。じゃあ、人探しか。いえ、それともともとこのようなことは。 Edit xong lại còn phải kiếm nhạc đồ cái thứ rồi đó. それはよかった。もちろん。ありがとうございます。Edit xong ghép nhạc TikTok vào. Ui. Đăng lên TikTok. Kìa. Anh thấy cách để nhanh nổi nhất hiện tại á là gọi là sao nhỉ? Là đưa vào TikTok á. Cách để nhanh nổi nhất hiện tại luôn. Tất cả mọi thứ đều nổi trên TikTok nhanh hơn. Ôi á? 祭りの告知だ。そういえば、オイラたち違います。またこの時期になると、もちろんお待つ。この看板を見に来たんじゃない？ Không cần đầu tư máy để tiếp cận. Vậy hả? 新しいお着物、ちょっと見ていきませんか? Được cái em toàn xem YouTube Short. Mẹ YouTube Short khác TikTok hả em? Không, thật ra dạo này TikTok bị lag á, nên là mọi người chuyển sang xem YouTube Short nhiều hơn. とても素晴らしい。神里様、この着物を。はい。神里様がうちに来てその着物を作る神里様も知って正直な。 Người trẻ mặc kimono có giáp. Thật đấy. モグラ屋ですら手に。万国商会に行ってみて。価格は少し高いかも。稲妻で服を作るの確か万国商会って。ということはありがとうございます。その前に少しお願いがある。綾香のやつ。では。いえ、そうかしく。正直我々オグライアもすでに長いこと絹を使って。ありがとうございます。旅人さん、パイモンさん。万国商会で私たち。Dạ. Thì nó cũng giống TikTok mà em. Thì nếu mà anh có làm TikTok sẽ anh làm YouTube Short luôn, đúng không? Hợp lý à? Gửi em nha. Gì nhỉ? Expedition bắt mình đi sang. Ok, teleport. Đang thử một clip ASEAN. Thì anh cắt mấy clip không phải là cắt. Nhưng mà anh có lọc mấy clip Acer rồi. Cái Expedition nó ở đây. Catherine này.
星と深淵を目指せ。よ Claim. 星と深淵を目指せ。 Mai mốt quay stream nhớ nói để anh em để anh có làm montage được ai sẽ cái anh em hét lên nhật quy mà gây cứng. Ok em. Hype man. Inazuma có nè. Chưa có gì ngon hết. Này là gì đây? Commission Adventure Guild Inazuma. Oh. Ôi 200 ping rồi ạ. Kìa. Đang tính chơi game quý bộ tí. Có vài thứ nên tò mò muốn xem thử. Đến lúc tăng thể lực rồi. Worship statue. Offer all. Tới giờ rồi ping rồi. Nó không lên nó lên cái death key. Nó không lên thể lực nữa à? 200 thể lực thôi à? Nào, em tiết kiệm á. Quên, muốn ra đây thử. Cái đao. Đây. Đao này đúng không nhỉ? Hay đao bên kia nhỉ? Đây, đao này, đúng không? What? Phải đưa thư trước. Đưa thư luôn này. Navigate. Tối ping cao vãi nhỉ. Không xuống lại này. Kujo Kamaji. Thằng Bắc Phoi này đúng không?
Ok, bây giờ mới có travel permit này, bây giờ mới có thể đi được những nơi mình muốn đi này. Con đấy ở đây này. Mình muốn ra đảo này trước. Đâu? À đâu này. What? Đỉnh vậy ta. Có pháo rồi này. E là gì? E là pháo to hơn. Hay đấy à. Đi tới đây à. Ok. Deja vu, I've been in this place before. Wait, từ từ. Cái này nó có boost bay không nhỉ? À không, chỉ lên được tí á. Như hạch. Sao nó còn một cách hay để di chuyển để ra mấy cái đảo này. Hợp lý. Hoặc là mấy đảo xa hơn hoặc là đảo này. Ok. Thông minh đấy. Hơi vô thông minh đấy. Cuối cùng có mấy cái thuyền sau khi bọn này nó kiểu lấy những vật băng để đi ra ngoài biển. Cuối cùng có thuyền à. Ok, hết làm người đưa thư rồi. Domain có đồ điện, có item điện này. Cái này đúng không? Không phải cái này. Commission. Cái này hả ta? Không phải luôn. Chứ đồ điện này ở đâu ta? Không phải cái này. Well. Để nó quay về đây một tí rồi. Domain này đồ sida quá.
Em toàn tướng 5 sao, có tôi 4 sao. 4 sao còn cùng mình 1. Ôi, trời ơi. Ơ kìa, sao lại đứng yên thế bạn ơi? Hai, em đi đâu nãy giờ đấy? Lâm lên phòng. À.
không nói ăn một tiếng gì luôn. Lắm lao vào rồi quá. Thì cũng Texan hay gì đấy chứ. Bây giờ ngồi chỉnh máy mà tại máy em nó bị mấy cái ảnh ấy cái thứ ấy, nó không biết thumbnail, nó khá tiền, cái nhờ Lâm chỉnh. Ồ, đau thế nhờ. Quái đấm một phát nửa cái máu á. Ơ kìa. Này quái vượt cấp mình chấp nhận. Ui gần chết luôn á, chết luôn. Anh solo nổi nhỉ. It's a big move. What I will do it. Manager. Lập 2 party rồi đó và 2 party thọt nữa. 別の天中柱に分け与えられた楽園エデン。私断罪の皇女はAnh đang farm đồ để up artifact em. Tại nó đang có nhân 2. Nhưng mà rất tiếc là team của anh không đủ mạnh. Đang đi chịu hơi những team khác mạnh hơn. Nhưng mà nãy giờ là 3 party thì 3 party đều gãy. Tiếng gì đấy? Anh đạp vào cái dây điện thoại. Nghe người thất thanh không? Em biết sao không? Sao hả? Tại vì bây giờ ấy, tướng 5 sao của anh chỉ có support thôi. Nên vào những cái lobby này anh cũng chỉ đi support thôi. Anh có làm gì đâu. Còn cái con tướng carry nhất của anh thì nó cũng chỉ là C1. Ở kìa à. Ngầu tới đây. Thằng kia vô chưa? Kiểu anh lag đến mức vào quái chưa cast chiêu anh đã mất máu rồi em. Được tích lên bao nhiêu rồi? 172 này. Em mình muốn đánh con này trước rồi, ok thôi. Nhiệm vụ của anh chỉ có duy nhất một thôi. Anh vào anh giả bộ đánh quái. Kiểu đánh để cho nó ra cái bùa trên người quái á. Là team đánh sẽ được hồi máu. Thế. Sao đánh nó không nhận cái bùa lên nhỉ? À đây, bùa đây.
Sao cứ đánh mấy cái đứa có bùa ấy là cả team được hồi máu, hoặc là đứa nào muốn nhiều máu hơn thì tự mà vào đánh bùa. Máu siêu nhiều luôn. Hai đứa kia focus hàng kia. Ôi đồ hình này có vẻ ngon đấy nha. Đồ hình này toàn mấy đứa tay to mặt lớn á. Ôi, đừng chết. Đánh quái đấy cho lên máu. Anh kia đánh kia gần xong rồi. Oh yeah, cuối cùng cũng xong. Cuối cùng có một team làm được cái điều không thể. Claim reward. It's original resin. Nó đang nhân 2 thưởng này, chơi là anh muốn farm. Học thêm. Nhân 2 như thế này thì hơi ít. Kiểu nó giống như xài condensed resin thôi, nhưng nó là resin thường. Là sao? Kiểu condensed resin là em sử dụng, ví dụ một lần đi vô đây mất 20 thể lực đúng không? Thì condensed resin nghĩa là em lấy 40 thể lực để em biến nó thành một viên ngọc, và em xài viên ngọc để lấy nhân 2 lút. Minute. Ồ, nó mà cho nhân 2 condensed resin thì ngon. Anh lại chả biến hết mấy cái thể lực của anh thành condensed, xong anh vô để anh múa. Ui, thành ra là nhân 4 ấy. Mấy kia bắt đầu ao à? Kìa, đừng các bạn ơi, các bạn đang làm rất tốt đấy, các bạn biết không? Mình còn rất nhiều thể lực á. Tìm 3 lobby mới được 1 lobby như thế này. Các bạn ơi, đừng làm như thế. Đừng làm như thế. Đã có một người trả bông mày rằng là đừng làm như ok. Anh ao rồi, biết số phận của mình rồi. Cút thôi. Đến lúc ăn bám team khác rồi. Những ngôi sao trên cao là người bạn tâm giao. What the giờ cứ farm này thôi. Farm này cho đến hết thể lực đã. Có Giru nè. Giru là thằng hồi nãy thấy gánh tim tay khá to. Xong mình chuyển thành support rồi. Của team nào đây? Team nào đây? Team random em. Kiểu nó giống kiểu hàng chờ thôi, nó sẽ tìm những người mà muốn tìm trận, nó sẽ tìm chung nhau như thế này. Xong mỗi đứa chơi một con thay vì một đứa chơi 4 con. Ra đây. Ba đứa này, còn đứa nữa ở dưới kia chưa lên nè. Hợp lý chứ, một DPS này, một búp khiên này, một heal này, một hết rồi.
cỡ nào bọn nó sẽ muốn đánh con ở giữa trước. Tại vì có cả Jolie với lại cả Deluxe. Tại sao Deluxe lại anti con hệ lửa kia thì anh không biết, nhưng mà ok. Khu tùy mày. Tại có hệ lửa có Mona giải quyết rồi. Thành quy mới mua được 9 tiếng rồi. Đây chứ. Thành quy không đầy đam đâu. Game này anh chơi được 18 tiếng ngày mà. Cơ bản là nếu như còn content là anh sẽ còn chơi. Mà game này thì đã bao giờ hết. À không, hết đấy. Đã bao giờ hết nhiệm vụ được. Anh chắc chắn là nó sẽ hết content đấy. Hồi trước anh chơi đến mức mà nó hết nhiệm vụ luôn mà. Ok. Em đánh giá hơi thấp sự nhây của anh rồi. Em không có nhớ điều đấy. Em nghĩ Warframe, một cái game mà trước khi anh chơi đã có 3 năm tuổi thọ rồi, anh còn chơi hết content của nó ấy. Một game cày cuốc để anh chơi hết content đấy. Thì tôi đánh giá hơi thấp. Đấy, xong rồi anh đóng băng con này rồi phá giáp nó luôn là xong. I want to have Deluxe. Sao mấy thằng này lại có Deluxe? Uầy. Kiểu anh làm sẵn vũ khí trong Deluxe luôn rồi ấy. Thì ok, team này ngon này, team này đánh xong 2 con này, còn con này mấy. Thực ra thì kiểu team này anh không nhất thiết phải gây đam ấy, anh chỉ cần kích nguyên tố thôi. Anh cứ kích băng cho thằng Deluxe nó nóng chảy ra, xong con Mona nó làm chạy thêm phát nữa. Regeneration. Yeah. Một tên như đây. Continue challenge. Continue được à? Ôi giờ anh mới biết là có thể continue được á. Kỳ ảo thế nhỉ? Mà tại sao không cần continue? Tại vì hồi nãy có thằng ao hắn từ đầu. Đấy, bọn nó cứ vô một lần rồi bọn nó ao à. Vẫn còn là 2 đứa kìa. Không. Nó sẽ ao hết, một đứa ao là mấy đứa còn lại sẽ ao thôi. Cũng là sớm hay muộn em. Thế sao? Anh không biết. Có chat được không? Có. Đấy, cỡ nào cũng sẽ ao hết à. Sớm hay muộn. Xong rồi lại ra tạo lobby khác. Game này kiểu hồi xưa bọn nó hay nói chuyện nhau, giờ im chơi thôi. Anh còn bao nhiêu thể lực nha? 116, hơn còn quá nhiều. Cái này lần đi tôi có 20 còn đi được tận 6 lần nữa. Từ trước khi đi tiếp thì anh muốn thử vận may. Đó là upgrade đồ. Đâu rồi? Đây. Không phải. Có món anh đang nâng nhận đây. Cái này. Nón tăng crit rate. Ủa? Game anh like đến mức mà kiểu anh thoát tìm trận. Mà bây giờ nó vẫn tìm trận cho anh và bây giờ nó tìm thấy trận cho anh. Vâng, đứa này. Anh là player one à? Thế thì có đứa thêm vào nữa rồi. Đây tính thoát á, xong rồi có đứa vào. Ok, độ 4 rồi nè. Có thử team này như thế nào. Con này đang cực kỳ mạnh luôn á. Con này đang meta đấy, meta trong đám con cung á. Con nào? Con màu xanh xanh này em mới đứng cạnh á. Yota đấy á. Con Guan Yu. Ok, em đọc từng mỗi tên của nó em nhớ nhiều luôn. Tính là nhân vật của anh ít xịn đó mà. Đã ít rồi nhá, mà kiểu cung mình còn ít rồi nhá, ảo thật đấy. Kiểu ít tướng là một chuyện, nhưng mà ít tướng ít cả cung mình thì là một chuyện khác. Đèn rồi. Đèn nhau. Đúng người chưa? Tất cả mọi người đều đây.
Đúng rồi đấy, Guan Yu. Nói với anh phải đánh con này trước. Phải nói với anh hệ băng. Thì hệ của bọn anh dễ giết hệ băng. Dễ giết hệ nước chứ. Nước. Kiểu em đóng băng nước xong rồi em cứ phá giáp nó liên tục á. Còn con Guan Yu thì nó chỉ cần ứng chữ NR thôi. Con tướng nó chỉ có nhiêu đó thôi á. Kiểu ứng chữ NR với tướng bắn cung á thì nó sẽ là dương cung lên nhắm. Tức là em phải bắn manual chứ em không có spam được. Tuy nhiên con đấy kiểu bình thường ấy, cung nó sẽ sạc được một lần ấy, hiểu không? Kiểu nó gồng được một lần. Con đấy gồng 2 lần xong bắn kiểu nó nổ tỏa băng ra tất cả các con lại. Nhanh vậy. 1 phút mấy. Ok. Kiểu team anh hồi nãy 3 phút đấy mà anh còn thấy ok, khá là ok rồi đấy. Còn bọn này kiểu nhanh ra. không. Bọn tao không đi giết boss, bọn tao đi ngang qua boss. Ok. Continue chứ nhỉ? Tem này làm nhanh mà, nhỉ? Nhỉ. 1 đứa bay mà. Ok. 2 đứa bay, 3 đứa bay. Nhưng ngôi sao trên cao là người bạn tâm giao. Ok, chấp nhận. Thực ra cái này là thứ nó xảy ra từ hồi đầu em giờ. Đấy, thế một đeo sẽ có đứa hai ăn. Return single player. Để thử vận may cái đã. Với lại anh muốn coi thử nãy giờ anh được đồ gì ấy. Đến thời điểm hiện tại thì anh không quan tâm đến đồ 4 sao nữa. Đồ artifact thì ít nhất phải 5 sao anh mới xài. Đây, nãy giờ đi được cái gì? Cái này attack. Ok, này thì ok này, line này ok này. Defense HP, đồ này là đồ vứt. Elemental Mastery, đồ này là đồ vứt. Cái này chắc chắn phải là HP này. Tại bông hoa nó là HP, lực lúc nào nó cũng sẽ là HP hết. Nhưng mà cái này được cái attack này, với attack phần trăm này, cái phần trăm này mới quan trọng, còn cái attack này thì không quan tâm lắm. Dạ, có 16 cái ít. Ít phải luôn. HP á. HP bỏ luôn. Attack. Cái quan trọng ấy, ví dụ 4 dòng dưới này đúng không? Thứ em muốn sẽ là attack phần trăm, crit phần trăm, crit damage phần trăm. Đấy. Cái này khá ngon này, kiểu crit rate này, attack này, đúng không? Trên này crit damage này. Nhưng mà nó có thêm một cái liên quan đến vận may nữa, đó là khi em nâng cấp. Khi em nâng cấp ấy thì cứ mỗi 4 level ấy nó sẽ tăng một dòng trong 4 cái này. Nếu như em hên nó sẽ tăng vào những dòng em cần, mà nếu như em xui thì nó tăng rác. Đấy, nên là Bạn xem nào. Không, thực ra thì anh có một món khá ok đấy. Đâu ta? Không phải cái này, chắc chắn phải cái này. Hình như là cái hoa rồi bạn. Anh có một cái hoa hơi bị xịn. Nhưng mà nếu mà hoa đấy xịn thì anh đã nâng full đúng không? Cái hoa ở đâu? Chút tầm mất thể. À đây, cộng 16. Attack 25 nha, crit rate 2,5, crit damage 12.4, attack 42%. Cái này 4 dòng này quá đẹp luôn á. Em biết điều khó chịu đấy không? Cái này 4 sao. Chứ là anh chưa tìm được cái nào 5 sao ngon bằng để đổi á. Cái bia tiếp theo là anh sẽ nâng cái này. Tại cái này đang có 2 dòng ngon à. Có một dòng ngon hơn dòng còn lại mà anyway. Kiểu nó là thứ đỡ nhất trong cái chuyện anh đi kiếm bữa giờ. Cái này là đang ok nhất. Elemental Mastery. Ok, Elemental Mastery cũng được, kiểu nó xài phép kiểu kích đam nguyên tố ngon hơn á. Chả để làm gì nhưng mà anyway. Kiểu nếu mà trên này là dòng chính là crit rate nhá, xong dòng phụ là crit damage, ui nó ngon. Hoặc là dòng chính là attack hẳn luôn. Xong dòng phụ crit rate với crit damage với attack phần trăm, ôi ngon. Lên HP ạ. Rồi cái này vứt rồi đấy. Nâng full.
Nó lên Elemental Mastery với lại crit rate. Từ từ. Còn nào ngon ngon để nâng không? Để kiểu chuyển tất cả của cái này qua luôn á. Này attack. Ồ, attack này. Hoa có 2 dòng attack rồi này. Cái này có crit damage, mà cái này là HP là nếu cứng. Từ enhance. Đâu cái hoa 20 nãy rồi. Đây, có cái đầu 20. Cái này nó sẽ lên. Không, từ trước khi anh bỏ này vô, anh muốn coi thử cái dòng cuối cùng của nó là gì đã. Tức là phải cho lên level 4. Enhance cái nè. Đây, level 3 nè. Món này có gì mà anh lock lại vậy? Cái này rách mà. Có gì đâu. Ừ, cái đấy không có gì luôn á. Nha. Có thể sao? Elemental Mastery. Này bỏ, này không được. Nào 4 dòng nó phải ra 4 dòng chuẩn như này cơ. Thì lúc đấy anh mới all được. Còn này anh all vào người ta để chữ anh ngu. Ok, tiếp thôi, đi tiếp thôi. Đi tiếp thế nào tìm được món nào ngon ngon. Như các bạn đi này kiểu chắc chắn sẽ có được một món legendary á. Sure luôn, tại này là quá level 90 thì sẽ có một món legendary for sure. Bây giờ anh hết xài được cái nhân 2 rồi. Nên là BN sẽ xài condensed resin để nó nhân 2. Với các bạn thấy condensed resin nó kiểu thay vì em đi 2 lần thì em đi 1 lần. Tiện hơn, kinh nghiệm vào cái chừng đấy, tất cả mọi thứ đều như vậy. Coaching à? Giờ ít người chơi coaching mà. Con này này, lúc mà mới ra, lúc mà game này mới ra thì con này là meta của game này. Nhưng không, bây giờ mọi chuyện đã thay đổi rồi. Bây giờ con này lâu rồi mà. đã rác rồi. Đã rác là thứ nhất á. Thứ hai là kiểu những con gọi là DPS ấy, thường nó sẽ bị cái gọi là power creep. Thì thằng Deluxe á, ở thời điểm hiện tại nó cũng không phải là một con tướng tốt cơ. Nói thẳng luôn á, nó không phải một con tướng tốt. Nipplestein tùy mày, bố không quan tâm. Glee, ui, Glee nếu mà em kiểu dành hết thời gian để chơi con này á, mà em biết macro con này á, thì con Glee là một con kiểu siêu mạnh luôn á. Còn nếu mà em không dành thời gian cho con đó thì con đó là một con mediocre. Gì nhỉ? Con anh là một con support khá là brain dead á. Sao lại gọi như thế? Kiểu bình thường ấy, support nó sẽ chia ra làm 2 loại. Một cái là một con support có khả năng búp. Hai là một con support chỉ hồi máu thôi, và chỉ làm tốt việc hồi máu thôi. Thì con anh là con chỉ hồi máu thôi. Kiểu cho dù anh có thể hồi máu cả team. Đấy, em thấy không? Thằng kia không cần làm gì hết, máu nó vẫn hồi. Tại vì anh đứng anh đánh một con có dán bùa ở trên. Thế thôi. Hả? Ông tiêu, con tướng anh nó cũng chỉ chừng đó thôi. Xong xài này thì tất cả mọi quái xung quanh đều bị dán bùa. Đứa nào muốn nhiều máu hơn thì đánh với con dán bùa. Thế thôi. Support này khác chết nào. Ok. Còn bản thân anh khi mà bật chiêu E thì anh sẽ tự hồi máu, nên là con này cũng khá trâu. Nên con này anh prioritize, anh nâng máu của nó trước để nó sống đủ lâu để nó hồi máu anh cái. Cái team này có vẻ đi hơi chậm. Có đứa chết rồi. Nó không chịu đánh con anh dán bùa, anh thề luôn. Tại nãy giờ team mình đánh khá là split á. Không đánh một con nào rõ ràng. Vẫn đang cố heal cho team. Anh là người duy nhất có thể giữ cho team này sống được, nhưng mà anh đừng chết rồi. Đéo ổn rồi. Đéo ổn rồi. Tại vì thật ra anh không thấy skill địch để né, anh đang black á.
Dạ. Mấy thằng này không đủ cái trình rồi. Skill chưa ra, nó chưa xuất hiện trên màn hình mà đã gây đam cho anh rồi thì cool story bro. Đấy. Thoát cái bản. Hai đứa kia vẫn kiên trì ở trong đó luôn á, trong khi nó chết rồi á. Bạn ơi, ao đi cho mình ao. Ok, cảm ơn. Pam 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 pam. Confirm. What the fuck, thằng này là MiHoYo Simp. Nó mua skin bãi biển của Barbara kìa. Nó skin mùa hè. Bạn ơi, xem. Ôi, nào, 4 đứa level 70 đánh level 90 á, kìa. Đéo. Em cũng đéo có DPS cơ. Đấy. Anh ăn đồ ăn 2 lần, ok, giờ mới heal. Ăn đồ ăn xong được nửa ngày bắt đầu heal. Nhìn sơ sơ là thấy gãy mà em. Ok. Anh gãy mẹ, 3 con boss nó nhắm anh trước ạ. Ôi, mong là team clutch rồi cái. Clutch nếu không có healer. Nghe hơi căng. Team anh có con tạo giáp nhưng mà nãy giờ anh không tới gần nó được để tạo giáp ấy, tại vì anh không thấy giáp rớt. Lát nó không thấy giáp rớt. Có thêm đứa chết nữa rồi, và con Kaya thì không phải là một con DPS, nó là một con tướng free to play. Nên là lựa chọn chính xác nhất, ao luôn. Đã chả ao vội. Là màu thế thôi, ao vội. Đấy, thấy chưa, có đứa ao vội nè. Trốn rồi. Lại lìn ạ. Má, account level 50. Xong vào đưa mấy con tướng level 60, 70 vào đấm nó. Ôi kìa. Với lại thật ra mọi người không có xài con của anh nhiều á, em biết tại sao. Con này muốn upgrade nó khó vãi. Sao? Cái ta, đây này. Vào character nhá, mỗi lần em send một con tướng ấy thì mỗi tướng nó sẽ có một cái nguyên liệu đặc biệt như thế này, đúng không? Dạ. Này, ví dụ như con này đây thì nó là cái nấm này, con này cũng đều muốn upgrade nó cả, bởi vì cái nấm này chỉ mọc vào trên những cái mái nhà. Là em thấy nó phiền đúng không? Mái nhà là khá là phiền rồi. Em biết con này nó ở đâu không? Đâu? Nó ở núi ấy, mà không phải là ở trên núi mà ở sườn núi ấy. Em cứ phải đi bò vòng để tìm ấy.
Còn con này thì khá dễ, chui ra cánh đồng phát là có đầy luôn. Con này cũng dễ, chui ra đồng phát đầy luôn. 48 60 easy vãi. Còn hai con này kêu anh upgrade thì uầy, lười vai. Em nghĩ thế này, cứ phải bò mấy cái sườn núi như thế này để đi tìm hoa. Mà đâu phải tìm một cái hai cái đâu, tìm 40 mấy cái. Xong rồi thế giới em không đủ, thế em phải chờ nó respawn 1-2 ngày. Fucking hell. Mà hoa này đéo mua được cơ. Hoa này anh không biết bây giờ mua được chưa, nhưng mà hồi trước anh chơi là không mua được. Nếu mua được anh mua ngay, nấp này là ngay. Nhưng anh không nghĩ là anh cho mua đâu. Tại Mora của anh còn nhiều mà. 360 nè. Anh còn 3 triệu cơ mà. Anh này tìm hồi nãy. Ui. Run. Thấy Kaya DPS là nhớ ra rồi. Lạy Chúa Từ Bi, cho con gặp team nào clear 1 phút. Cái này nó cũng là RNG ấy. Team đồng đội tốt cũng là một phần của may mắn. Nhưng mà xem có vẻ hơi khó. Yeah, of course. Dễ nhất sẽ là, nhưng mà thường mấy thằng level cao ấy, nó đủ cao là một mình, nó sẽ là một mình ấy. Thì thế. Okay, bọn kia đang vào thế giới của mình, tức là thành công rồi. Ok. Zhongli, ok. Razer, con này tương mới, không nhớ tên. Oh wait, anh ok, má phải bò ra ngoài mới vào lại được domain. Tại anh thấy anh là player 1 mà anh không vào được domain thì hơi cháy đấy. Nó phải như thế này, đứa level thấp nhất là support thế thôi. Ê đừng, sao dạo này nhiều đứa chơi DPS con này nhỉ? Tại sao? Có lý do gì không? Mày bị thiểu năng à? Em biết lý do người ta không nên chơi DPS con này là gì không? Gì? Con này không có raid up. Tức là em có cố đến chết thì em cũng không cho nó lên được C6. Trừ khi là em bỏ 1000 đô vào và kiểu tất cả mọi con của em C6 thì con đây C6. Tuy nhiên là làm như vậy nó inefficient. Bởi vì em đã bỏ cả 1000 đô vào chỉ để chơi một tương rác. Anyway, to each their own. Nãy anh còn thấy cả Amber DPS cơ. Cái con luôn luôn ở hạng D tier với F tier ấy. Vào DPS ấy. Đéo biết nói gì luôn. Con đấy chỉ có một công việc duy nhất thôi ấy. À quên, đứng trong này chém nó lửa. Công việc duy nhất của nó là thắp nến. Tại vì cung nó bắn là cung lửa. Chỉ để thắp nến thôi. Hợp lý. Không được làm gì cả. Con Bennett của cái thằng Jet 2 á, đang là một con tướng thuộc dạng S tier ấy. Bởi vì nó vừa có thể là DPS, vừa có thể là support cái thứ. Về cơ bản thì nó versatile, với lại là nó là con tướng duy nhất trong dòng 4 sao mà lên được S tier ấy. Nhất là khi mà em có đủ level với lại là đủ cung mệnh. Tuy nhiên là con này nó bởi vì nó là tướng 4 sao nên lên cung mệnh của nó khá dễ. Trừ khi em có vật may của anh thì what? Ok. Vật may của anh là hai con quái cast skill cùng lúc và nó tạo ra hiệu ứng để giết chết anh. Ảo thật đấy. Ok. Đấy vận may của anh. Yeah. Like I said, it's not good from the start. Nhưng mà nó rất lâu, đặt bát luôn. Đây mạnh con bay đâu nè. Một trong những con 4 sao dạng ST. Nhưng mà cái con bay đâu ấy nó là gọi là sao nhỉ? Nó là vừa là ST mà vừa là CT á. Nó tùy vào khả năng của người chơi.
Tức là nó là một con tướng tay to. Và anh thấy đồng đội của anh tay không to đấy. Tại vì con tướng đây nếu mà ping của em tốt ấy, kiểu cái đợt vừa xài chiêu một phát các em counter liền luôn. Ui đam to vãi. Thề. Con đó mà lên C4 mạnh vãi đấy. Hồi trước anh kéo thằng bạn của anh lên C4 con này đấy. Banner Raid Up. Ăn pool của nó 60 roll đúng không? 60 roll thì bình thường là chỉ tầm 2-3 con đấy là nhiều rồi. Tại vì raid nó chỉ là 50% trong 3 con thôi. Đúng không? Trong banner raid up. Anh kéo của nó 60 pool, anh cho nó lên C5. Phải luôn gắt. Kiểu mới đầu ấy thằng đấy không biết chơi nó đúng không? Xong rồi cái C1, C2, C3. Xong đó kiểu đủ mắt có nào bên bê đâu không ta? Anh kéo lên C6. Xong đi con mẹ nó chơi bê đâu luôn. Okay. Nó retry xong cộng mình anh luôn. Phải luôn. Anh cũng khá thích con này. Kiểu nó cũng hệ điện cái thứ. Và nó cầm đại đao. Anh thích mấy con cầm đại đao. 流通のために作られた船は港に止まる。Tạm biệt mọi người. だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。Awkward. Okay. Thank you. Em thấy cái giải ra hóng rồi đấy. Yeah, anh biết mà. Anh biết có một thứ nên làm rồi. Làm chi? Đó là anh không làm mấy cái đấy nữa. Bởi vì cũng hết nhân 2 rồi đúng không? Không có lý do để làm nữa. Cho nên là anh sẽ biến mấy cái resin của anh thành condensed resin. Kiểu tại vì game này nó khá là thông minh đấy. Kiểu sao nhỉ? Nếu em có condensed resin thì nó cũng chỉ cho em cầm chừng đấy cái thôi, có không cho em cầm nhiều hơn á. Đấy. Trong người đang có 2 cái đúng không? Để sao craft cái thứ 3, cái thứ 4. Xong nó sẽ không cho anh craft nữa. Cho dù anh có đủ resin nữa nó không cho craft. Này lấy gì đây? Ok, anh có craft được 2 cái đó. Cái này là gì? Mystic Offering. Cái này là gì ta? Thử cái này xem. Quăng hết đống không sao vào đây. Cái này không cần ở này đúng không? Attack defense bức. Crit rate với crit damage ngon này. Crit damage với attack. Giữ lại cũng được. Crit damage defense attack. Crit damage attack này thì vứt được. HP. Ui, crit damage. Không, nhưng mà cái này là em mental mastery thì vứt được rồi. Attack defense HP attack. Ok, mấy này vứt được này. Mystic offering confirm. Tên crit damage nhưng mà rắt attack HP attack. Ok. Ba đến 5 star. Ok, anh xài hết 5 sao luôn. Hơi ngu, thế là hơi ngu. Không sao làm để biết. Này khá cần cái này nhưng mà anh cần Grace Lily nữa. Còn này là gì? Conversion function. Hình như mấy cái đấy để nó cấp vũ khí thì phải, nếu không nhầm. Weapon. Đây. Weapon là một thứ làm anh chán ghét. Này. Compound bow. Anh nâng nó gần full luôn rồi. Cái này Elemental Mastery, tức là con này không xài được. Energy Recharge, con này recharge khá nhanh. Là thấy hơi đau đầu rồi. Sát súng đồ của anh thì ngon. Đâu rồi nhỉ? Con nào cầm đại đao nha. Đây nè. Cái con này cầm đại đao với con này cầm đại đao. Cái đại đao này cây anh tính trong đi lất này. Level 70 nha. Đại đao level 70 nha. Bực
vãi luôn. Weapon, cây này 80 rồi. À đây, profile, không. Còn nâng được nữa không? Còn. Nhưng mà thiếu cái này. Cái này thì thứ tư, thứ bảy, chủ nhật mới farm được. Hôm nay thứ mấy? Này thứ năm. Ngủ nhanh đấy. Yeah. Em ngủ hết mẹ một ngày mà. À, và anh không tìm được cái này thì anh cũng chịu. Tìm ở đâu? Tìm giết boss tuần. Và anh giết boss tuần, kiểu tuần nào anh giết rồi. Nhưng mà anh không tìm. Anh mới chơi lại hôm nay nữa. Ý là trước khi mà anh bỏ game á. Là tuần nào anh kiếm luôn. Ok, nâng cấp được thì nâng thôi. Nâng cái attack này lên. Với lại là cái ta. Đây là heal này. Nâng heal lên. Đó, nâng được lần nữa không? Không được, thì thôi nâng này cũng được. Cho skill này lên, tại vì sao con này cũng mạnh. Không phải là mạnh nhưng mà cũng chấp nhận được. Ok, tiếp. À, thế là anh xài hết resin của hôm nay rồi đúng không? Yeah. Xài hết rồi thì tốt. Kiểu đỡ mất công suy nghĩ ấy. Kiểu tại vì không xài thì phí, mà xài thì lâu á. Achievement này. Anh có đủ Primogen để làm thêm quả roll nữa không nhỉ? Anh nghĩ là đủ á, nãy giờ làm quest khá nhiều. Roll thôi. Xem nào. Đây, anh đủ để roll hai lần vậy đấy. Nhầm vào detail gì, anh coi detail này mấy lần. Anh đang cố roll những món không có rate up. Tức là nó thực sự hữu dụng hay không? Không hẳn. But anyway, roll đầu tiên. Roll này roll thứ ba, roll thứ tư. Anh chắc chắn là hai roll này sẽ là đồ xanh. Yeah, nó về xanh rồi. Với các bạn thì đó là cuộc đời của anh. Yep. Kiểu anh muốn ra đồ tím không? Thì anh phải hit hard pity của đồ tím. Tức là 10 lần quay. Chứ bây giờ anh hard soft pity, hit soft pity cả. Đó là một chuyện nhá. Xong rồi lại còn kiểu gì nhỉ? Anh muốn roll đồ legendary cũng phải là hard pity. What the fuck? Đen như chàng vất. Trong khi kiểu soft pity của game này không phải là một thứ gì đó khó dính đâu nhá. Đó là vấn đề đấy. Thôi làm quest tiếp, làm quest. Từ từ anh có bao nhiêu resin nhỉ? Còn 20, 20 thì ok. Không, 20 thì cũng xài hết đấy. Đây, chỗ này gần này. Biết gần để làm gì không? Làm chi? Để anh farm ley line. Này, mấy cục vàng này. Nó sẽ cho tiền. Nói chung cục màu vàng thì farm tiền, cục màu xanh thì farm kinh nghiệm. Đấy, kinh nghiệm nó bỏ vào sách các thứ để em nâng nhân vật đó. Và tiền tệ trong game này là một thứ gì đó em chắc chắn sẽ cần, nên là cứ farm đi. Hồi trước lúc mà anh còn kiểu thường xuyên chơi game ấy, là cứ một ngày đầu tiên trong tuần luôn là ngày mà anh xài hết 2 triệu tiền game. Kiểu anh nâng cấp đồ rồi không thôi là 2 triệu ấy. Tại sao là ngày đầu tiên trong tuần? Bởi vì anh sẽ farm tùm lum đồ xong rồi anh để cho đến hết tuần á, xong rồi đến ngày đầu tiên tuần là anh bắt đầu farm tiền cả tuần còn lại. Rồi sẽ xài vào ngày thứ hai. Bitch. Với lại cái này cũng là một cách để farm đồ. Farm mấy đồ nâng cấp. Use original resin. Này được bao nhiêu nhỉ? 52.000.
52.000 kiểu anh nâng cấp tầm 10 phút thôi là hết sạch. Đây còn nhiều quest này. Này là quest chính này, đúng không? Này là gì? Complete order quest nè. Rồi quest chính này, quest chính này, quest chính này, quest chính này. Con này quest phụ này. Con này nó có thêm nhiệm vụ chính nữa, nhưng mà nhiệm vụ chính này em phải mở bằng nhiệm vụ phụ á. Em cứ làm 8 nhiệm vụ phụ là em sẽ được 1 chìa khóa, và mở một cái này thì 2 chìa khóa. Nên là từ từ. Rồi spot quest được không nhỉ? Ban hay không? Đây. Gì đấy? Em muốn Không. Đây. Anh chơi từ lúc mà nó ra banner đầu tiên là banner raid up con này luôn á. Và nó C1. Pha C1 này là C1 chắc chắn, C1 guarantee. C3. Mấy con làm sao đương nhiên là không có cùng mình rồi. Này C2. C2 này cũng là C2 guarantee ấy. Xong nó cho mấy con rác rưởi như thế này. Đó. Xong Xin Chiêu thì nó cho anh C1. Cái con đeo cừng. Update summary. Mấy này không cần. Nó đã coi hết rồi. Không lẽ giờ lại đi làm quest à? A packed across time. Cái này mấy cái gần như thế này thì biết là quest như ta. Là quest của khu vực này rồi. Còn mấy quest xa là của cái chỗ mới mở. Nó làm quest xa chứ hả? Đang hứng thú với khu vực này. Còn mấy chỗ kia anh đi hết rồi thì giờ là nhiệm vụ nó chỉ là tele qua tele lại thôi. Còn này thì còn vài chỗ anh chưa đi thì nó còn có cái mới mẻ. Nhiệm vụ của đám con nít ở kìa. Mà thằng kia tên là Iwao, anh tưởng tên nó là Mao luôn ba. Anh đang nghĩ là bố mẹ mày phải ghét mày lắm mới đặt mày được cái tên đấy. それからずっと機会を待ってたんだ。そしてついに今日、そうだ。もういい。みんな、良い宮ね。おいおい、待て。まずい、良い宮。はいはい、そう悲しまんといてえな。でもそら焦ったりへこん、今はいなくても良い宮姉さん Bạn nữ này tattoo khắp người. Này, ôi, cái này giống kiểu gái Gen Z bây giờ nhỉ. Kiểu chỗ nào tattoo là phải khoe ra. Ôi, Gen Z à? Lại dùng để chít nhà thổ. Thật đấy. やっぱあんたらか。子供相手に何言うとんねん。袋無地なはってことはそうや。せやけどあの子らが今全部お前の言いたいことは遅くまで遊ぶ何も分かっそれにうちかてどれもうちのもあかんべーしてどっちやろ。子供の頃に信じたあんたらも幻想が崩れほな長野原そうや。Với lại anh nhận ra một điều á, kiểu Genshin với Honkai Impact á, thì nó là cùng một nhà sản xuất và nó kiểu có dựa vào nhân vật của nhau á.
Có nhiều ý tưởng nhân vật, có nhiều. さっきうちが話した伝説はどれもそこで脚色されて出版され Cả hai game đều nát rối cả lộn đó. Thực ra thì Honkai nhẹ nhiều, tại vì nó không phải là thế giới mở. Mình nhẹ hơn. Nhưng mà in game download được một content của nó nhiều. Vẫn Yeah. Tính ra là vẫn nát. Cũng gacha máu à. Game gacha đéo nào không nặng. And that's a Không, cả fact. hai anh đều chơi. Sau rồi chơi, sau rồi trừ bởi vì nó là game gacha. Không, thật ra game gacha kia thì anh không chịu mấy, tại vì game gacha kia kiểu ít nhất nó còn cho em nhân vật legendary á. Nó sẽ cho em chọn một trong số ít thôi, chứ không phải là tất cả. Nhưng mà anh thấy game kia khó hiểu quá rồi anh không chơi nữa. Kiểu tại vì một nhân vật nó có nhiều cái nhiều loại khác nhau á. Kiểu một nhân vật nó có thể có 4-5 biến thể của nó luôn, sao anh kiểu what the fuck bro? I don't get it. I don't get it. Tại vì nó không nhiều nhân vật bằng thế, nó có nhiều biến thể thôi. Yeah, nhưng mà những biến thể nó thì kiểu giống như nhân vật trong Genshin Impact vậy. Có nhiều đứa giống y chang luôn á. Dạ. Bi tưởng ghen. Hey. Lúc đầu Lâm vẫn nuôi cái con Loli đấy mẹ. À, Lâm vẫn chơi kia Honkai Impact à? Honkai. Kiểu anh nghĩ là phải dedicate lắm mới chơi được game này. Thì game này nó thế giới mở, ok, chơi chill chill được. Cái game kia kiểu nó chơi theo màn á. Nó không có thế giới mở nhưng mà thế giới mở của nó như bùi. Hôm nay mới hỏi mấy em Loli thế nào rồi. Xung quanh toàn weebu đấy nhỉ. Tỏa ra năng lượng nào thì nhận lại năng lượng đó. Đói gì. Em có tỏa ra năng lượng weebu nhiều lần đấy không? Weebu luôn đó. Tại sao? Coi tên Discord của em đấy. Kìa. Lại chàng rồi sắc mùi weebu à? Hả? What? Kawaii kìa. Ai tên thiết giam. Sắc mùi weebu. Anh nghĩ là em hò phát nào ra tiếng Nhật luôn á. Con Gen Z này nói nhiều quá à. À đúng rồi, game này lúc mà nó mới ra nó đã có boing boing physics rồi. Nha. Thật đấy. Boing boing. なるほど。まったく、あんたらが旅してきたと、まあとにかくすまんな。面倒だと思ったらよかった。Con này nói nhiều quá. À đây. À con này có bong bóng physics này. À quên, con này thì không. Đây, con này có bong bóng physics này. Bong bóng physics. Con này có không nhỉ? À không, con này càng không. Có không? Có. A little bit. Mà nó Loli thôi. Con này có một tí à. Còn này thì model bong bong luôn. Em đã chơi hết cốt truyện của Honkai của Genshin rồi nhỉ? Em chưa. Em bị lừa. Con này nó có một tòa thành bay luôn á. Rich Joy mà. Xong rồi nó hy sinh tòa thành bay đó để cứu thành phố. Em chơi được một chút. Xong rồi em đi quân sự. Xong rồi thế em sẽ có mẹ này luôn. Yep, anh biết mà. Đi mẹ quân sự gì à? À thật ra trong game đều có thuyền em. Em có thể lái thuyền nữa. Cái này mới. Cái này mới trong 2.0. Hồi nay đã tìm ra thuyền rồi. Lái thuyền chưa? Rồi, lái đêm vòng. Xong anh nhận ra là anh biết tại sao họ thêm thuyền vào đấy. Hồi xưa cái đảo nhỏ nhỏ lẻ lẻ trên trời, ở xa là xa. Xài mấy con tướng mà băng liên tục quá. À để mà đi bộ à? Còn bây giờ hả? Lái thuyền vroom vroom. Nice.
次はジョン Kiểu có những boss ở ngoài đảo thôi rồi phải đi bộ ra cái thứ nó bị phiền ấy. ずっと喋ってるけど喉は大丈夫なのか喉確かにちょっと違和感あるけど Kiếm thuyền như nào? 喉って元から Có mấy cái cảng này. À, cứ ra cảng là có hả? Em Cảng cứ ra có cảng đây. chịu hồi thuyền rồi đây này. Tiếp hồi thuyền. Bắt đầu nó con nước quy bu rồi. Thì thật ra đúng là kiểu chịu hồi thuyền rồi. Cái đó có cái thuyền đó. Có Thì thuyền. không có người đứng ở cảng em. Bốc thuyền kiểu book grab. Sao nhìn vào con Gen Kiểu Z hồi nó nhiều thuyền. nha. この前俺は息子とそんなことあれもうちょいそうか外で他の人とはそう思い詰めん花火の注目が鉱石はもっ À, rồi giải cốt chuyện á, thằng này gặp em gái của nó rồi á. そう言わずに Ồ. お前って子 Nhưng mà それと gặp lúc đang đánh với một con quái lớn, xong rồi con em gái nó cứu quái lớn, xong rồi con quái lớn gọi em gái nó là công chúa, xong thằng này kiểu biết chú what? Á, xong con kia kêu là em không mong là anh hiểu được em lúc này, tuy nhiên anh sẽ hiểu được em sau khi anh kết thúc chuyến hành trình này lần đầu giống như em vậy. Tức là con này đã từng đến đây trước rồi, đã từng đến thế giới này rồi, xong nó cũng đã hoàn thành những cái thứ mà thằng này làm rồi. Cũng ra một vòng như này rồi. Ok. Yeah, cho nên là kiểu chuyến full lưu. Anh nếu mà chọn nhân vật nữ thì thằng kia thì cái đứa đối diện sẽ là thằng thế thôi. Thì thay vì nó không thay đổi tí nào luôn. Không thay đổi tí nào hết. Cái chọn nhân vật nữ thì đứa còn lại là nam và cái đứa mà đã experience thế giới này là nam thế thôi. Như thế con chuyện không được thống nhất lắm. Không thích làm điều kia được rồi. Em mong gì từ một game gacha? Ít nhất là nó còn có cốt truyện á. Ok. Game này anh nghĩ là nếu không có chuyện chả ai phàn nàn rồi đó. Ui. Thế mấy cách mà mấy này xây làng giống Minecraft Villager vãi. Ủa tại sao? Xây cái kiểu cách nhau xong có bờ sông cắt nhau ra. うちのことばっか初めて会うたあんたら旅人なんやろ父ちゃんがせや友達から聞いたあんたらは何のために神様がそうや辛かったやろそっか稲妻は他とこれのええとこは疲れた人にとってぴったでも疲れてる時うちの友達に冒険者せいやけど最後は Với lại em thấy mấy cái vòng mà mấy này hay đeo không? Kiểu mấy cái vòng mà có nguyên tố rồi cái thứ á. Cái đó gọi là focus. Thì bên này nó có một cái đám gọi là focus hunter, kiểu nó săn mấy người mà có mấy cái này nè. Xong rồi cướp focus khỏi họ. Xong mấy người kia hóa điên. Lít. Tại sao này lại đung đưa một cái sợi dây lên đầu nữa kìa. Cái chị S mới đang tưởng nó là tiền á. Rồi dấu đô la. Tại sao nó không cho anh xài thuyền của anh ta? Rồi. Thuyền của anh còn có Nicho cơ. Nicho. Zoom zoom. Vroom vroom. ほなこいち花火も儲かっモーラならいいうちが説明したる当時みんなでもそしてみんな高全員揃うああの頃の思いなるほどそうやほな作次郎そういえば光一が紹介の友達を紹介してくれるたびに nó bắt mình xuống đây xong bắt mình lên lại.
Sẵn tiện sẽ cho em xem cái thuyền game này luôn. Anh sẽ cho em xem sức mạnh của vroom vroom. Mà anh phải làm xong một nhiệm vụ phụ nó mới cho lấy thuyền. Đó là nhiệm vụ kiểu đưa thư á. Để mà em có cái permit. Em có permit rồi thì em mới bay ra ngoài đảo này được. Còn không thì nó sẽ bắt em ở trong kia. Thấy không? Đúng kiểu chị ơi thuyền đúng như nữa hả? Summon mà. Đấy, thấy thuyền đẹp không? Nhiều buồn cười. Nicho. Sẵn rồi đi khám phá lên trên này tí nha. Kiểu để unlock cái này luôn. Navigate. Em có thể nhảy ra khỏi thuyền nữa. Rồi đi. Ui. Lột thuyền tức là không? Không. Không. Ủa bật cái đầu với đam không? Anh nghĩ là có. Cho nên nó mới bỏ vào game. Nhìn nó vui thôi cũng được mà. Vroom, vroom, vroom. Khác nào á? Kiểu bình thường chơi guitar hay thế, kiểu chạy nhanh hết cỡ mà chơi mấy xe xịn xong không sao em bấm cách á là nó sẽ kiểu nó chậm lại tí không, kiểu đủ chậm để mà cái bô em nhả lửa xong nó lên lại. Xong lên đây kích hoạt điểm tele rồi luôn. Mong là thuyền không biến mất. Anyway. Nó biến mất hẳn là buồn cứ. Không, nó có để hình cái cảng kìa. Nó có để là cái cảng. Nên chắc là đó là cái hình của thuyền. Wow, nó cho mình mấy cái đồ rách rưới. Yeah. Chỉ rõ ràng ngoài này chỉ muốn thế thôi chứ. Anh đòi hỏi đồ gì vậy? Một cái... Ôm mẹ Tuki này. Ôi, nếu mà anh ra đây từ đầu thì anh đã kiếm được thêm vài cái kia rồi. Waypoint lắm. Em biết cái điều mà làm anh khó chịu hơn ở game này là gì không? Cái chi? Biết mấy cục gió với đất mà em phải lụm này kia kiểu đấy vậy. Yeah. Cái đấy là mình khá khó chịu. Bên đảo này có gì? Bên đảo này có boss. Okay, I'm gonna fuck with you. Bit. Thôi từ. Lên đây đánh quái luôn chứ ngại gì nè. Có rương vàng này. Akira Menasai. Ủa cái đó nghĩa là cái gì nhỉ? Hãy bỏ cuộc đi. Sayonara. Ôi con này vừa ra phát gần chết luôn ạ. Không phải gần. Chết luôn rồi. Rất rồi. Tại con đấy thật ra thì nó chỉ là để búp đam thôi. Ở kia sao đam này mạnh thế? Không tại anh lag rồi kìa. Anh bắn nó một lúc rồi đam mới ra. Lag của. Ôi tưởng rương vàng. Kìa. Tại không nên đòi hỏi nhiều. Nhạc rất vui vu. Mày muốn gì đây? Rút kiếm rồi. Cool. Heo bắn không ra đam luôn. Một lúc sau rồi mới chết. Yahari Baneta. Fuck off and die. Thank you. Có boss ở đâu nhỉ?
trên bản đồ thì boss ở đây. But I don't know. Chắc là boss rồi này. Cái này mấy Không quái phải. thường. Nhạc. À vậy là boss trên trời. Ok. Bay à, thực ra thì ở bên Mondstadt cũng có chỗ như vậy mà. À em phải bay vào để gặp boss à? Ok. Ok, này là gì đây? Perpetual Resonance Sight. Ok. Con Mona rồi à? Do I really have to? Yeah. Not really. Lười đến thế luôn. Tại vì mất công phí đồ ăn. Kiểu lát về cái tường chó hồi sinh luôn. Mà đồ ăn đâu có hiếm tới mức đây. Mà anh lười. Tại anh lười craft thêm đồ ăn. Ok. Nó đang mệt mà sao nó vực dậy nhanh thế? Alo, láo à? Làm sao để... Cái này lấy gì đấy? À, ok, mấy cái này hóa chó à? Attack Deco, Weak Spot. Phải lôi vào. Không nó từng. À chưa Nó không cho anh chạy. Nhưng mà nó vẫn giảm stamina của anh. Auto đấy. Đấy thì lý do mà anh không hồi sinh con kia là có lý do đấy. Để giờ anh hồi sinh Fischl. Một Fischl xin thì báo nào. Đấy. Bắn mới hết đầy máu à. Nhưng mà vấn đề là mạng không cho phép anh heal ạ. Nó cho phép anh nhận đam nhưng không cho phép anh heal à. Ê nào. Nào. Kìa ăn gian thế Astra. Boss sao mạnh thế nhờ. Ơ kìa. Boss sao mạnh thật ấy. Mình có là boss mà nên khó khăn một chút chứ. Nhưng mà cái này hơi khó quá rồi. Tao sự thú chi cho game. Anh đang hơn nó 8 level em. Kiểu Fuck off. Anh vẫn không chạy được và stamina của anh vẫn hết. Hả? Vậy, that's there. Tại sao? Ôi, thôi, không. Không. That's enough. Okay, anh có điểm tele ở đây rồi, anh đủ vui rồi. Anh có thể happily bay về nhà rồi. Fuck off. Đời chân quá. Giọt. Cái này xin lại tất cả này. Ngồi gần mẹ 10 tiếng ở đây rồi. Lại chảy đau lưng. This is just a side effect. Thực ra hồi xưa kiểu lúc mình chơi Warframe thì nằm chơi mà. Cái này không nên đặt. Cái này nhóm nằm được. Kiểu kéo màn hình lại gần xong rồi kéo bàn phím chụp rồi xuống rồi. Nhưng mà thật ra đấy là với NPC cũ cái màn hình nhẹ thôi. Cái màn hình lùn này 10 kg. Mệt phải luôn. Nặng. Nhắc xong ấy mẹ luôn. Phong chất nữa cơ. Ôi, đầu cắt môi. Luôn, đầu cắt môi. 昔の僕は稲妻が嫌いでこの国を離れたんだ。でもそれは責任から逃れる。 Cái này mà nó cho chơi một controller nhỉ? そのことに気づいてからずっと心がモヤモヤしててね。稲妻に置いてきたものを思うと nó không ai bất ngờ hơn đấy. Nó có anh bất ngờ. Anh muốn thử. Wait. いや、もう手遅れなんだ。心残りを埋めようとし。
Anh nhớ là không có. Hồi xưa anh đã thử rồi á. とりあえずあいでも通報され心配あら Nó không bất ngờ như thế. Tại vì まだ花火と花火の材料と注文が今日 game này tạo ra để lấy tiền mà em đâu phải tạo ra để cho người chơi vui đâu. Nhưng mà để lấy được tiền thì người chơi phải vui. Đó, setting đúng không? Control type keyboard. What? Từ từ. Pam pam. Ta 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 ta. Nhưng mà nó nói về controller nào chứ controller của anh không được. Yeah, controller của anh nó không cho xài. Chắc phải kiểu controller xịn nữa. Ok, rồi sao giờ chỉnh lại giờ? Nó chuyển controller rồi nhưng mà bây giờ anh không thể chuyển ra thành mouse and keyboard được. What? À đây. Sao cái vào lại vậy? Phiền ghê. Mở đây nó cho thấy ok nó cho thấy. À đây, cái clip vừa gửi anh này. Em muốn coi thử không? Coi. Đây. Em đang coi bằng Discord đúng không? Vâng. Để anh tắt stream nữa. Hôm nay stream dừng đây mọi người, tạm biệt nhé.